abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomuntu yo makare mu mugundu Yes. endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka Isaranza. igore byage igore rinde ndia matukonzi no mona matebi omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase umuroberi oyo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mo Yesu Kristo teko bako ngumurizi onyago kuranderio omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tukurigereria na koerera anene ari anyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba tugosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Kama mtu anayo imani atakula vitu vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga peke yake. Unijaze imani, unijaze imani, nataka nitembee kwa imani, imani thabiti. Kama mtu anayo imani atakula vitu vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga peke yake. Unijaze imani, unijaze imani, nataka nitembee kwa imani, imani thabiti. Nitasonga mbele nikiwa na imani, sitarudi nyuma nikiwa na imani, tutafanya makuu tukiwa na imani, imani kama nguzo. Tutakula vizuri, tutaishi vizuri tukiwa na imani. Zaidi ya yote tumkaribishe Yesu Bwana atawale maisha yetu. Nitasonga mbele nikiwa na imani, sitarudi nyuma nikiwa na imani, tutafanya makuu tukiwa na imani, imani kama nguzo. Tutakula vizuri, tutaishi vizuri tukiwa na imani. Zaidi ya yote tumkaribishe Yesu Bwana atawale maisha yetu. Tegemeo
kuwa kwa Bwana, Bwana wa majeshi. Hata sisi Mungu tupe imani bora, tuishi na matumaini. Nitasonga mbele nikiwa na imani, sitarudi nyuma nikiwa na imani. Tutafanya makuu tukiwa na imani, imani kama nguzo. Tutakula vizuri, tutaishi vizuri tukiwa na imani. Zaidi ya yote tumkaribishe Yesu Bwana atawale maisha yetu. Nitasonga mbele nikiwa na imani, sitarudi nyuma nikiwa na imani. Tutafanya makuu tukiwa na imani, imani kama nguzo. Tutakula vizuri, tutaishi vizuri tukiwa na imani. Zaidi ya yote tumkaribishe Yesu Bwana atawale maisha yetu. Nitasonga mbele nikiwa na imani, sitarudi nyuma nikiwa na imani. Tutafanya makuu tukiwa na imani, imani kama nguzo. Tutakula vizuri, tutaishi vizuri tukiwa na imani. Zaidi ya yote tumkaribishe Yesu Bwana atawale maisha yetu. Nitasonga mbele nikiwa na imani, sitarudi nyuma nikiwa na imani. Tutafanya makuu tukiwa na imani, imani kama nguzo. Tutakula vizuri, tutaishi vizuri tukiwa na imani. Zaidi ya yote tumkaribishe Yesu Bwana atawale maisha yetu. Nitasonga mbele nikiwa na imani, sitarudi nyuma nikiwa na imani. Tutafanya makuu tukiwa na imani, imani kama nguzo. Tutakula vizuri, tutaishi vizuri tukiwa na imani. Zaidi ya yote tumkaribishe Yesu Bwana atawale maisha yetu. Kama mtu anayo imani atakula vitu vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga peke yake. Unijaze imani, unijaze imani, nataka nitembee kwa imani, imani thabiti. Kama mtu ana
Mungu, soma kwa akili. Siku haikubadilishwa, Sabato itadumu milele. Ni agano kati ya Mungu na watu wake, tena muhuri. Imesalia raha kwao wanaotunza Sabato yake. Waumini, kaeni macho, neno la Mungu soma kwa akili. Siku haikubadilishwa, Sabato itadumu milele. Ni agano kati ya Mungu na watu wake, tena muhuri. Imesalia raha kwao wanaotunza Sabato yake. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Sabato alitenda, Sabato alibariki, Sabato alitakasa, Mungu mwenyewe akapumzika. Sabato alitenda, Sabato alibariki, Sabato alitakasa, Mungu mwenyewe akapumzika. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Hapo mwanzo Mungu Mwenyezi akaumba vyote kwa siku sita, nayo saba akapumzika, iwe kielelezo kwa binadamu. Ndipo akasema kumbuka, kwa siku sita ufanye kazi, nayo saba tutapumzika, tukimwabudu Mwokozi wetu. Hapo mwanzo Mungu Mwenyezi akaumba vyote kwa siku sita, nayo saba akapumzika, iwe kielelezo kwa binadamu. Ndipo akasema kumbuka, kwa siku sita ufanye kazi, nayo saba tutapumzika,
kusoma kwa akili. Siku haikubadilishwa, Sabato itadumu milele. Usijipige kidari, usijawe na kiburi, umkumbuke Mungu wako. Baada ya mafanikio mshukuru, kisha mtolee yalo yake. Usisahau pia kuwasaidia wenye mahitaji unaoishi nao. Ndugu, uwe na ufahamu kwamba ni Mungu anayependa. Usijipige kidari, usijawe na kiburi, umkumbuke Mungu wako. Baada ya mafanikio mshukuru, kisha mtolee yalo yake. Usisahau pia kuwasaidia wenye mahitaji unaoishi nao. Ndugu, uwe na ufahamu kwamba ni Mungu anayepeana vyote. Usijipige kidari, usijawe na kiburi, umkumbuke Mungu wako. Baada ya mafanikio mshukuru, kisha mtolee yalo yake. Usisahau pia kuwasaidia wenye mahitaji unaoishi nao. Zaka na sadaka, uwe mwaminifu kwa Bwana. Usiwe mlafi wa kudhalilisha. Mpende jirani yako kama nafsi yako, asema Bwana. Zaka na sadaka, uwe mwaminifu kwa Bwana. Usiwe mlafi wa kudhalilisha yako kama nafsi yako, asema Bwana. Ndugu, uwe na ufahamu kwamba ni Mungu anayepeana vyote. Usijipige kidari, usijawe na kiburi, umkumbuke Mungu wako. Baada ya mafanikio shukuru, kisha mtolee yalo yake. Usisahau pia kuwasaidia wenye mahitaji unaoishi nao. Ndugu, uwe na ufahamu kwamba ni Mungu anayepeana vyote. Usijipige kidari, usijawe na kiburi, umkumbuke Mungu wako. Baada ya mafanikio mshukuru, kisha mtolee yalo yake. Usisahau pia kuwasaidia wenye mahitaji unaoishi nao. Ndugu, uwe na ufahamu kwamba ni Mungu anayepeana vyote. Usijipige kidari, usijawe na kiburi, umkumbuke Mungu wako.
baada ya mafanikio mshukuru, kisha mtolee yalo yake. Usisahau pia kuwasaidia wenye mahitaji unaoishi nao. Ndugu, uwe na ufahamu kwamba ni Mungu anayepeana vyote. Usijipige kidari, usijawe na kiburi, umkumbuke Mungu wako. Baada ya mafanikio mshukuru, kisha mtolee yalo yake. Usisahau pia kuwasaidia wenye mahitaji unaoishi nao. Asante sana wana Heaven Herants na bomoko na Moisaranse. Abageni baito karibuni sana na bali mwensi mwende tako mukuigwa liogerie ya masayemo. Toko barigania senchira yobo ikirano ime ya ogo sasima we sabato kweli tukolia lero. Nyoranga na otore ya masayemo kwa sigeta seni gie TV kiandizi TV miyobu wansubwe sabato murubili bono ogo chaka 12 chamambi astogene toko batogo sasima twensi asubwa. Karibuni nyoste hande ansi asimole abageni na bange kigima togende toko batoko waligania gaiga na boigo nyoranga asentunda ya kabere kigima tonyara ko batogo sioria bene oseko launch album ya ekwaya ya Evelyn Herand sigando sia sole kendra ko bogosanga amo na intwe kerengereri kiago na boigo eli boliriago ni golira birenge nchoke gima tonyara ko batoko ligalia cement. Tiga total na material number 123. Ewe skuli ye sabato na nyare mosore moyo nara namba ile ngeyo tuchake ama twensi eskoro ye sabato ngiyamana sende moyone okogokeire esabate nyansu sabato enyansu sabato enyansu moyone okogokeire esabate nyansu yane entayai karolencherenyom galigya asagiya
Enkaye sabato, sabato, enyasu, sabato, enyasu, moyone okogokeire, esabate nyansu. Aselyogi lyowanjani Yeso korangerie elyomonyo lerebweka senka ye sabato sabato enyasu sabato enyasu moyone kogokeire esabate nyansu. Tusabe mwancho mone Nyasaye twachira asore asibire biga tugwene ngambi ya mono lituko lya lero Nyasaye mone Nyasaye gwatwanchire gwatoire libaga tonyare ko tukugusasima turaye no moiko asonse asirituko lya lero mone Nyasaye masene kao abana bao nigo bakorware nange bonse chingongonye nigo twabikira samabokao asebono mambeke twachakire digo mone Nyasaye tora uno moiko onsi wete somwana Yesu motori itu amen. tukisimama. Ensonge yo ebyoko gania kwanem keronde no boru moyana nyoro koremyo eliomuwa omotemi ensangia yo sava ensangia yo sava io so
oyo korwa ogosesenia tebire morigererie nyegene ngoere no muya ni moekero we chondo ganye tensa yogo sabam ensangia yogo sabam nyore okore mia kwao korwa egetunwa ya piskam dore kaya nenda gende sobogi mani tenene bwateke wagya kare ngakelyoge asembeyo buya ensayo saba tobeke ebirengereria sogosaba omuya tata nyasaye emambia engiya esabate engiya gwatotseseni nero taria torabaya gosabanya bieni gosabanya chinguru korende na asenge nchobuya bwao mbuya mona asenge nchia maya watokoreire na ende mbuya mona asenge ncho kwabere na intu ase wikengima mbuya mono Kristo asenge nchio meroberi ya lero twebekira samokao abageni barase chinchera ba mabere ya esabali nebipindi byonse turakora asenge ncho kwimukirire leta lyao tigabikolekane bunuraganie ime ya Kristo oyoro mubolia. Biamono ase timu ya Itoya Sabbath School tutasalia tu hapo. Najua tutajipanga asenge nchia magere lesson nyo koigote lyogeri koreka lesson ngo chakachire aibono gogocha konyorire kurere no bwate chidaika ibere sato igwa ria mairima SDA Church kwa tafadhali karibuni chika kitogana toka batuku yali gane twensi ase ogosasima litko lya lero kanisa ya Amani Kioge tuko hapa tunazidi kuabudu katika ibada ya Sabato. Tafadhali kwa tochiche asobwango twanyorere libaga nimanyetenga uchichisa igachi kwa njiro chiranya ko bachigo ikirana chinyinge go twaturiri bage ligo na ino moikirana byaga ntumutenega iga motwe twatanga noto live korwa segeta seni gieti bikiandize TV ase mitandao yetu ya Facebook tuko pale live Vincent Konyoro kuruchise mocheira ndanya koe otebanga nonde ime ya omurobeli agotanga nkwanelie abashiriki bonsi bekanisa Amani Kioge omosa happy Sabbath brothers and sisters nabana sabato bosi pi batwale sabatengia ya ama sesenia chinga kirutu nyabuka kuruchisa mche Saudi Arabia atanga well represented happy Sabbath Lawrence Oyugi kuruchisa mche Thika happy Sabbath tuko ndani tunazidi kubarikiwe msoro engia kuruchisa mche Mwancha kati ya mashabiki aliaga tukobaga go turigile mambia bono CD Nyakuz happy Sabbath kuruchisa Chiangeri Township Amos Martin happy Sabbath chisemo cha South Arabia Joyce Nyanchama live kurwa Saudi Arabia utabe sabatengia Dolphin Mbara kurwa chisemo chiria cha diaspora utaba sabatengia nabwo munyara ko mugoseni wa mwensi asobwa majelia kerbo happy Sabbath and camp and launch blessings kurwa chisemo cha Bahrain Kingdom all the way Hochingaso Bokisi County kanisa ya Kanyimbago tang motware ugo sasima okuya sange karangalikiago amona intwe ndio tumeanza bali bagana tukoba gutule bali galinka bataka ko confirm nga kweli ndizi muko hapo Amani Kioge tuko hapa awanye kwale go changa gonyara ko bogo sanga mona into karibuni chikwane chinyinga toka tukoba tukwaligania nimeona kwa ya watoto ne chinde chinyinge tafadhali ni vizuri tu register pale ilinde tunyara ko batoko baligalia libagalia bene ndio go sasima gutera senchira ya matera karibuni sana sokotera.
waingiao ni wale ya ulimwengu, kitu kinyonge kingi katika jiji la Bwana. Waingiao ni wale walioshinda dhambi ya ulimwengu, walioshinda dhambi ya ulimwengu. Nikikera tange oso omocho lyotata omone na rose baya wabugi. Nikikera tange oso omocho lyotata omone na rose baya wabugi. Nikikera tange oso omocho lyotata omone na rose baya wabugi. Nikikera tange oso omocho lyotata omone na rose baya wabugi. Nikikera tange oso omocho lyotata omone na rose baya wabugi. Nikikera tange oso omocho lyotata omone na rose baya wabugi. Amen. Asante sana bana kwa tena iko kimurigo ntegeta monje kimurigo ruchike gitali asomwa rukuruga tuske tuese pigo chaliga tostale tugo chaliga kuchalia samada mwali iko waroli bana pia mano sana bana baito tutawapea nafasi kwaya hii ni kionjo tu tunajua kwamba mtapata nafasi hapo baadaye tuzidi kubarikiwa sote kwa njia ya uimbaji amatera nenjera yemo yogo sasima na keko lalitko eli buna kanisa ya Mane Kioge kubatara namone kwa ya Heaven Herald tonya tukoba kulibeka kanda singencho yokoneke ngatwenyale kwa bato kwenyola libaga twensi asubwa mo gotega toligiri bageri kekima lile chikwa chito bali banyala kwa bagwikira na gaiga soul artist takera emonto tatikonya kwa bagwenyolera libaga asingiche chinga tunebiro yega motwe timu engima yokoneke abuna magere lesson nale ko baga kuikira ni gwa bageni baito na bali baito wamefika hapa tegete bono tunara kwa batogo switch mara moja itangazo tu kimogo etamo tuga nale go sabanga amoroche mbaraga igwa tete chi kamera iga litangazo ni linge chokigima na haigo etamaega ya barabu galende tukonya gweta bosu gwe TV ka igo sawa sawa bolo kitogo chana kwena iga na butoko nyara kwa batokoragwa asenchira yobo ikirano abali mu baito karibuni sana ase wiki ya natakoba gegoeta na mange to natakoba to gukwanira ngo kwana morisi na bontagete oske guchagiga kigima linde to natakoba to kwana na se obwenge kigima haliya are ekerenga ekerene ase ye magere lesson ase chumeya natakoba gegoeta morisi to natakoba to koligereria ebikone Kristo Yesu natakoba gukora ikirarenga sobwiko bense yes gati ebikone ebyo nigo byarengetse ogwikirania amaganyo amwanya bantu kekorekerenga kia Yesu Kristo gochase ense no kububoria agacha kanyara bange bagwateme chando kerokende ya maroire asobugima bwabo baroro bagwate ebirecha asobugima bwabo ababosi pi netinyangatale cyosi piche bibe agacha kanyara kobako basibora na tukaligere lyo morisia no mwancho morigere asobwamo tukaranga nigageteka bekoranga chiga kichinyinge omorisia ebikone ebinigo byalenge ko babigokorekana ange na enyancha ya Galili tugatebanga abange bamenyete galia n'abantu barenge bebisaku abukero kende bamenyete ase chinga kichintambe ase chinguru cyomusunte
tukamaya konyara tokatanga Yesu nigachita kore tuborabu ase gesunte kiarenge aina twanya tokabato gwesemya togeseme nabo yo tukamanya ngano nyase chinga kichebo iga Kristo no ara monaitwe nabo igo nare tayari gwikirania amagana ito ebe nayo muruire obekero kende no bwato kugane kwao gwengoro yago nyare koba gukurambara gukiasa Kristo linda nyare koba gagwikirania amagana ito ngosaba turi nyare koba togoswa amagari lesson yechume tusaba motongi tata nyasaye mwana mwikomo chero to gwakaranga mpiema na singijeke kibugima watwanchere watonere twensi ase chumengima urutwanya tako batogotikana na ba minto ase chume Kristo tonyere ko batogotara ale amono boronge bwa ase nchire abente gosabonyara ko bogotwabire bibito na stwachirima mtendo ko ni kwao pia mwana sengi abana ba banyara ko bagwikira na ase karu yago ekerenga ekerena Kristo nyara ko bagokwana mona barabo kinga kitogoswa sam mwegere lesson ye chumeye kabamo na intu atosome obe nayo munyakero ko bwa mono mwari mu bwo kumya amagato asabirigata sobanchen wa Yesu Kristo motorito amen karibu sana molisi ito ya Amani Camp Center iyo ewate kanisa isatu ilianyi na siara na Amani na inde tigamba kwani mbiyamono sana abatorane timu ingima yekwegerie leseni yelitukoria rero na ndabona atageteto chake muwa magikigima elinde to chake lyoka na neto irana magega esementanga ni nabona ariko alibaga uyo mituko bwaterana Sara tokwanie. Watoto wa Mungu wadogo na wakupona wasalimu hamjambo. Kwa majina ni Sara, nawapeleka katika kipindi cha Risti. Biyamono Esbon na inche tiangingireli bageli ko bakwane nga happy Sabbath. Happy day. Eiguwe mwatata. Biyamono Simeon. Wana watata mbiyamole. Biyamole naende. Eiguwe nga mwatata mole. Simeon mumanyi. Biyamono sana. Na ina bonta gete nto salichinsa to chaka introduction yeli tukolia rero lesson ya rero tuguchikoba tukoligereria ni yere ya gatano na limo iyo yari guchaka kitarikisa tumbaka kianda na maliko anyasaye liliko linene nigo lyari gukwana nga ime korokia isiko abana banyasaye amagana aya nikigekogera kero kende achira asenjere yabene bono mambya gutoigurira ase chume ekero twari korigereria umuriki lesson ya gukwana ana ange amagana yekera ari gokorekana nabona anyarigerete kero umuntu agotebi ninga imekorusiko umuntu aise gokoborira iswali asogo chaka lesson ye wiki egentara umuntu araise korete gitamba talibo ekemwamu obe magega no yondabe bosi oroche na nyaro kumanya no nyakumanya umuntu yo byamole umuntu ararete etoto gosege tambabe eke umuntu abe magega no yondabe bosi oroche munyari kumanya ekere magega lakini ararusia egenteke bono no nyari korro yore kikurumagega ninke malikanya sae agototebye kare kwari koligereria iga introduction kare kwari koligereria sebicha nigo kwari koligereria Yesu Kristo oramo n'abahoroki wabaye na inde gakero koligereria malikanya sae naro ndiga totebinga okwamerania nkwabeto asabanto bari korukwa abafarisayo amo n'abayahudi ase amachiko alia ari gokorekana ase gekuru machiko kiatwaroche arenga amatangani abana banyasaye ekero kwari gosoma gaiga ase gitabu gitwasoma Mariko 5:2 chinge cha 15 nigo yatebanga tariege tokere isiko yo muntu na geko mosoa keranyare komokorera komubekera ogotacheneka korende ebikorwa asomonto na byo bikomubekera ogotacheneka iga ebibilia Mariko niye gotebyanga ekere asomonto korusiko ninga korrekana iga tari kirokio keramubeke erinda nyare korrekana kobo omuntu ninki Yesu agukwanira asamarika asogotoigorera iga nkorume y'omuntu ekere korume y'omuntu kere korwa ase enkoro ekere kegosoka gochisiko gosekera omuntu agukwana amang'ana gochisiko ekere asokire narakorokia ekere omuntu akorete ki ekere omuntu are abana banyasaye niga toriga twensi bantu ntokatiki ntobwekaini
igona kio chimbwa chikorekana asobosi wa mwanya bantu na kio gekogera application yeri ritangani asa abafarisayo bari koro kininga mbamwanjite Nyasaye mbamwegenete lakini korume yabo nigo bari kororekana ninga mbamwanjite Yesu lakini korume yabo nigo bagundete egetambo kere getanga ntwaro ochenkelinga abana ba Nyasaye nigo bagwate lichiko lichiko litanga ntwarocha ekero omonto kware korwa gose negasi gose mogondo goika kware goche kwanyorera asa abantu bare bakoragera naye goika kware gocha bwesaba amaboko omanye gokoraki omanye koragera lakini ntwarocha aria abatomwa ba Yesu ekero bagocha bakonyora omoganda omonene wabagaka bari barenge n'amachiko babwata amachiko otari korusha nonye nerimo barau bagacha rioka bakanyora amagaka aria ekero ikaransete bagachaka gokora kimwaro cha abana ba Nyasaye bagachaka gokora ki bagachaka koragera rioka abagaka bari bakanya upinganisi bakoboria bonda aba mbarabyaba nandaba nabo bari no motoria okoroku Yesu Kristo barabumba manyetinga lichiko ekero omonto gocha asaba ntendagerere goika bwesa aba maboko talibo lakini Yesu akobatebye ekinki arenge kieng'enchenene ekiarenge kieng'enchenene nkelinga ki ogwesa aba maboko nkwamine tikende yonsi asobogima boria nigo kiarenge nga omonto omwanchire Yesu Kristo omwanchire goika anyare koba kagwesi bikorume ase enkoro omoiko Nyasaye ekigegosoka korwa ase enkoro kerorokana koba ninga oboni bwa Nyasaye bwarorokane mbiamono sana ekegosoka korwa ase enkoro yaito kenyare koba gekwendekia buno bonene bwa Nyasaye bwanyarire koba bokororekana semetangani kabisa. Karibu tuangalie sehemu ya kwanza kwa ufupi. Mwancho morigereria nore no bosi bore naye bwoko boria libori riago kogenda tukaboko bwa lesson iyo gwethera semitanda yaite namba ya SMS niregago ase TV yago na balitore na barabuga iga nyara kobo korigereria ntoko elibaga nyara kobo bori libori riago na bigo sanga kanengeri kiago amonainta. Karibu bana ba Nyasaye bona togo chigoswege ritukori itoria Jumapili. A topic ite goteba human traditions first God's commandments. Kera togo chigosome kebungo gite kenena kia Mark chapter 7 verse 1 to 13. Iga toko nyora buna the Pharisees, the scribes, yani abarikia banena uponsi piba otoka barenge gopinga Nyasaye. Toko nyora buna barenge komo kwanera igoro yogo sibi emekono no koragira. Emekono yani the disciples of Jesus neki batari go sibi emekono kero bakoragira lakini bado kobwati this roast that the Pharisees wameandika chini. Wana na kitogo chikonyora Nyasaye akoba tebi people yani tokonyore kebungo gisaye kyarikire buna abantu niga bako people honors me with their lips. Yani abantu niga bakonsikanje Nyasaye nemenu yabo lakini mbarigerere time yabo chingoro cyabo they far from me. Yani they are far from me. Yani bari arenya Nyasaye lakini bakomosika nemenu yabo mbamosigeti korume yabo. Bona bigo togo chikonyora Sunday kera toko yekwanira aba the Pharisees babwate amachikabo babwate the commandments ya Nyasaye. Yani bari geta marikabo buna intubono kero bakoruchi market ni rasima basibi emekono yabo. Kero bakora kende gyonsi ni rasima basibi ebikombe biri byabo. Lakini togo chikonyora buna yesere tasibeti mekono bono bagachigosinyana na abantu ababonsi. Bona kikto chikonyora Nyasaye kubatebi togo chikonyora buna bare obware na Nyasaye yani mbare amo bara arearo. Hapo ndio tunafanya tokonyora yani the Pharisees were hypocrites. Ti hypocrites wakonyora n'abantu bari yani sina kitora tebe hypocrites. Bari bawe kodi taibo. Bawe kodi motu y'abantu.
bono baro barenge kwerekia motu y'abantu buna into ebitogokora mbuya bire motu ya Nyasaye taibo lakini kero kwenda ase Nyasaye mbarenge buya einera twanyora yarenge Sunday yeito Sunday buna barauba bwate amachika abari bakobwati mbarenge kubwate the commandments tiri Nyasaye atotigerete yani tiri Yesu atotigerete nseye intumwanya bwantu tonyore kobwati na keke kia Sunday tigangoyo ito Monday. Yemono sana karibu ndugu kagete aseri tukelio no ekirenge kerene kereke lesson ase gitabu kia Mariko sana ibere kifungu kia 15 nonye Abaisiraeli nigo barigete mono kigime banyare ko bakumirana amona Nyasaye bakanyako bakwemurungania bagotanga musokorokana ngana ibwiko ukare kumirana amona Nyasaye itu bono rende Musa nere kare gotebunga genda otebia abana ba Isiraeli banyare ko bakwyarigania rinde banyare ko bakumwomerana gose komerana amona inche Nyasaye enchirende nigo banyare ko bakwyarigani tu yuboisi ko bwabo chianga chiabo nenchira bare ko bakorokana lakini chingoro chiabo ime niko chalenga chimwa karibu sana so bwenge kigima nanje tigamba kwani ngabwakire bya ngoira litukolia Monday eliri kobolie nga mbuya maokarabe gose nkorogo cheneka ekero soma the book of Mark chapter 7 verse 15 egoteba nga ingikera nchene nime yane gose na maokane eyo koru example I can give an example koru ase kitabu kia Ruku ekerobo the Pharisees we talk about the Pharisees abantu abanigo bagachachirie omonto buna akorrekana like our churches omonto ekera akorrekana go dress buya nero kwego borai lakini igaboneka tokorigerite the Pharisees ekero barangeiri Kristo for the dinner nigo bamwarigetie asenge nchio komupime birengereri byae Kristo akagenda ororo ekera isaransire erata chiti wesaba mogoko asenge nchio kuwanye ndagera umusubati uri asenge ncho kurwe nkoro yae konyorotakire kumumanya Kristo okumnyoko kuwa sama gura Kristo okorera asenge ncho ime yayo okorere kieke atagitego cheneka igo basani bane ngo batebinga mbuya to cheneke chinkoro kubwago cheneka enjera to korrekana and may God bless us all in Jesus name. Ora sambia muri nande. Yani enge ncholi tukeliria resident ringa ki nonya no yotali kobeka yanga buya nera nata keira araya nyumba ya Nyasaye amatoli yejisese ese ngia koyo amatoronge ngia koyo amatoronge eleta igubukima teligo chimogondo mago teligo ana mugondo egende ebintu nebinge se tali gokora ngurarere nyumba isike gokora ki ekurara ekurichinya machikortenaki chingundu chikwete igorende se nero nere bokorire ki nemanyire omongi no yo Matthew 7 and Mark 7:24-30 bali bakona gosoma Yesu kara bakoreri bwaye akagenda karandirie Sidoni ambukire nyanja ngumbu akagenda akanyumba gete agatakata amanywa lakini omokungo yo magatubokora akamuteyo mwana we nakortenaki no morweire Yesu akamurubani una tokorubani abande baitekara bajira se nyumba ya Nyasaye twabatebinwe tosometi aya no mogere aya no musigisi aya toli mogetutu nkyo tageta kibero kontero koranaki ndiro kwa kero kya polisi omongino oria akaira nansa akamatebia abagera Yesu amatenga abana tigabara igota tigabana bana bararia ayemba dai omongino oria akamateire gaki nona matoronge toko mbutorera ese kere nyaro ya mestri kulia matoronge omongino oria agatwara gendo kieke obaremereria ekine gitwaroche obaremereria mbotakeire ase nyumba yangu yo monene togotogonyerwa wake naye gwaro ligochiaria naye ma irane lisbori kwaborigwa konga uroti wa Nyasaye bokori una bantu kiaba abanyanguru omongino orio mwali na wena ntigo mwana na wena usabweniri inkia wena ligwa karo mundu webisaku obaremereria Yesu agaera so musubati oria mangana lakini usoti ria kabo munyenyekevu
akereria ngori akagweneria gwo mwana na intwe tiga twiranense tutegereria iriango ya Nyasaye mbia mono. Ya mono aseng'encho twakwanire igo tigango tosoma marika yo 7:21 up to 24 tosome singe twara kwa turasoma tuinge kia marika Nyasaye goteba mariko 5:2 cha kire 21 ngia goteba egoteba ng'a Mark 7:21. Rituko ria ligwenerete ligacha goika ekero Herode Marko 7:21 kiagera imase chinkoro chiomonto chiabantu nigo somoro 7:21. Okay. Baka sina ine gigoteba ekiagera ime ase chingore chiabantu nigo bikorwao ebirengererio ebibe obonyaka oboibi oboiti obotomani okogania okobe obobe obong'ainereria oboenenu libero oborami obwerori oboriri ayonsi amabe niga akorwa ime naro narakobekera omonto ogotacheneka biya mono amang'ana ayonsi anyare koba kagokwanu abana ba Nyasaye nonye gotora nabekorrekana ng'omonto nabare buya eboyeti akorrekana lakini ande embwanero ase obokristo bw'omonto ekorrekana etari korokia obonyasaye nabokonyora omonto aito gokwana buya okorandi omorandi omuya ogokwana amang'ana amaya lakini ekero ogocha chimbwanchire Yesu ari gokwanera ande ekero tokorrekana ng'a nabakristo tore lakini tobisete mbiamore chimbwanchiri chiechi mwaigwa ntobwate obwenenu ntobwate abetogia ebinto binge ning'ebia abantu batabwatia amasikani abantu basabirete abande amabe taribo Yesu akabatebia onye bono tora tokogenda orogendo rwa igoro twensi tiga totugutare chimbwe echio torokwa abana ba Nyasaye kegima ekero twatugutire nario torarukwe verse 24 yateba ng'aki ning'a nario bono nario torarukwe ng'a chimbwe cheito ntorigete kubata amang'ana ang'o amang'ana Nyasaye point naroche gabwa abana ba Nyasaye Yesu ekero akogenda niga akomerana omonto nyarire koba kagosumbuka ase amatuko amange monto ki mwaroche omonto orenge ritino naende orenge korrekana ng'a kidima orenge ritino nomonto tari koigwa mbora naende rimama nomonto otari gokora ki rigereria omonto oyomo lakini obwatire amo namang'ana ayonsi abana ba Nyasaye Yesu ekero akorigereria ase omonto konya osumbukire amatuko amange niga akorigereria ekiaganetie anyare koba kagokorerwa taribo egente ekenene omonto oyo atagete mono egente getang'ani anyare koba kagotinoka amataye anyare koba gakora ki gakoigwa nonye naye ning'ore iga eki keragera oigwa amang'ana aya amaya oboruoti bwa Nyasaye ninki goika otinoke korwa amato ring'ana eri risoe taribo ekero riasoire amang'ana aya amaya omaye gokora ki omaye koyaigwa omonto oria ekero Yesu aramborete ekiara kiaya agakuna amataye mwaroche ng'i kiabete omonto oria agatinoka amato lakini nonye otinogete amato tachieti koba kagoisaneka taribo lakini egente ekemo nkero naende konye kiamumisiri ng'ento kieke oigokire amato lakini taranyara koba kagokora ki kagokwana ebibilia egoteba Yesu ekero achikorigereria naende akarambora ebiara biaya agatwera amate akamokunararia asoro memerwaye ninki gekogera atamokunete chianga ninki gekogera atamokunete araria atamokunete chinsemo chinde chionsi akamokunararia asoro memerwaye oromeme narua bwate emechando na intu abana ba Nyasaye ninga torasema bia bono nabekorrekana ninga mbuya tore ensemo neroro tubwate emechando Yesu akonya gotorigia thigia ekero akunete omonto oria agatwera amataye ase agakuna orome rwaye omonto oria akaigoka kegima akamanya ninga bono okorereki osibeki robeire omogima omonto oria akagoka akamotebia genda araria ng'aki amotebeti bono genda buo omonto oria agacharuka akaigu ng'aki
akaigumbuya abana ba Nyasaye rigere ryangu ase amatuko amange ande ningi kero kende ase obogima bwao yani kebisekanete otataiti korokia ase obogima bwao ase Yesu Kristo oyo konyara ebinto byonse ning'o omonto oria orenga omotino naende orenge rimama ekera akoroki chinsemo chiaye chia bobisi Yesu niga akomokorera gekone ekenene mono agakora kagoteba verse 31 nkorera ororege tubairibaga momente somo eyo 7:31 otirimboka 7:31 akarua naende ensemo ya Turo agaeta gatigati ya Sidoni akagenda goika enyancha ya Galili gati ensemo ya Debokori bakamorentera omonto ore omotino naende niga arenge gotutura kaukwana bagasorora Yesu abeka okoboko kwaye igoro asare Yesu akamwatanana korwa ase omoganda bobisi akabeka ebyara byaye ase amataye agatwa amate akamukuna oromeme elio akaligereria gochia igoro agaita egekoe akamotebia Father eng'encho yaye igoreka bwango amataye agatinoka egesibo kia oromeme rwaye gekaororoba agakwana buya mono tigera abwaye ekero aitabiranete Yesu akamokuna ebinto byonse bikaororoba amang'ana agakoraki akababuya richibundi ria abana ba Nyasaye kero murankomenta Yesu akabutora amachiko ari arenge chimbebe batarerete atabakonyete agataka korokia obora bwase bare amachiko anda akwanete ase gitabu kia Exodus 20:12 ninga abaibori mbabwenete ko bakoraki mwaro jamana ayo abaibori mbabwenete ko bakoraki abaibori mbabwenete ko babagosikwa lakini ekero okorigereria nigo batarerete amachikaria apo bakayakora bakayarusia nande gento kentwaro chasere sinia bana bansage toko baribaga amacha ari goro yogwesaba niga arenga asaba kwandi boka talibo ekero bare guika bare kogenda asama dabau asa chentalibo mwaroje nigo bare gwesaba bagendo elinde barekana koba lakini nande bakayarusia korwari asa chenu bakayareta araria bakayareta asinze ngorra mura mwana inaroro rero none obokristo none ase kanisa nabo nyora abantu bang'eire ebinto byabo mbatageti kogenderera ensemo ya Nyasaye rioka ekero bari none mbatageti korokia amachika Nyasaye ninga tobwente ko batokomenyera egento kentwara ocho ase Yeremia 29:13 abantu nigo bakorokia ninga mamwanjite Nyasaye lakini mbakoretiki mbamwanjite Nyasaye korume yabo bakorokia naba yabare lakini ase inkoro chiabo ime nigo bareng'aki barabagundo pi baboriri iswali ama ene pininga torabuye gasi tukuri sabato na intwento to enseme eyo tokoringa Nyasaye togosabira kito tayo dia Nyasaye abasine ke tokomenta na ke mukuboria maswali bia mono Mauricio Mbongi ororoka erende korwase emegati emebe megati Kiombongi biyamura abana bamonene omugati ningia sebuku abakristo omugati ningia sebuku badele sentari korandia eringa le Nyasaye some kitabu kia Yohana 5:4 abuma 50 gotirimboka mpaka 58 ring'ana Nyasaye noro mugati orurarari orure igoro Yesu ngokwana ara mang'ana aya Mariko 5:3 ekebungo 11 mpaka 13 ebungo 3 ngoko bisoma Mark 8:11-13 Eotebanga abarisai
bakaoroka bagachaka kwamera na Yesu bakaligia abaorokia gakone bune ekemanyererio korwa iguru bakamotema agaijana ase omoikoye akabura inaki ekegori eke gekorigia egakone ekeene nabatebirie ekegori eke tigekoegwa egekone buna eke akabatiga akarina obwato naende akambuka ng'umbu. abarokigwa bakeba koirana emegati nonya nase obwato tibarenge na gento otatiga omogati oyomo bwoka. Yesu akabachika akabora rigerere mwerende n'ememera ya Abafarisai na ememera ya Herode bakamererania barabwo ase barabwo bakabora titori n'emegati. Yesu akamanyaya akabatebia inaki mokoborania ekiagera motari n'emegati timokoinyora gose timokomanya chingoro chiaino nigo chire chinkong'u goika bono more na maiso ko timori korora more na mato ko timori koigwa gose timonyoreti timoinyoreti ekero nabasamunyorete nasamunyorete emegati eri 5 nka bari chirifu 5 ebitonga birenga mwasangerereti bichire ebisamunye bakamotebia 12 Yemo na soga somukuya baboriga na inwe bakabono nege kone mogani tije sabakorere abanyanju aba SD aba inwe aba Israeli babono abanyenesa batu na inwe nege kone mokoboria goruase Yesu elinde mumanya kwa abaikiranu bairana iri kurumaga aiga yaya abana Abafarisayo bakwamerera na Yesu inki bakwamerera na Yesu kurumaga atwarorire emegiro yabo babwate nga tutakeirwo kunendagera anyotore sibigendokie amaboko bono barorire eminto Yesu abaire ogokora ase obogima bwabo gose ase abantu. Yesu taigoretie omonto amato na kogarora maru omonto rwagusiro chakire gokwana na koigwa nane no bare Yesu tarageretie abantu chiri 5 n'emegati 5 n'echinsubere. Yesu tarageretie abantu chiri 4 n'emegati 5 n'ebere abatukia aba Abafarisayo baro barigerereti naende ngekoneki kende batagete gwetani biri konya Yesu akorire aya nigako base mwanya bantu ase ng'encho yogotegena kwabo. Abafarisayo mba mwegenete Yesu ng'ano omwana Nyasaye nonya nkende gionsi are gokora mbare korora bono gose negento igo bakabana amaiso lakini bagatoka mbarochi bakabana amato lakini bagatoka mbakora tigendoki mbaigweti. Yesu kare ime yobwato agasoa kworokereria aboroki gubaye ukobakani ukobatebi ng'aki abantu aba ngekoneki naende batagete gwetani ebi nabere ngokora iga naende akabatema barabwa abanyene kubatebi mwerende n'ememera y'Abafarisayo naende mwerende n'ememera yangu Herode ase ng'encho yokotamanya kwa mwanya bantu aboroki gwao nabo bari na Yesu barabo bakarengereria ememera ekorokwa yeast ekorosia emegati bakaira ng'a emegati agokwanera ng'a nase ng'encho totabogori emegati gocha gose naki agototeberi iga Yesu okomanya ng'aba iga nono okoigwa mbaigwetie egento ngokora gento ki nkobatebia bono ememera ninki. Matayo 15:1 ekebungo 12 Matayo 15:1 ekebungo 12 ememera Yesu agokwanera ninki igo ng'ana intu twakani igwa ng'a twerene n'ememera y'abantu bense n'abanyadini ao bare ense eye.
Soma. 16:17. 16:12. 16:12. Egotangerio bakamanyanga tare kubatebia okwerenda nememera yemegati korende no kworokererwa kwa Farisai na Basadukai. Hallelujah. Igememera ko igure ngendoki na maegeria ya Abafarisai bare kwegeria abantu atare kogenda na marikangu anyasaye bare kubaegeria emigiro yabo na machiko beroseretie aso kwenyorera aso kuwenera lakini bagana togosiria abantu Yesu akabakani nga mwerende na maegeria Abafarisai aba mwerende na maegeria ya Herode akoreta mumanyebo bono riori ntu Kenya bagambi tubwate bali abakristo sana ya ngairuta tajeta kamenya ko president ali kanisa ime ngai yako bakera Jumapili ngai yako bakera Jumapili paka nkora mabeka baraka soma kura se kitabu ya Isaya 10 gebunga kama na ibere mwana ko manganayo ngole wao wanaweka sheria ngumu ambazo zinagandamisha watu masikini ya mono mwalimu na ero yo igobona twerende kitini kyagire kinyinge amaegeri yagira mange ale radio ale TV ale vitabu ne chingenjo wao aya tariko garana marikanya sae tokorege ntoki ya saba sen sana ndutage tutigonde isko onde nabwate okomenta kurwa sigatia itu tageta abantu batatoiga onyonde kabwato kuborio mugocha mwensi agerita igedaika tobaererimo oyo komenta kwa ngo kwande biamo no komenta bali ba komenta bacha batena soko kwa ndo korio onye ko bwate liborio ocho soko kwa kobe mogo kora bwanga asinge njuye chinsa etageka abana bake baikaranse birgo birie bike biri asegati yaitu. Thank you. Mabodi tayo ababero mulisi na baikira sabono toba tu iseda ya masinga ncho yo komenta chinga kichiwe. Yamano etageka kanisa bwakire Abafarisayo n'abantu bange kanisa gose bangesiko na the Pharisees, Sadducees na babiaba the scribes n'abantu basomete lingana lya Nyasaye manye ko boliga sense yabona iga nkanisa kie somete lingana lya Nyasaye mono nkanisa kie somete lingana lya Nyasaye mono nenya arekane naende tutware emechande ibabwate tokorigania enchera yoko butora n'amagoro tobwate tabia iyo igo torende sana oyo matebete nga it was hard for non-believers to be saved but now it is hard for Christians to be saved. Yani iyarenge akongwa somo totali omukristo gotoleka lakini bona yabeire akongwa somo kristo okoraki ekiagera yatokire nga bali tole member butole bobe egento kende gya kwanuru nko short link linga abaiboli ntango ndaboli amaena pi bali to ikarastega iganto igwane na abaiboli 20 ebuko yateba nga kito basa ko ire kanisa omanya ko tebe moiboli ngabiri na ngoko anga inaira ntoli gokorabo kwacha korosi elieta aga kweoria omoiboli oga gokwenchera bono tuchakereka tutige gosorie tokora tuchakereka afadhali otigara agereri tanga ni umayo koraki. Yes, a mistake we are having it we koriaga lakini we are doing a mistake in karia ntoigwana ina Bible baito ekiomo elio asobwe ngeke machinga kicheto chelero ekiomo elio neke Yesu orure asaba Israeli ochire Sinophoenicia eyere omera no Canaanite the Canaanite woman moso omete Sidon no mwana Oham oli oragereretigwe na sokoro yaye yani orageretigwe na sokoro yaye alafu Sidon no mwana Oham mbarabu abakorusi kukanan igo no monto oragereirie lakini Yesu ochirororo otoki onyorira sabanto baragereirie omonto oigwetama Yesu akwana in parables lakini ako understand kago kwana sabanto be kanisa they don't ninkinta tako kwana abantu banyasaye mbaro bari siko gaiga
they are fit. A time is coming, they will flood in. Onye ntoko lendango soka tole kiagera, we are not serious in here. Bia mono nyasawa teseni. Bia mono sana, mwalimu bomwe aliokegima. Meanwhile, ntokora lesson Joshua Chindiba, we aliganie ase ogotera. Karibu sana mwalimu, asinjoye comment. Asante. Jensi amunale ukwana ne ya Jumatano, yare ukwana nga tongue tied. Nga abantu mbali tusibete bali sikali batakere goche kanisa imerekire ntora abaikera. Ntutu amanyire lingana Nyasaye netekere nga tobalete banyare ko bakolimanya. Igonga ase Biblia karumukolira sale bale kobolia maswali gete atariko atabwatiri jibu moja kwa moja. Ekara atabwatiri jibu moja kwa moja wali bakolete fasi yake badenga maswali ya mbaraga. Yani nawe ko ile ndelitalevo. Igonga mbale tosibete bale sikali bataracha. Neka liswali kuboli wase Biblia karosoma Malike yocha kere isano ebere 24 kogendera asenara maswali yaboliri. Ekara maswali yaboli tekerolenga linki yako liswali yaboliwo na lichibuli yandiriri. Igaso wenge sente tekokora nalyo somoli sia kwa no moiso. Aliakuwa nanga watch out for the bad bread. Bad bread yabatebiri abate bread ninki. Linga lenya sai. Igonga amana nale togote ukosikali atari yekene weterese Biblia. Neta kiringa togendere kosome Biblia mono tumanye tutige kungainwa obolimo bokoreki boko baisikali. Igonga marandi abira mange ayandara yobokora atari yekene kulinga ne Biblia neta kire tokoreki tusome bokongwe Biblia ntoba tokungainwa. Haina onale kochangia mbia mono. Bimono sana kwa wale ambao tumeweza kushirikiana pamoja na wao kwa minajili ya mafundisho ya lesoni. Naamini kwamba yale ambayo tumejifunza asubuhi ya leo yatapata nafasi ya kipekee katika mioyo yetu tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kufikia hapo ndipo tunatamatisha mafundisho ya lesoni. Tunataka sasa timu yote iliyoka hapa mbele tusimame na sote tusimame kwa ajili ya kumaliza kipindi hicho. Baadaye tutaketoswa sensemo elia yoko mosa simo maneno ito wetera senchira ya matera. Mwale kunganchiro mageni ogachire mutugaiga anyare ko bagotora singincho gusaba gukora chi lesson tuchaka matera midele. Bia manase ribageri tigatosabe manene bia manase ngichikabero myase magemaito koroge pindi ke lesson kiaga chagete moiko toraire goikasi chinga kichi gatwakorere gatosa sensemo yende kaba manento moiko tora sonsa seritu korima kiato sabira makasire teriao ne rumana Yesu Kristo motorito. Amen. Inchenkorku Chindiba Joshua ase metandao yo Facebook, WhatsApp na TikTok ikona umukondiyo na YouTube watera kwana na kubekwa basenje go chaka igepinde keke matera kumanyete na bo Injomoto Injomosacho Konye manye mulanche nabe Asosindabe Show me the stairway I have to climb Mone no nenye gerionsi Aserine Rituka serine Sweet Jesus That's all I'm asking from you Just give me the strength to do every day what I have to do Yesterday's gone, sweet Jesus And tomorrow may never be mine Lord help me today Show me the way one day at a time Ituko serinde Nanerere sabato Tokuera ora kapisa Do you
remember when you walk among men. Well, Jesus, tonight looking below, it's was now than then, pushing and shouting that clouded my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ya Mairima Pathfinders, tafadhali muje hapa mbele pia. Naposema hivyo mjaribu kuharakisha na mkuje upesi. Asante. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ritukaserinde, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Thank you very much, Brother Joshua. Very wonderful item. Thank you so much. Ngosoka tore kogenda umuchango kalese kanisa ya Nyamatutu. Kindly mutuabere na chaiga na my wife, abana babere na my in-law. Tiganya saba sina singichogo sasa makweli tukoria rero. Thank you very much. Asante singichogo ikatwa koganiria maya soko genda Matutu. Kwa niaba ya abashiriki bonsi tuwakoganiria abalisi bonsi, tafadhali amani ikioge, tunaomba kwamba tukutane hapa nyuma. O elders, mali popote mlipo muweze kukutana hapa nyuma ya kanisa. Karibu vijana wetu kwa ajili ya wimbo. Kwaya zetu zote ambazo zimefika hapa tunawakaribisha kwa njia kipekee, jinsi kwamba mmefika mahali ambapo mlikuwa mnastahili kwa minajili ya kuweza kushiriki katika ibada ya Sabato. Ni siku kubwa sana, na tunaamini kwamba Mungu wetu atazidi kutuongoza katika yale yote tutakayokuwa tunayatenda na tunashiriki katika siku ya leo. Kwaya zetu zote na wageni ambao wamefika, karibuni, jipatie nafasi uweze kuketi ndiposa tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Kuwakumbusha tu kwamba tuko live ndani ya Ndizi TV. Kwa wale ambao wanatazama kule nyumbani, wale tuko hapa, tunazidi kubarikiwa kupitia kwa mitandao yetu. Pia tuko hapo live. Hakikisha kwamba umeacha ujumbe wako pale na uweze kushiriki pamoja nasi kwa ajili ya ibada ya Sabato. Tuwe kazi, fundi wa mitambo. Jerusalem, Jerusalem, oh, what you're
joyo omonena tutangane totara mabega yaye toikaranse meseyemo torekore meseyemo omonena tutangane totara mabega yaye toikaranse meseyemo torekore meseyemo. Nindini yanga eliyongatire asemonga ya tata. Nindini yanga eliyongatire asemonga ya tata. Kerengaki eraike nerodate komeka. Kerengaki eraike nerodate komeka. Nindini yanga eliyongatire asemonga ya tata. Nindini yanga eliyongatire asemonga ya tata. Kerengaki eraike nerodate komeka. Kerengaki eraike nerodate komeka. Omonena tutangane totara mabega yaye toikaranse meseyemo torekore meseyemo. Omonena tutangane totara mabega yaye toikaranse meseyemo torekore meseyemo. Deacon and deaconesses wote, wimbo huo unapozidi kutubariki, tafadhali tukutane pale nyuma. Deacon and deaconesses. Abanyabibe barereri tukeryo. Abanyabibe barereri tukeryo. Abachenu n'abagore
Mnawaambiaje hao vijana wetu wadogo kwa huo wimbo mzuri? Mbarikiwe sana, asante sana kwa washiriki wetu na zile kwaya ambazo zinazidi kufika hapa kwa minajili ya kuabudu katika siku ya leo. Kwa wakati huu sasa nataka nimpishe ndugu yangu James ambao atashika usukani kwa sasa hivi katika kipindi cha uimbaji. Naamini sote kwa pamoja tunaweza tukabarikiwa sote kwa pamoja. Kuwakumbusha tu ni kwamba tuko moja kwa moja kupitia kwa runinga ya Ndizi TV ambapo tunazidi kupeperusha matangazo haya moja kwa moja. Tubarikiwe, karibu sana ndugu James. Happy Sabbath. Niko mbali sana. Happy Sabbath and happy day. Happy Sabbath. Wow. And happy day. Mnaona sasa hawa watu. And happy day. Happy Sabbath. Mnaona. And happy day. Kieke. Ebu tuangalie pale tukisalimiana. Happy Sabbath. And happy day. Hey, bari ba mae gabone mutantain onye kore no mogoko kwani umusani. Onye kore no mogoko kwani umusani. Bado abante bakendesete. Yaani ikiwa tumekuja kanisani ni tunaacha nini zetu zote, stress zetu zote nyumbani, mwatwara bona abe bakorokana ngamba bwati mechando kubabua. Nani baroba takeire batware mechando esengencho mbono bagosomia bana. Bono umunginari narengereti marogoba na kiago chukorigi chinyeni chia marogoba. Sasa ingi stress ni ya nini? Tuimbe i chorus. Onye kore no mogoko seka ngora igo. Onye kore no mogoko seka ngora igo. Onye kore no mogo tuimbe no bosio bwokorokia. Onye kore no mogoko seka. Thank you. Kwa majina naitwa James Moses. James Moses, natoka kanisa la Getare SDA Church. Getare SDA Church inapatikana hapo Getare. Yani Jogo Getare. Hapa si mbali na Getare. I think tuna share constituency moja. Si ndio Eric? Hapa tuko chini ya Kibagendi. Hapo ni kama hii ni nyumba moja, si ndio? Nataka kuenda kutambua zile kwaya ambazo zimefika, maana leo ni siku ya kuimba. Mimi sipendangi kuwa na maneno mingi. Wakati nimeona kwaya zimekuja hivi, Christ Followers nimeona imeingia, Crown imeingia na zingine zenye sijaona. Wale ni Revelation. Yes. Nikiona kwaya zimekaa hivi sipendangi kuongea sana. Nataka confirm hizi choirs kama zimefika. Riyama Irima wako wapi? Thank you so much. Nangeire kubancha. Ande karona abanchire igo ibintu mbire bibere bitatu birabibia. Si ndio? Very nice. Riyama Irima Pathfinder. Wow. Ngomwatike kanisa? Murabange. Wow. Usino bwanjani bwa director. Good. Joshua Chindiba ameimba na ametoka. Ndio huyo ametoka, ametusalimia na ametupea wimbo. Amani Church Choir wako wapi? Mmetubariki na wimbo? Kuja mtufungulie. Unajua nyinyi mkiimba, nyinyi ni wenyeji, sisi ni wageni So mkiimba saa hii mnaweza imba wimbo ya pili saa 12 ya jioni Nyinyi ni wageni hapa. Na sisi tumewaletea nyimbo, si ni ukweli? Yes. Kujeni. Irianyi Church Choir. Sitaita kwaya iko na mtu mmoja, hiyo tuelewane hivyo. Alafu kuja usongeshe hii. Hatutasimama hapa. Hapa ni mbali sana. Si ndio? Tukae hapa karibu hivi. Oh yes.
Ni mimi niwapange ama mnipange? Sasa nitawapanga. Sasa nitawapanga. Hebu tusimame hapa. Hapo hivyo. Hapa nyuma ni mbali sana. Hapa nyuma ni mbali sana. Yes, inaitwa Irianyi Church Choir, wako wapi? Sitaweza kuita kwa ya mtu mmoja. Wasonge nyuma kidogo. Wasonge nyuma kidogo wale. Revelation niliwaona pale. Christ followers, mko wapi? Christ followers, where are you? Thank you. Crown ministers, hizo ndo zile choirs ambazo niko nazo sasa hivi, na zikiendelea kuja nitakuwa naziandika chini, na tafadhali kama kuna choir yote imefika, mulete jina yenu hapa niweze kuwaita kwa wimbo. Songa hivi. Tunakaa katikati ya monitor Bwana James, naarifiwa kwamba kwaya itasonga nyuma hatua kama 3 hivi kwa minajili ya wale wananasa matangazo haya. Naomba kwaya tu hatua 3 nyuma tafadhali. 1, 2, 3. Mungu awabariki sana. Hao mbele wajasonga 3. Na watoto wasonge namna hiyo. Ni vizuri pia tuweze kuhakikisha kwamba hao wapiga picha na wanasa pia wamepata wakati mzuri kabisa wa kufanya kazi yao. Sawa. Nadhani kwa sasa wako sawa. Sijui kama fundi wa mitambo namna gani. Tafadhali kwa inapoitwa tuhakikishe kwamba tuko tayari kabisa kwa kuweka wimbo wetu pale, ndiposa tuweze kuendelea na mipangilio yetu vyema. Asante. Tuna habari njema ya Bwana, tuna jukumu kulitangaza. Tuna habari njema ya Bwana, tuna jukumu kulitangaza katika kila taifa, kabila na jamaa. Tupelekeni ujumbe, kwani twakaribia mwisho, Bwana wetu uje. Katika kila taifa, kabila na jamaa. Tupelekeni ujumbe, kwani twakaribia mwisho, Bwana wetu uje. Mengi tumeshaona mwenzangu dunia hii, heri uegemee kwa Yesu na tutoke usingizini. Mengi tumeshaona mwenzangu dunia hii,
Yesu na tutoke usingizini. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Tuna habari njema ya Bwana, tuna jukumu kulitangaza. Tuna habari njema ya Bwana, tuna jukumu kulitangaza, ili watu waelewe na kumtii Bwana. Siku ya mwisho kufika, tuvune mavuno mazuri ya kufurahisha, ili watu waelewe na kumtii Bwana. Siku ya mwisho kufika, tuvune mavuno mazuri ya kufurahisha. Mengi tumeshaona mwenzangu dunia hii, heri uegemee kwa Yesu na tutoke usingizini. Mengi tumeshaona mwenzangu dunia hii, heri uegemee kwa Yesu na tutoke usingizini. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, Crown. hata mienendo yako iwe mahubiri. Asubuhi usiku kamwe usisinzie, hata mienendo yako iwe mahubiri. Crown Ministers, tunawaambia aje? Amen. Kwa inapotoka hapa mbele, tafadhali Wakristo wenzangu, tunawaambia aje. Hiyo ndo kazi yetu, hiyo ikue kazi yetu. Mbeleni mwetu ni the Crown Ministers, marafiki wangu. Tusonge tu nyuma kidogo sasa. Wanatii hapa iko sawa. Tunataka wale watu wasiwaone kwa mbali sana. Unajua kuna wamadhe pale ambao hawaoni mbali, si ni ukweli? Yes. Sasa ni tutaimbia hapa huko nyuma ni mbali sana. Wakitoka Christ Followers mtakuja kwa wimbo. Christ Followers mtakuja kwa wimbo. I think zitakuwa zimeisha. Nimeona Samonet mmekaa wapi? Hao ni wageni wetu, wasiende mbali sana. Samonet, yule mwenye Devi,
Panga sermonette kuwe somewhere hapa na Christ followers na crown hapo. Wasiende mbali. Siende mbali. Hao ni wetu kutoka Bosongo. Yes, crown wanatubariki na wimbo moja. Nyuma yao tutakuwa na the Christ followers pia mtakuja mtubariki na wimbo mmoja. Karibuni. Vyombo vya usafi Devi nimesahau. Sinataka tulindane kila pande. Yes. So this side tutaenda pale zimeandikwa. Haya. The Crown Ministers. Si mmesonga nyuma sana. Hapo. Good. Mara ninapofikiria njia ya msalaba na maisha yake Yesu, ninatabasamu tu. Maandalizi yaliyowekwa na mbingu sisi tupate toba, yanijaza furaha, yanipa matumaini ya kuendelea kila siku. Mara ninapofikiria njia ya msalaba na maisha yake Yesu, ninatabasamu tu. Maandalizi yaliyowekwa na mbingu sisi tupate toba, yanijaza furaha, yanipa matumaini ya kuendelea kila siku. Neema ya bure niliyopewa mimi sikustahili, mimi sikufanya kitu kuhesabiwa mwana wa Mungu. Upendo, huruma kiasi gani Yesu kasulubishwa mtini, tusijapotea milele bali tupate uzima wa milele. Neema ya bure niliyopewa mimi sikustahili, mimi sikufanya kitu kuhesabiwa mwana wa Mungu. Upendo, huruma kiasi gani Yesu kasulubishwa mtini, tusijapotea milele bali tupate uzima wa milele. Pindi tu tulipoanguka, mbingu kaamua kufanya ukombozi. Mungu kamtuma mwanaye Yesu, kaja kaishi kama sisi binadamu, nazo shida zetu, kawa mfano bora, katuonyesha twaweza kushinda mambo ya dunia. Pindi tu tulipoanguka, mbingu kaamua kufanya ukombozi. Mungu kamtuma mwanaye Yesu, kaja kaishi kama sisi binadamu, nazo shida zetu, kawa mfano bora, katuonyesha twaweza kushinda mambo ya dunia. Neema ya bure niliyopewa mimi sikustahili, mimi sikufanya kitu kuhesabiwa mwana wa Mungu. Upendo, huruma kiasi gani Yesu kasulubishwa mtini, tusijapotea milele bali tupate uzima wa milele.
nilichopewa mimi sikustahili, mimi sikufanya kitu kuhesabiwa mwana wa Mungu. Upendo, huruma kiasi gani Yesu kasulubishwa mtini, tusijapotea milele bali tupate uzima wa milele. Neema ya bure. Nataka niende mbinguni, nataka nifike kwako, nataka nijiunge na malaika, tuimbe wimbo wa mwana-kondoo, ili uwepo Bwana nami niwepo. Nataka niende mbinguni, nataka nifike kwako, nataka nijiunge na malaika, tuimbe wimbo wa mwana-kondoo, ili uwepo Bwana nami niwepo. Nijiunge nawe Bwana, nahitaji kuwa kwako. Nijiunge nawe Bwana, nimechoka na ya dunia, ili uwepo Bwana nami niwepo. Nijiunge nawe Bwana, nahitaji kuwa kwako. Nijiunge nawe Bwana, nimechoka na ya dunia, ili uwepo Bwana nami niwepo. Moyo wangu unatamani kupata faraja kwako, nijue uzuri wa mbinguni pako. Machungu ya dunia yamenichosha, ili uwepo Bwana nami niwepo. Moyo wangu unatamani kupata faraja kwako, nijue uzuri wa mbinguni pako. Machungu ya dunia yamenichosha, ili uwepo Bwana nami niwepo. Nijiunge nawe Bwana, nahitaji kuwa kwako. Nijiunge nawe Bwana, nimechoka na ya dunia, ili uwepo Bwana nami niwepo. Nijiunge nawe Bwana, nahitaji kuwa kwako. Nijiunge nawe Bwana, nimechoka na ya dunia, ili uwepo Bwana nami niwepo. Riamairima, Riamairima. Nijiunge nawe Bwana, nahitaji kuwa kwako. Nijiunge nawe Bwana, nimechoka na ya dunia, ili uwepo Bwana nami niwepo. Nijiunge nawe Bwana, nijiunge nawe Bwana, nahitaji kuwa kwako. Nijiunge nawe Bwana, nimechoka na ya dunia, ili uwepo Bwana nami niwepo. Tunawaambiaje? Riamairima Church Choir, Riamairima Church Choir wakitoka tunapata kwaya gani ile? Riamairima Church Choir wakitoka, Elder nimemuona pale, atatuletea matangazo kisha tutaendelea na kila kwaya itapata nafasi ya kuweza kuimba wimbo moja moja at least before tuende
sermon. Karibu. Kumbukeni kisa cha Kambezi alivyotembea na Nuhu, walitengeneza pamoja safina, ingawa hivyo hakuingia ndani. Kumbukeni kisa cha Kambezi alivyotembea na Nuhu, walitengeneza pamoja safina, ingawa hivyo hakuingia ndani. Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Toigorere, toigorere, toigorere Nuhu, toigorere twasirire. Toigorere, toigorere, toigorere Nuhu, toigorere twasirire. Siku zote umekuwa na Bwana, umekuwa naye shidani, ukaacha vyote ukamfuata, iweje mwisho ukose uzima? Siku zote umekuwa na Bwana, umekuwa naye shidani, ukaacha vyote ukamfuata, iweje mwisho ukose uzima? Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Toigorere, toigorere, toigorere Nuhu, toigorere twasirire. Toigorere, toigorere, toigorere Nuhu, toigorere twasirire. Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Toigorere, toigorere, toigorere Nuhu, toigorere twasirire. Toigorere, toigorere, toigorere Nuhu, toigorere twasirire. Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Alisihi Nuhu, tufungulie twafa, tufungulie twangamia. Toigorere, toigorere,
toigorere twasirire toigorere 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 nuhu toigorere twasirire. Tunawaambiaje? Kwa wakati huu ningependa kumpea nafasi hii Elda aweze kutuletea matangazo. Asanti kwa nafasi. Tunamshukuru Mungu kwa vile ametupatia wakati huu mwema. Tumekutana katika kanisani mwake kwa ajili ya kumwabudu. Nimewakaribisha nyinyi nyote kwa huduma wa siku ya leo. Tuombe ndiposa tuende kwa matangazo. Baba Mwenyezi Mungu, tuacha mbele zako wakati huu, tukienda kuyaleta matangazo ya vile vyote ambavyo unahitaji tufanye Bwana kwa ajili ya kazi yako. Hebu nikiaweka mbeleni mwa wana wako yaeleweke vizuri na tuyafanyie kazi. Tumeomba haya tukiamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Greetings from our church pastor, district pastor, Isaiah. Pastor Isaiah utukwanirie. Tangazo la kwanza anatuuliza Channel 195, Go TV, Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na Naro,
producer yane mbwati twende baka somole mimo boli na ki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga Murigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omurigiriria bwe television ya Ndizi TV Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubika bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugure byage yigure rinde ndia matukonsi no mona matebe omoririo oyo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubigi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umurizio nyago koranderio omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Ndizi TV
kaeni macho, neno la Mungu soma kwa akili. Siku haikubadilishwa, Sabato itadumu milele. Ni agano kati ya Mungu na watu wake, tena muhuri. Imesalia raha kwao wanaotunza Sabato yake. Waumini kaeni macho, neno la Mungu soma kwa akili. Siku haikubadilishwa, Sabato itadumu milele. Ni agano kati ya Mungu na watu wake, tena muhuri. Imesalia raha kwao wanaotunza Sabato yake. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Sabato alitenda, Sabato alibariki, Sabato alitakasa, Mungu mwenyewe akapumzika. Sabato alitenda, Sabato alibariki, Sabato alitakasa, Mungu mwenyewe akapumzika. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Akasema tukumbuke, tazama na tuitunze Sabato, tutapumzika milele yote hata mbinguni. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Hapo penye subira ya watakatifu wote, wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Nilikuwa nalo shamba, shamba la mizabibu nzuri, palipo na rutuba, nikalizungusha na ndaki, nikayaondoa mawe, tumai la mazao mema, lakini la ajabu likazaa zabibu mwitu. Nilikuwa nalo shamba, shamba la mizabibu nzuri, palipo na rutuba, nikalizungusha na ndaki, nikayaondoa mawe, tumai la mazao mema, lakini la ajabu likazaa zabibu mwitu. Mimi nisilolifanya katika shamba langu hili, hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena.
lini nisilolifanya katika shamba langu hili. Hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe, Mungu wa juu yake tena. Ndugu, nini Mungu hajalifanya kwa ajili yetu? Alituumba kwa mfano wake wa utukufu, akatuweka taifa teule kwa ajili yake, lakini la ajabu tulikata sauti yake. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Enenda nyumbani kwa Rekabi, ukanene nao, ukawalete nyumbani kwa Bwana katika chumba kimoja, ukawape divai wanywe. Akaweka mabakuli yaliyojaa divai, lakini wakasema hatutakunywa divai, kwa maana Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu alituamuru akisema, msinywe divai nyinyi wala wana wenu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi leo, kwa wana wa Yuda mbona hamtaki kupokea mafundisho? Myasikilize maneno yangu kama wa Rekabi, fuata wasia wa baba yenu, nanyi mtaishi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi leo, kwa wana wa Yuda mbona hamtaki kupokea mafundisho? Myasikilize maneno yangu kama wa Rekabi, fuata wasia wa baba yenu, nanyi mtaishi. Sasa kila mtu na aiache njia yake mbaya, tengenezeni matendo yenu, msifuate miungu mingine, shikeni sheria za Mungu, ndio wasia wa baba yetu, nanyi mtapata kuishi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi leo, kwa wana wa Yuda mbona hamtaki kupokea mafundisho? Myasikilize maneno yangu kama wa Rekabi, fuata wasia wa baba yenu, nanyi mtaishi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi leo, kwa wana wa Yuda mbona hamtaki kupokea mafundisho? Myasikilize maneno yangu kama wa Rekabi, fuata wasia wa baba yenu, nanyi mtaishi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi leo, kwa wana wa Yuda mbona hamtaki kupokea mafundisho? Myasikilize maneno yangu kama wa Rekabi, fuata wasia wa baba yenu, nanyi mtaishi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi leo, kwa wana wa Yuda mbona hamtaki kupokea
yasikilize maneno yangu kama warekabi, fuata wasia wa baba yenu nanyi mtaishi. Amen, amen. Tunawaambia aje? Amen. Hii ni mpya, si ndio? Hii ni mpya kabisa hii. Hawa wanaitwa wana Samonet kutoka Bosongo. Wametubariki na wimbo mtamu hivyo. Tunaendelea kushughulikia mitambo yetu, mitambo ya G-Events haijaicheza chini hivyo. Ni stima kidogo iko chini, lakini tunaendelea kufanya hii na ile ndo ikue vizuri. Sisters wanatubariki na wimbo moja. Geseneno wako wapi? After sisters mtakuja pia kwa wimbo mmoja. Karibu. Nijifiche wapi? Nikufiche nini? Nijitenge na uso wako Mungu mwaminifu. Hakuna usichokijua kwangu, Bwana wayajua matendo yangu yote. Siri zangu watambua, kilimani juu Bwana, chini katika bonde hakuna lililo gumu, yote wayatambua. Yakabidhi kwako unitawale maisha yangu, wewe peke ndiwe kimbilio. Nijifiche wapi? Nikufiche nini? Nijitenge na uso wako Mungu mwaminifu. Hakuna usichokijua kwangu, Bwana wayajua matendo yangu yote. Siri zangu watambua, hakuna lililo gumu, yote wayatambua. Na yakabidhi kwako unitawale maisha yangu, wewe peke ndiwe kimbilio. Utamuhepaje Mungu aliyekimbilio ngao yako wakati wa shida hata raha, tegemeo halisi, macho yake chunguza kote, Bwana haisinzii, yupo macho, hatuwatalala. Utamuhepaje Mungu aliyekimbilio ngao yako wakati wa shida hata raha, tegemeo halisi, macho yake chunguza kote, Bwana haisinzii, yupo macho, hatuwatalala. Alijaribu mwana wa mitai kuepa uso wako, akagairu sauti yako Mungu, kapanda melikebu. Kwa upendo wako wewe kwa watu wa Ninawi, hakufanikiwa kukuepa Mungu. Alijaribu mwana wa mitai kuepa uso wako, akagairu kapanda melikebu. Kwa upendo wake Mungu kwa watu wa Ninawi, hakufanikiwa kukuepa Mungu. Baharini ndani na nchi kavu ni maficho yako, hakuna pa kujificha kukuepa Mungu. Baharini na nchi kavu ni maficho yako, hakuna pa kujificha kukuepa Mungu. Utamuhepaje Mungu aliyekimbilio ngao yako wakati wa shida hata raha, tegemeo halisi, macho yake chunguza kote, Bwana haisinzii, yupo macho, katuwatalala. Utamuhepaje Mungu
Geseneno, Geseneno. yako wakati wa shida hata raha, tegemeo halisi, macho yako yote wala hayasinzi, yupo macho katu hatalala. Utamuhepa je Mungu aliyekimbilio ngao yako wakati wa shida hata raha, tegemeo halisi, macho yako yote wala hayasinzi, yupo macho katu hatalala. Utamuhepa je Mungu aliyekimbilio ngao yako wakati wa shida hata raha, tegemeo halisi, macho yako yote wala hayasinzi, yupo macho katu hatalala. Tunaambiaje? Amen. Amen. Geseneno Church Choir. Geseneno Church Choir wanatubariki na wimbo moja. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya, mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka kwa Mungu wetu, umewekwa tayari kama bibi harusi. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya, mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka kwa Mungu wetu, umewekwa tayari kama bibi harusi. Enyi watu wa Mungu toka dhambini, Bwana atuita kwa huruma zake, angojea lango halijafungwa, tuingie Yerusalemu ile mpya. Enyi watu wa Mungu toka dhambini, Bwana atuita kwa huruma zake, angojea lango halijafungwa, tuingie Yerusalemu ile mpya. Wasioamini wao hawachukiza, wauaji, wazinzi na wachawi wote hawataingia Yerusalemu mpya, wataingia katika ziwa la moto. Wasioamini wao hawachukiza, wauaji, wazinzi na wachawi wote hawataingia Yerusalemu mpya, wataingia
Tunes choral, tunes choral, tunes choral. Tunawaambiaje? Amen, amen, amen. Hey. Wanaitwa Geseneno Church Choir. Tunawaambiaje tena? Amen. Mungu na awabariki. Tunes Choral wanatubariki na wimbo moja. Nyuma yao Foundation mmerudi. Good. Mtakuwa nyuma ya Tunes Choral. Kuishi kwa neema ya Bwana, binadamu aliyekombolewa, matendo yake uhasama, majivuno, amemsahau Mungu muumba wake. Kiunoni ujifunge, uondoke, utangaze neno lake Bwana, watu wapate lisikia, wengi wareje kwake Bwana. Kuishi kwa neema ya Bwana, binadamu aliyekombolewa, matendo yake uhasama, majivuno, amemsahau Mungu muumba wake. Kiunoni ujifunge, uondoke, utangaze neno lake Bwana, watu wapate lisikia, wengi wareje kwake Bwana. Ewe utaremezi, fadhili zako zatosha sisi wa dhambi tuliokombolewa kwa neema. E Bwana, ukajitoa kutufia sisi wa dhambi tusiostahili, tukahesabiwa haki. Ewe Bwana, utaremezi, fadhili zako zatosha sisi wa dhambi tuliokombolewa kwa neema. E Bwana, ukajitoa kutufia sisi wa dhambi tusiostahili, tukahesabiwa haki.
Foundation. Amen, tunawaambiaje? Mtindo ndo huu. Base ndo inamalizia Foundation wanatubariki na wimbo moja pia. Mitambo bado inatuzingua lakini ichiteka chinka mono nkobiri. Hatujazoea hivi lakini sio mitambo iko na shida. Kitu iko na shida ni stima. Stima yetu iko chini sana. Lakini inaendelea kutengenezwa. Na kama haitatengenezwa basi tutatumia generator. Sijui Devi kama Lamu kiongozi amefika wapi na generator. Yes, tafadhali. Hii music iko chini sana. Hao wakitoka Revelation mtakuwa nyuma yao. Macho hayajaona wala sikio halijasikia kuhusu ufalme usioelezeka, udongo ung'ao mfano wa maji. Tafuteni katika kitabu cha Bwana, hapo ndipo atakapoita majira. Utupu lako litakuwaje? Walio wanyofu wa moyo na kilema wataruka naye Bwana. Macho hayajaona wala sikio halijasikia kuhusu ufalme usioelezeka, udongo ung'ao mfano wa maji. Tafuteni katika kitabu cha Bwana, hapo ndipo atakapoita majira. Utupu lako litakuwaje? Walio wanyofu wa moyo na kilema wataruka naye Bwana. Alikutambua kabla kuzaliwa tumboni mwa mama, yeye anakufahamu. Mawazo mema anawaza juu yako, Mwokozi kimbilio, rafiki wa kweli. Ni Bwana wako, mkombozi wako, nyumbani anakusubiri. Alikutambua kabla kuzaliwa tumboni mwa mama, yeye anakufahamu. Mawazo mema anawaza juu yako, Mwokozi kimbilio, rafiki wa kweli. Ni Bwana wako, mkombozi wako, nyumbani anakusubiri. Waliokombolewa na Bwana watarudi wakiimba, furaha itakuwa juu ya vichwa vyao. Kwa nyayo zao watapaza sauti kwa shangwe, wakimtukuza Bwana.
hawatazimia, watapata nguvu mpya, wanaongojea yeye. Kama tai watapaa kwa shangwe angani, naye Bwana. Waliokombolewa na Bwana watarudi wakiimba, furaha itakuwa juu ya vichwa vyao. Kwa nyoyo zao watapaza sauti kwa shangwe, wakimtukuza Bwana. Maana hawatazimia, watapata nguvu mpya, wanaongojea yeye. Kama tai watapaa kwa shangwe angani, naye Bwana. Alikutambua kabla kuzaliwa tumboni mwa mama, yeye anakufahamu. Mawazo mema anawaza juu yako, Mwokozi kimbilia, rafiki wa kweli. Ni Bwana wako, mkombozi wako, nyumbani anakusubiri. Alikutambua kabla kuzaliwa tumboni mwa mama, yeye anakufahamu. Mawazo mema anawaza juu yako, Mwokozi kimbilia, rafiki wa kweli. Ni Bwana wako, mkombozi wako, nyumbani anakusubiri. Alikutambua kabla kuzaliwa tumboni mwa mama, yeye anakufahamu. Revelation, ukiendelea kuja tafadhali. Anawaza juu yako, Mwokozi kimbilia, rafiki wa kweli. Ni Bwana wako, mkombozi wako, nyumbani anakusubiri. Alikutambua kabla kuzaliwa tumboni mwa mama, yeye anakufahamu. Mawazo mema anawaza juu yako, Mwokozi kimbilia, rafiki wa kweli. Ni Bwana wako, mkombozi wako, nyumbani anakusubiri. Tunaambia aje mama na mtoto wake? Huyo ni mama na mtoto wake. Sasa sijuangi kama huyu ndo first born ama huyu ni third born. Huyu ndo last born. Wow. Hawa ni Revelation kutoka Kisii. Kwaya ni nyingi na bado tunaendelea kuingia. Yes. Nimeona kuna kipindi kingine kimeingia mbele. Yes, watu wa amani. Nimeambiwa na viongozi wenu kuwa kuna wageni wengi wanakuja. Tafadhali kama wewe ni mtu wa amani na kama wewe ni mtoto, usimame upeane kiti. Sio vizuri nikuje hapo nikwambie wewe ni mtoto, wewe ni mtoto, wewe ni mtoto. Sasa kama unajua wewe uko below 20 years. Sasa watu wakubwa wao watakaa wapi? Najua hawa wengine wadogo wanaweza, kuna viti vinakuja, so watoto wanaweza simama wakiendelea. Yes, mtu simame kama umekaa we mdogo. Tafadhali. Hawa wakimaliza kuimba, mtoto ataombewa kisha tutaendelea. Monene onangire insoe omboganda tagontiga inchebweka nandendeke gimamono. Monene onangire insoe omboganda tagontiga inchebweka nandendeke gimamono. Ere negetare kiane tagontiga inchebweka. Ere negetare kiane tagontiga inchebweka.
monenena chimogorie chigurube chetochonsi ekeroto ramwegende nagwetiga na asare monenena chimogorie chigurube chetochonsi ekeroto ramwegene nagwetiga na asare tito kororobo sotu keroto rabachore baye tito kororobo sotu keroto rabachore baye ere negetare kiane tagontiga inchebweka okwegendanebi korwa miagache ekanisa. Tunawaambia aje? Thank you. Kufika hapa tungependa kukatiza kidogo tuingie kwa kuombea mtoto alafu tutarejea tena. Karibu Elda. Ajili yetu alituumba kwa mfano wake wa utukufu, akatuweka taifa teule kwa ajili yake, lakini la ajabu tulikata sauti yake. Ndugu, nini Mungu hajalifanya kwa ajili yetu? Alituumba kwa mfano wake wa utukufu, akatuweka taifa teule kwa ajili yake, lakini la ajabu tulikata sauti yake. Aliacha utukufu akashuka hapa chini ili atufilie si wa dhambi tuweze ishi. Bwana asema nimekupa rehema na neema, lakini la ajabu bado wewe umemkataa. Aliacha utukufu akashuka hapa chini ili atufilie si wa dhambi tuweze ishi. Bwana asema nimekupa rehema na neema, lakini la ajabu bado wewe umemkataa. Nini nisilolifanya katika shamba langu hili? Hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Nini nisilolifanya katika shamba langu hili? Hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Nini nisilolifanya katika shamba langu hili? Hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Nilikuwa nalo shamba la mizabibu nzuri, palipo na rutuba, nikalizungusha na ndaki, nikayaondoa mawe, tumai la mazao mema, lakini la ajabu likazaa zabibu mwitu.
Nilikuwa nalo shamba, shamba la mizabibu nzuri, palipo na rutuba, nikalizungusha na ndaki, nikayaondoa mawe, tumai la mazao mema, lakini la ajabu likazaa zabibu mwitu. Mimi nisilolifanya katika shamba langu hili, hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Mimi nisilolifanya katika shamba langu hili, hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Ndugu, nini Mungu hajalifanya kwa ajili yetu? Alituumba kwa mfano wake wa utukufu, akatuweka taifa teule kwa ajili yake, lakini la ajabu tulikata sauti yake. Ndugu, nini Mungu hajalifanya kwa ajili yetu? Alituumba kwa mfano wake wa utukufu, akatuweka taifa teule kwa ajili yake, lakini la ajabu tulikata sauti yake. Aliacha utukufu akashuka hapa chini ili atufilie si wa dhambi tuweze ishi. Bwana asema nimekupa rehema na neema, lakini la ajabu bado wewe umemkataa. Aliacha utukufu akashuka hapa chini ili atufilie si wa dhambi tuweze ishi. Bwana asema nimekupa rehema na neema, lakini la ajabu bado wewe umemkataa. Nini nisilolifanya katika shamba langu hili, hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Nini nisilolifanya katika shamba langu hili, hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Nini nisilolifanya katika shamba langu hili, hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Nilikuwa nalo shamba, shamba la mizabibu nzuri, palipo na rutuba, nikalizungusha na ndaki, nikayaondoa mawe, tumai la mazao mema, lakini la ajabu likazaa zabibu mwitu. Nilikuwa nalo shamba, shamba la mizabibu nzuri, palipo na rutuba, nikalizungusha na ndaki, nikayaondoa mawe, tumai
ila mazao mema, lakini la ajabu likazaa zabibu mwitu. Mimi nisilolifanya katika shamba langu hili, hebu sasa sikiza yale nitakayoyatenda. Kweli nitaliharibu, nibomoe ukuta wake, mawingu yasinyeshe mvua juu yake tena. Mimi nisilolifanya katika shamba langu hili. Na leo ni Sabato takatifu. Kwa hivyo tunataka kuona utulivu. Leo tuna mambo mawili ya muhimu. Sehemu ya kwanza tunaanza makambi yetu. Ndio sababu tunayo birika hapa na pale. Na vile vile tunayo kikundi kimoja cha uimbaji Amani ambacho kina wageni sababu ya choir promotion. Kwa hivyo hayo mambo tunapoyazingatia yote, tunataka utulivu na muongozo ulio kamili ili vitu vyote vienende kumpa Bwana utukufu wake. Mbu ya mule. Ono mbu ya mule. Bandu mbali goitaba mbu ya mule. Happy Sabbath. Oya whatever happy day to understand it ya. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yes, Sabato takatifu ni Sabato takatifu. Shalom Sabbath, Shalom Sabbath. Aina ile ingine ni ya wale wengine. Kwa hivyo nataka kuwakaribisha tena kikundi ambacho kinaitwa Amani Camp ambayo ina makanisa matatu, na wapa salamu kutoka Nyagisai. Nimetoka Nyagisai. Wamewatia salamu. Wanamaliza makambi yao leo. Nimetokea kule na nimefika ili niwakaribishe na muelewe ya kwamba tukiwa katika sehemu hii ambayo inaitwa Amani ina makambi yanayoanza. Ndio sababu wamekusanyika pamoja, na vile vile kuna kikundi ambacho kinachoongozwa na Rose inua mkono. Ni one of the church choirs in here, na vile vile kuna vikundi ambavyo vimekuja kwa wingi. Naona karatasi hii inasidi kuenenda zaidi, vikundi vimeingia mbali. Lakini ni akina nani walio washiriki wa kanisa hili na makanisa mawili Happy Church na Sierra wanaokaribisha wageni? Inua mikono mkaribishe wageni. Abageni bali bacha imukango iguru. Waliofika wageni Geseneno wako akina ngakimoko mwajiro kaji nyingega. Foundations, Samonet Mission, War Sisters, Captive, I don't know, captivated or cap mind. Can you write your R properly? Okay. Mbalenga bakwarigania bali bacha ma batali ba enseme tindara batenine. Abageni bali mwacha tenango muri kurubiroko tenango. Omwetho mweka mukumetu mwengande kiroge base kogenda. Imokanga mutali ba bekenyoreke. Tuwakaribishe. Ona na bali machani mbali seneke songo bakoiwa. May you stand up, those ones who are not of this area, of this camp center. Abane ngubale kegere. Mbalenga bako baligani. Bali baikanste. Wana buno oli no mageni ora bandigireti nanda baikaransete. Mbiamono karibu sana. Ntore na pasta oyo koira nsameye lituko lya rero asinginjo yo oborandia Pastor Samuel
gose naende maituranya no bwatira netionde go jime. Pastor Samuel nale amona intwe nale na the wife nale na basani bali bande bonsi bacha seng'encho ye yo mokutano oyo naende boigo litoke ndiro litoke ng'aimore gose ni ndizi muri korugutoke mokinga moko ndizi. Haya. Kijana Musa, simama. Kwani unaangalia nani tena? Fanya hivi. Sio mimi nafanyia, fanya hivyo. Niliona ni yeye anasimamia sehemu hii. Aseng'encho tubwate igongo burukani umunwa, aseng'encho tubwate ebikundi bire ao nainde mbaro. I think mbara bari batari bo kwegena kwegi Adventist mbaro ngagete bakurwasa kurukunga nyamagoma ng'aimore nyamagoma PH. Inua mikono juu. Wako hapo. Nanu nyama igoma igoyori kansenere osirie genta kego igoma sawa igoma bono imukyo goboko aba igoma imbaro na bange bari ngubari gani mole kibachire igo Nyasaye no muya na tumanyie gwanja kwaye asiri tuko na ole chukua ne chinyinge. Kwa hivyo tutaingia katika program wakati huu. Elda mwenye anasimamia makambi wakati huu wana huduma wanaofanya kwa muda mchache, na baada ya hayo maana naelewa pastor vile atataka kukimbia kuona makambi yake kule Nyamira, atakuwa na hudumu ndivyo tena aweze kung'atuka na wengine wataendelea. Mbale ngabali bagogete ngalero ntubwate sitting yejikwa ya asobonge na egento naorekia naende ntare megoteba bono bali mokoro kwa bateria begesasa momanyenge ogotera gwakare ngorete gentoki gotera gwakare nkure oho ekwaya nere atera ebita ngai yanda uja bali bakora sene ngai basene na uja. Those in blue, in green, in yellow. That is the singing. Ekorokwa music, classical music, controlled by the composition. Terigo charoka. Lakini ayabono akubaruka na alimu achora kuruase chikibodime. Igakero mocha gukora kurwa mumanyenga gento mwanyora gento kia egente kia sing back nganaki understand. By the way, as a music nganaki sing with understanding. Tera na gento ki nobo manyi tera kogenda de kumanya to tera rioka igera indire turatera rioka igore nganye etotige tueka toite mpaka tuanze kubura nganaki mwara mwakora gento ki nakimwara tuatera mukubura ni nakimwara tuatera ekine gento kinu mwarenge lakini mogwaka nga Bwana Yesu asifiwe na seng'enjo wimbo umekuguza. Let this day be a day that we glorify God through our singing, and in our presentations is not for entertainment, it's for glory to God. May God bless you. Ngoendande ekambi rogore kurunga riotero mbarenga bako ngamaiga igo biamono. Asante sana Pastor. Sasa tunaingia kipindi kingine togorokanga promotion for camp. Sadaka yo promote camp egera tumitia camp expense tojiko ya karabwango Mauricia Mbongi. Kindly stand up, take over. Treasurers vichachi sato mutakere moske chirogoroga iga mokonye. Hallelujah.
Biyamura bana ba Nyasaye. Meanwhile, Elder Zablon, Elder Michira, Wilkista Nyabuti na Pastor ambaye ni mgeni wa siku ya leo, Pastor Monyoro, ningeomba tusonge pande hii ya juu, tujipange, huyu akimaliza tuingie hapa, tuendelee na huduma. Abantu banka okorro magani ate ni ine mwekerugo aya na wora na ujimaega we ba jonyo raso go ikaransa tindine kinyegenete titigamanyinga yeso tinkonyara omonyene vive viane kubisibia ase yeso ni teneine Mosunte non tuva maiso uya bwaye bongisane keranga kenguru chaye jingisane yeso egetare teneine Sande namaro babusa Sande namaro babusa Karachene vitureri Tiganto kende meaye Nyeboyetie oboronge Tarinako mocha kondem Yeso egetare teneine sandenigo korimera sandenigo korimera. Baba, katika jina la Yesu tumefika wakati mwingine tunaenda kukuabudu kwa ajili ya kutoa sadaka ambayo itashughulikia makambi yetu katika amani. Tunapojiandaa, Yesu tusaidie, tuongoze, kwa sababu umetubariki katika viwango mbalimbali. Tukutolee kulingana na kiwango chetu na uweze kutubariki. Tembea nasi katika kipindi hiki kifupi hadi mwisho wake. Ilo ombi letu kupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Ombwatega ebintu bine. Ene promotion isadaka tokorwa egosiro bokoreri bwekambie ye ichageterera muna tura. Egotogo jagane kanise korukwa amani. Nero manyene ga bato igorere igokoreta muna Nyasaye gosesenirie ene sadaka goshukugira mangana ye kambi go nganga amani batenenira gochaiga Mulisi Francis munore bosiyanganayo batangaine bajije bakuri kurwo ntogende ekanisa ya Isiara tokoru Isiara ntogende Irianyi Happy Church ere yonda ngumbwalia enene ngina kanisa yi. Then wanende nabaga nainu tutaba tigirende kumwacha kuwacha ogosasi machinjera chons kwale kwa kanisa yao ebionzi ngokora kwale. Amani, where are you? Amani, where are you? Emelindo ke ranga ke guru
chingisane ase. Thank you. Mulisio bwatire gento kia amani. Sandenigo korimera. Kanisa amani delia. Amani, where are you? Aba amani tenango mwensi bali muraso musangiririkano ime. Abantu bakoro ku Amani Church. Tenenanga asemule. Na nje nayo amaba. Minyoka ka kinsanchiyo. Meanwhile, Isiara. Tikatoka ende concurrently like that. Kanisa akabele Isiara. Siara na atene nira. Injuango. Mwenye to wango wa mwanya bantu. Ego wale program in a very funny way. Kitamba wewe kerani gabakojo kwa mwanga bonongo tene nande. Na bongo nyanga kwara ile jita kaibere. Na mbali moko kora ji computer ndire ko we kwa on. Tuatenga bono kara kira gere kora gentoki. Ere kore gento bakoro ka putting yani ere banga. Biamono Mauricio tene nira. Mauricio meto buo tene nira. Abasiara jikana gocha. Toko takatua tuaja kana barai. Muna balisi bako na gocha igo. Gona ajiri number 3. Namba isato. Niri Anyapi Church. Iri Anyapi Church. Ma mwano yogoire. Iri Anyapi Church. Ngaya bara ba iri anyibale. Na ndemba enjoling aki eyetali sadaka eliye kungo. Eyene sadaka go sira expenses. Chia wakore wekambi. Onyi weto mulisa ga tenga ba mani bale magali. Uma tento kanya to korangeli elieta. Abona ya to korangeli elieta na ndende ndo tebe ngatu akogose lakini mali konjenga onte biale na ngoi kerera ase ebi kwa tebe nga bali ba kotema ko bamuna ba kwondocha mo bakore biamono Nyasaye ko baseseni akomoko na gocha. May the Lord bless you so much. Igobono tuakorire. After this, kogenda to the next level. Abono na atene nirenga. Abagani bali mwajalende mbora. Toise ko mbi magotabana ki. Abantu bali chache mate ye na mukareiga. Yani mbali korra bagani barabugo sembantu. Bona bagani na inu enchuo. Bagani na inu enchuo. Na inu mobe kikenda agakaigo. Elinde bono. Moto seseni na ende mo seseni e kambi senteye. Na ende muna mura. Na boko nyora biri mutakari ko kore kanisa ino na ende bakaro bakari ko bikoro. Nyasaye bunare mbiya mono mongina. God bless you. Nyasaye tigana ko baseseni kegima. Ekiagara na linde lyonsi. Ebintu byonsi to bwata bakachiange juna to bayati buyayiga. Ngoto kolire tolebo. Nyasaye Yesu. Thank you sir. Mbiya mono barai. Saba seseni kegima. Saba ebisio kabisa komoko irana. Muna mwai kabu ya naende. Aira nena inwe buyayigo. Elinde tumwere ninga mbiya mono na komoto Nyasaye. Biyamono. God bless you so much. Seseni wakegima.
Gento nkerie kiamu no okorwe gento gochia somo nene gatebanga gachachini bochaino. Aria iguru ase obobosu ebigankwa na abaibi batakora ki bataike naboko yetigo muguko maete ugoika konyorete iyo nando sunaki baminto kuna ngero alimentare ngena pickpocket as ngai na ndire bese na begeta yakora gento kieke yagenda naboko na gwikaraza kona kwegenyekero iguru ani ngona gusukiri nyore yasoka kwa yetigekero iguru onene raje konyere mbia mono onde naro turasiekiriri we don't want to close tutati gusiekerera onde igonga bone yen probation period ngondo tigarete anyari bagarete biamono na yegure ense aria te togokwa nensa se to gotem lindem tota gote tota gote se hace tu tagote linde tu tagote se hace tu tagote linde. Tu sabes sogo sieka Biyamone Nyasaye ekiagara twakoire kirikiare ngugwanja kwao tosese naende botambe asokorangeri gubuno kokwabeire omonene Nyasaye totware gendo togokoa ekiagara teri buya tojaso busuao amaboka masa tugenda gosemeri Nyasaye nobe na intwe naende no twarigania gochia sense yengiya watoroseirie tukuganye tojiche bwango torusia omonene ari asore na indu tobeo Kristo muna watulire techira tutangane bona semero berionsi muna watutangane kurumami goikaiga na gochimosio onsi akorekense uya bwao na kogo saba goito gwetera aserithera Kristo Yesu motorito amen. Inawagani biyamano mogena na igwa musainaro legatia ita igole nenko anda ndoma musainara ogoja konywa mwa ankiende basa ko ba kunywa mu tari buya ngayare Sofia Mogoyi Atanga nara marieta yons na yung ano ara somos anglikano Sofia ngayon Sofia nara asense yengiya se tota tayaye toiwana nerioka botambe totogie mugambi sogotera rioka ta rinde ora tigera ige kora si ndoje toje ire ngara toje kore meseko yon Sofia naero koruku Sofia tingo mwaba kwani Mbia mona seliva musangireka no mugima onsi nko bakwani mbia more mwensi mbia more na inde. Happy Sabbath. Happy Sabbath. God is good and all the time.
Asante sana. Mungu wetu ni mwema. Ametuwezesha na tumeweza kuonana pamoja nanyi. Nina sababu kuu ya kuambia Mungu wangu ni asante, nimeweza kuona siku ya leo. Nimefurahi sana. Kwa majina vile Elda alishasema, ninaitwa Sofia Mogoyatanga, Hirianyapi Church. I wished to be here earlier, lakini tenya alikaneti kwa sababu nilikuwa kazi mbali na nilipatwa na malaria kidogo, lakini Mungu ni mwema. Nimepona na niliona ni vema tushiriki pamoja. Vile wazazi wangu ambao wamenilea kikanisa walikuwa wananiambia God is time is always the best. Now it has reached the best time for God. Nyasaye ororire buya. Toetera omoroberi oyo. Chinga kie chiga chingi yangu irakubate mwensi ng'ana abariganiri. Ase eng'encho y'enyangi omorisi atebaire mambiende ngorengi mwasoma. Chitariki 25. Bonsi ipi bali beigwereire. Ndali gotigonde isiko nabatebiri na karibu sana. Nende nebisie binene tubwate chinyangi birase kanisa. Bono ntutwensi babire na abana baino. Nende moto manyete. Bono no gusabanga mototone koreng'ana muna mwarorire kiagera twensi inche na Linet na abana baino. Nyasaba konyekero mokwyarigani. Erinde moto esenda engia. Bia mwone sabati engia. Asenarwa Washinigishu nilipewa salamu na pia hao ni wazazi wangu wamenilea kikanisa. Niko na Elda na wako pamoja nanyi. Asante sana. Ole nege sibaba. Ole nege sio. Mvumilifu anakula nini? Auto anakoma tenga tao kumia. Na jimera mune chiane. Bado no yo Yesu kola tegendo. No yo Yesu. Na bagoja kanyana no yo mbwe kaide. Agote bieta go jato kola ki. Igo bana gendo ke ko na go jari ense ye kukijawo yo Yesu. Igawa sa mora wa ise keta ko na go jari kana abeyire se itabano. Na bana ga kingo kora. Wait, take your time. Take your time, and God's time is the best. Wonderful. Bona nje ngo goka ya beire bo. Are ko buga ko munga inande. Bona nje bangana are ko rusio munu ane na matebia akorere gentoki. Aikiranire. Umetene saudi na tingo ngo ari gende. Esa saudi na tingo ngo ari ko ajo botaje okay, fine. Biyamono. God is good all the time. Tiga tunya togo tenena tunya to kanyaro gotero kwenge. Vakanyasa omosesenia vitongwa biense mobake mogando igoro mobake tata o mwana no moika. Amen. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja kwako tukiwa na wingi wa shukrani. Asante Mungu wetu, hakika umekuwa mwaminifu. Umekuwa pamoja nasi tangia tulipoachana wiki iliyopita, na leo hivi tumekuja kuabudu kama wana wako. Tuomba kwamba utusamee dhambi zetu, na tutakapo kuabudu siku ya leo, neno ambalo tutalipata liwe la mibaraka katika maisha haya na maisha ambayo ulienda kutuandalia. Ukae na kila mmoja wetu tangia sasa na hadi milele. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Ni wakati mwingine mzuri tunaenda kumtolea Mungu matoleo yetu ya zaka na sadaka. Hivyo tunauliza maafisa wanaohusika katika jambo hili waweze kusimama kwa haraka ili tuweze kukimisha wakati. Deacons wetu na
deacons wetu waweze kusimama, waweze kutusaidia katika jambo hili wakati wa zaka na sadaka. Tuziweke tayari tuweze kumtolea Mungu tafadhali. Tumeulizwa kwamba mkisha kuwa tayari tutaomba ili tuweze kuanza. Baba yetu uishie mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo, sabato yako takatifu. Tumekuja mbele zako tukiwa tumejitayarisha kwa zaka zetu na sadaka zetu, na tunapokutolea Baba Mungu uzikubali. Zipokee sasa na mapenzi yako mazuri yatimike kwetu. Tubariki katika njia zetu zote, tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Ukiendelea kujipanga kwa ajili ya kukusanya tupate Creative Mind. Creative Mind niliwaona kwa wapi? Haraka kidogo. Creative Mind. Deacons, naona wachache wamesimama. Tafadhali msimame kwa wingi, deaconesses muwe wengi, hata hapa kwa barabara wengine waingie. Creative Mind ni moja. Sasa niwaite na jina gani? Na huu muda ni wa kuiba tu. Saira sawa tara kulina ki. Kemelindo engeta naine nisenchera koboa ekiagera. Watu hawaimbi oyo konda namanyire oyo konda ase chaye mechando yenka emechando yesandae onsimbuya. Stanza tu wakiendelea kujipanga. Ishakuwa tayari. Asante. Tutamalizia wakitoka mbele. Asubuhi njema twaona siku nyingine ya utukufu, tunaimba haleluya kuu tukimshukuru Mungu. Ndege wanaimba kwa shangwe wakimshukuru Mungu. Ni haleluya kwa muumbaji mfalme. Asubuhi njema twaona siku nyingine ya utukufu, tunaimba haleluya kuu tukimshukuru Mungu. Ndege wanaimba kwa shangwe wakimshukuru Mungu. Ni haleluya kwa muumbaji mfalme. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Angalia wanyama wote, angalia hata na mimea na maua yalivyopamba uso wa dunia hii. Angaza macho baharini, samaki wa majini.
sifa kwa muumbaji mfalme. Angalia wanyama wote, angalia hata na mimea na maua yalivyopamba uso wa dunia hii. Angaza macho baharini, samaki wa majini, yote ni sifa kwa muumbaji mfalme. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Jua linatangaza utukufu wa Mungu wetu, na nyota zinatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Viumbe vimsifu kwa uwezo wake. Asante kwa wimbo mtamu. Sasa wakati huu nataka kuwaletea wenye hudumu kutoka hapa mbele, na nikiendelea kuwaleta Iriani Happy Church. Endelea kusonga mbele hapa, mkaribishe mhuduma wa siku ya leo. Kutoka mkono wangu wa kushoto tuko na Elder Zablon. Tainua wasalimu tu na mkono. Anayemfuata ni Elder Mbongi kutoka Amani. Anayemfuata ndiye atatuletea neno. Nitamuruka, wakati wake ukifika atasimama atusalimie na kuendelea. Anayemfuata ni Elder Michira. Elder. Karibu na mimi hapa tuko na Data Wilkista. Nami naitwa David Ondicho toka Iriani Happy Church. Kuna mgeni hapa nataka asimame atupungie mkono kwa niaba ya wageni wote. Kuna mgeni mheshimiwa hapo katikati ya washiriki. Honorable Matoke Seras. Happy Sabbath. Onye korno mo konkorera happy Sabbath. Happy day. Sawa sen. N'abageni baitu mbare n'arabe kanisa ya BH mutare gutirina mwensiga mukwani abasabato iga musali utiga asemole iga biamono wimbo.
Yesu siku zote. Ng'ambo ya mto hakuna huzuni, ng'ambo ya mto ni furaha tele. Ng'ambo ya mto naye Bwana Yesu, tukizipiga tarumbeta za Bwana. Ng'ambo ya mto hakuna huzuni, ng'ambo ya mto ni furaha tele. Ng'ambo ya mto naye Bwana Yesu, tukizipiga tarumbeta za Bwana. Watakaovuka ng'ambo ni wenye mioyo safi, imani imara kwake Muumba siku zote. Watakaovuka ng'ambo ni wenye mioyo safi, imani imara kwake Muumba siku zote. Ng'ambo ya mto hakuna huzuni, ng'ambo ya mto ni furaha tele. Ng'ambo ya mto naye Bwana Yesu, tukizipiga tarumbeta za Bwana. Ng'ambo ya mto hakuna huzuni, ng'ambo ya mto ni furaha tele. Ng'ambo ya mto naye Bwana Yesu, tukizipiga tarumbeta za Bwana. Ng'ambo ya mto hakuna huzuni, ng'ambo ya mto ni furaha tele. Ng'ambo ya mto naye Bwana Yesu, tukizipiga tarumbeta za Bwana. Ng'ambo ya mto hakuna huzuni, ng'ambo ya mto ni furaha tele. Ng'ambo ya mto naye Bwana Yesu, tukizipiga tarumbeta za Bwana. And deepening the congregation. Amatera gagokonya abantu ase kanisa elibasasi mebuya naende bamuimukeri Nyasaye iguru naende bakune guchiasi chinkoro chiabo ime. Alafu spiritual experience akonya abantu gukineke muika. Amatera igakogera tumusasi me Nyasaye buya naende turi no mogogo. Munabona kero omuntu akurima mugondo. Kero omuntu arimire mugondo asamusire abosire liraba lirororo likuru kubukangale. Kwa hiyo mtu akitaka kupanda mbegu sasa anapanda mbegu na inahota haraka na kukua haraka kwa sababu zamba limetengenezwa kwa njia nzuri na lina rutuba. Karo omuntu arimire mugondo buya asamusire buya na agenda atache nokogoro ige getingiro igakuruta chibando naende chimere. Naba amatera ngaigo. Amatera ase kanisa na amatera yeke muika naenda agotera buya igakoreta chinkorange chiamanya konyora ringana lia Nyasaye. Seigo bamintu egarogotera gogoterwa no muika obwero libutaiyo okugunkwara gutaiyo igemerimo ya Nyasaye agakoreka buya. Monga na era chuwaiti igagoteba nga a singing church is a living church. A living church is a singing church. Ekanisa egotera ne yeri moyo. Ne kanisa yeri moyo ne yegotera. Karongo suka na mbelia ya mona tema nkobe ngeri yoka.
igagoteba expression of praise and worship. Amatera nambeyemo igagokuna omuntu obatiya abuye aligani bwango ase okomubaka Nyasaye. Igokobaka Nyasaye okomotogia agwethera ase amatera igagokonya tumusasi munyenso itubuya. Another point, music is so powerful way to express adoration and reverence to God. Amangana akoro kwa matera igare ye chinguru ayago tokora tuakiri Nyasaye mbiya mono tomotogie nande tuekanya asama guraye wetera asama tera. Ase gitabu gya Saburi mia yemo ekebungo kya bibere igagoteba worship the Lord with gladness, come before him with joyful songs. Egoteba ngati tomusasi Nyasaye tumubaka Nyasaye amo no mogoko no tole no mogoko no chenga na matera maya tukumubaka Nyasaye. Igabante karo bagujasi Nyasaye bagotera matera maya bakumuimokerera igoro ogasasi moko igogoko bokuya. Isoka na Saburi merongo kianda na isano kemunga kama na bibere gagoteba iga. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and exalt him with music and song. Inchuo tumubaka Nyasaye tamotogi Nyasaye kwana niliogiri nene shout with joy tukumubaka manene Nyasaye itu. Brothers and sisters, amatera igabwata chinguru asoborandia bwe kanisa asoborandi bwo Nyasaye asokoreto gutoleka naende gokorwa obwe. Munabona tigamba mwanyerere abantu ba amani kanisa yere mate onyamotagetere beka equiet ngu beka chikwaya chintingu chigotera ne chinguru chikumubaka Nyasaye elinde liemere mekoreke morora muno bwagacho buli bokwera. Josephat karabako gende segi aba Moab naba Moani asbanto bali bege tuno igoro bakorwani egisagukia Yuda bakataguna genda obeke kwaya ojo ke kwaya batayari asega kagenda kali kani kwaya agachore kwaya, which means e kwaya go ikecho rune kanisa e kwaya go ika abantu abo bafeted abantu abo ikabali ngori gubacho babe kwense mo bagotera bando mbagwe sagara kuruense mo barosi kwaya batebe ngo matera bali Nyasaye bacho kune ne charge board e baetie asego nera agachora bana kwaya akabaetia alinde Nyasaye akamyakomanena yes mambi moka ekwaye tangane egenderere gotera n'abarwani babwate kibunduki babwate n'amatimu babwate n'ekiburingani babwate korunyuma iwa ase kanisa no na sense amatera gari so powerful kwa kibunduki. Mwarora abana babakora kujenzi unabagotera Nairobi ali. Freedom is coming tomorrow. Freedom is coming tomorrow. Bagotera bagotane yaligani. Bateba bakungu yaligani. Abagakabe yaligani ekagero bosibole ngocha bole mambia. Bakujitia gasimba koiwa. Bakwa masasimba koiwa. Kabale nyageta alia akirelisa asia rusiwe akonya gotenga gotebanga freedom is coming. Obosibole ngocha bole agotebanga naende ngo wena wikangende naende onyengo kwa igongo kunarwanirire nse yane abakuru nyuma abaje gokonyeka. Singing is power. Songs are power to
preach the gospel. Asega ba minta sekiriso Yosebati akabeke kwaya igatanga na gatera akatabia basikali babu ati nyuma. Basikali bale na matimo, basikali bale ne kibunduki, basikali bale ne kitia gasipabe nyuma abateri batangane. Asego bakagenda bagotera kero baikalia sigetongokeria igatebe tuguna tell them to take their positions. Soldiers will stand firm. They will take their positions, but they should not fight. They will see the glory. They will see the power of God working the same day. I say, yes, soldiers, take your positioning. Positioning. Eminent na kiro montava asa ya asara ruteli sasibuya asara ruteli timubuya asara ruteli bunduki buya atene nora kintaruta. You should not fight because the battle is not yours, it is Lord's. Abasikali bali tumuruana ekiagere segiteri yino esegine ya Nyasaye asego bakagenda. I say, Akabata, now take your positions. Baka take their positions. Kromont akatene na sare kwe gubu ya. Akabata imoki chibundu kicha ino igoro. Imoki ya matema ino igoro. Timo baisa kuruta. Ekero bago kora yonsi ekwaye igege endreta go tera. Ekwaye ge kongusama tera. All of a sudden, abantu bago kwa ba Moavu na ba Moamonist, abamonist. Bagasoa kuruana, bagaitana, bagakubagaera. Abambara aruana. Abantu bege tunukeria, bakamanya gonjo kena na baraubuka. Murabona murabanjo kena nema. Bagaitana, bakabagaera. Aseigo, bana kwaya kabagenda takadera. Bakarore bikone binene. Asa abantu bakure, baitanire boka bataruaneti. Ewa na intu ase kanisa ekere kwaye gotera emeremo ge koreka na menene mupasa kago chika beka ringana like igori konywera ekero muchango gokorwa igukonywera ekere kanisa goko ekwaga chuge koera orisi bana genda mademe beke kwaye gosimuneria gotera yaba gakabaro na abana pake find abakabaro biketere neye twachira neretere morore muno bubwibo monene bogocha ekanisa eria koera timba se gocha nanya konyora kikiritari kanisa eria Yesuke. Another point, abasikali bagatebugumba ruana mo baise koruana ekiagere segine teria inu na ende muguji bote nene still mwata ekiwa positions lakini ebiruanero bya ino moimo kigoro na ende moko imo kigoro bietani amato aino ata abantu mbale mengongo bako gende segi babekali tumoiga ga kogosu wakeli amubeta abaminto takobeka matumoiga bekali tumuri ayo igoro tikali etani ogotokwao rinde segi gojonyare muruguruana asega kabata igende motenene moteki your positions moimo kebiruana robia ino igoro bietani amataino rinde limumanye kuruana segi yani mo ere esegi eruanwe mutakore tikende. The patrol is not yours, is Lord's. Ndongere timo ko nyi gutigansuke wo jange yake ekero bago tewe na mwimukererwe ibiruano rubya ino igoro ekero to goje kanisa murabone kambia itongo jakere go jakera mambia takobeke biruanero nsa imoke biruanero igoro ebiruanero igoro mbiribi imoke sadaka yawo igoro imoke taisi yawo igoro imoke amatera yawo igoro imoke okoruku yawo igoro erinde Nyasaye agosento basiko tuomera ibwe komonene no ale muna twaja rero ka tokubwatisie kwaye tokorwe bisagu bya itobike tako narago sensera karugoro korukwa ino kuya omugako namede munako bakana kana murwe njenkorali jinsi ya igire jogo chaka korwa igonkorwa kana entametanya gonkana kana arangana kana mbaise kurupa gijina rojugulira matandazi ewa imokia matima ino igoro motenene moteki your positions
ekwayetere morore obubwibwa monene. Haleluya. Chikwaye chimwachira chinyinge iga motware discipline ye kanisa. Musike abalisi baino, musike abarandi baino. Chikwaye njire chigotera ekero chiaterire buya chiaterira mavuda chiachao morandia chiachao mulisia jiko igwera majigo ye kanisa kwanya chiachakire kogenda chitasabetiri baga imanya na ari kumanya ne kwaya nere yacha etasabali bako rusobo onko basali guchya ntigara nkorandia abasaba mabaga kwaje bana mona bako ndigere ndoje na bange batasa batata point yende motu wa robo anjane karamogodera mwancha ne inua seinwe mwancha ne inua seinwe ekiagere sabali yetubwata nenke usipati oyo maka line garime gari ilikuwa ya matatu ambayo imebeba watu wengi na alikuwa na bagi yake. Akaingia tu taratibu akakuta kuna mzee mmoja ameketi na yeye akamwekelea bagi yake. Akamwekelea bagi yeye na ndiye bagi yeye na waya alenge mwamu mbura muna yale gotu yabwata matobe. Mugakoria karigere muna mubekera muna yamwamie suti ya yera agakira. Sige gari akagenda ase distance nke musibadi yakamanya kuburi mugakoria ayo mugaka ngakyo tambori muna nakobekera epai ere mwamu ya mwami yanga ya onkyo taramboleria akamata baba our channel together is very short, is too short. Ega gusi akamata bina esabari yaito tokogenda twensi igere nyenge mono na bongo ikabwangu na ego gosuka guchumuino ike esabari tokogenda twensi igere nyenge. Our channel together is too short. Abamintaba abanchwa oragenda otubwata senseye igororo wenge mono sabari yane nabonda ikebwangu naye nabura ikebwangu takonya kuomani yo mino tako ge chuno yo mino onyo gotachire onyo koge chirie de mereri ekiagere sabari nenyenge esabari yaito nenyenga abanchwa ekiagere okorara nkoro onye nto okorara utwensi tata ngore ni rubutu iri akabira sense tigatore merera ni ekiagere sabari nenyenge. Our journey together is too short. Sabari yaito nenyenge mono. Sabari yaito nenyenge mono. Tigatore merera ni asobo koreri na asogo tera tumanye ni Misri yogotera ige korera chinkoro chinyinga ase kanisa kobwa muno mopasa monyorara leta abantu. Nyasaba sini aseri etalia Yesu Kristo yoro mogoria. Tusabe. Omwanchwa tata Nyasaye. Abana bao bachire gali tukulia lero. Teli tukubaka samatera. Na kobwa monase kwa yeli tuachera. Baise ni baba no bomo muna Nyasaye tata no mwana no mwikomo chenu mure no bomo. Bakonye bagokorere mirimekero buri mugaso. Bakonye baramukia maisabo. Barora matera munabwate roli enene imeye kanisa. Munabwate roli enene asogotoleka weito. Munabwate roli enene kerogiese yi. Tata Nyasaye konya kiroyo moi uri nganeri. Amanye ni sabari ya itotogo tara amo ne nyenge. Ngenjene na bonda arare. Usaya na uri na bara arare. Usena boda ni uburutuwa ili akabere. Ige sabari ya iteli entambe muna abantu bao bakagete. Igota konya ashinkoro jeito. Tukupende we Mungu wa kweli na Yesu uliyempeleka. Tunaomba kwa ajili ya wakubwa na wadogo ambaye wamechumuika huko. Pia tunaomba kwa ajili ya kwaya sote ambao wamechumuika huko. Uweze kutupatia utukufu. Uweze kutupatia unyofu. Ili tuweze kutafakari utukufu wako. Baba na Mungu wetu aisiye mbinguni. Mimina mibaraka ya kipekee katika umati wa watu hawa.
Tunaamini ya kwamba Baba na Mungu wetu utajibu maombi yetu kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme amen. Mbarikiwe sana. Yes, asante sana pastor. The PAG Church Choir. Mko wapi? Wako wapi? Haya, karibuni. Karibu. Hivi sasa tuko karibu kuanza ile shughuli ambayo ilituleta hapa, na nimeona Iberania karibu sana, ambaye atatusaidia katika hiyo sehemu. Mimi nitarejea hapa saa 8 kuendelea na kipindi cha nyimbo. Yes. Tupe kasauti. Amen. Treasurers wakuje hivi. Treasurers. Haya, asante. Songe nyuma. Hawa wanaitwa Igoma PAG. Igoma PAG inapatikana mji wa wapi? Nyamache. Hapo ndo wanatoka. Basi. Yes. Wako na uhusiano mzuri kuja hii kanisa na director Rose. So msishangae, mbingu ni moja Yeah. Na tunawakaribisha sana, na ikipendeza musirra nigatima igo lianzo wana nene na gikali. Thank you so much. Wakitoka Christ Followers, mtakuja kwa wimbo moja ambao utakaribisha wageni wetu wa siku ya leo, na hivyo nitakaribisha Iberania ashikilie kutoka hapo na tutasonga pamoja hivyo. Asante. Karibu. Mnaimba wimbo moja. Studios.
Christ follows. Igoro tata abarongi mbagosoa. Igoro tata abachai mbagosoa. Igoro tata abakoiba mbagosoa. Igoro tata abanyaka mbagosoa. Igoro tata abagotinda mbagosoa. Igoro tata abanyaibero mbagosoa. Igoro tata abangati mbagosoa. Kama una wivu tuwafanyie hivi, tunawaambia aje igorne ya bantu kiaba, igorne ya bantu kiaba mbago so yomo munyanda mwamwe yonde abanyaka yonde abaibi yonde. Yes, nocha ne meri nande mba akawike bungu ngera bukiarenge nga nocha ne meri nocha ne gari engia nocha na kinande nocha ne yake. Thank you so much abuo bakoro kwanga na kitu baroka Igoma Church Choir kutoka Nyamache. Asante sana. Christ followers wanaenda kutuletea wageni wetu wa siku ya leo. Isengenchorire na rori angere ko venchiragete. Ungekuwa umeweka Ian, kumeweka umuiberania, karibu sana. Wakishafika hapa utaendelea. Horace wako na Korre Monene, karibu sana. Cyrus Nimbaroche. Haya, karibu. Igorone abanyanguru. Amen. Ungekuwa umeanza kusonga mahali popote mlipo tafadhali. Mbele mbele mimi nasafiri, hatusirudi nyuma penye upotoe. Mimi ni mrithi pamoja naye, nikiteswa pamoja naye, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa si kitu.
kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu watoto wake. Mbele mbele mimi nasafiri, hatusirudi nyuma penye upotoe. Mimi ni mrithi pamoja naye, ikiteswa pamoja naye, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa si kitu. Kama utukufu mngekuwa mmefungua hiyo gate tafadhali. Ladies watangulie hivyo hivyo. Amen. Hao ndo wageni wetu wa siku ya leo. Amen. Very beautiful. Karibuni sana wageni wetu wa siku ya leo ambao ni Heaven's Heralds. Amen. Kwa kinanda na kinubi. Kila mwenye pumzi basi amsifu Bwana wetu, Bwana wa mabwana. Kila kiumbe chenye uhai basi kimtukuze Bwana. Haya, kimtukuze Bwana. Aliyotenda ni makuu. Msifuni katika anga la uweza, usiogope, paza sauti kwa Bwana. Mtolee nadhiri ya masikia, atazidi kuyatenda makuu. Kwa kinanda na kinubi nawe upaze. Amen, amen. Wageni wetu mnatembea mbele. Namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo. Wanapendeza wapendezi. Wanapendeza wapendezi. Amen, amen. Aya ladies, line ya kwanza iende hivyo chini. Line ya pili hivi, men muende juu hivyo hivyo. Hii ingine ikuje straight. Alisema huu ndo wimbo utawaleta mbele, maana wanaupenda sana. Aya, followers tusonge nyuma. Tusimose kwenye njia panda, tukaulize. Haya, tuulize mapito ya zamani. Wapi njia ifuatayo mema? Amen, 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 amen. Usipotoshe na wajua ukweli, usirudi nyuma anakusubiri. Wewe usirudi nyuma anakusubiri. Mzee wa Zayuni, piga tarumbeta watu wasikie. Naweza enda chini kidogo, chini kidogo. Namna hiyo wageni wetu ya siku ya leo. Iwapi njia ifuatayo mema, kama wazee wa zamani. Msipotoshwe na wajua ukweli, msipotoshwe na wajua au wajua ukweli. Mzee wa Zayuni, piga tarumbeta watu wasikie. Haya, haya, haya. Kifanye nini, kifanye nini? Amen. Sasa line moja hivyo hivyo, join hiyo line. Pale patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza, usiogope, paza sauti kwa Bwana. Mtolee nadhiri wasikia, atazidi kuyatenda makuu. Kwa kinanda na kinubi nawe upaze, msifuni kwa zeze nazo filimbi. Kila mwenye pumzi basi amsifu Bwana wetu, Bwana wa mabwana. One more time, one more time. Kila kiumbe chenye uhai basi kimtukuze Bwana. Aliyoyatenda ni makuu, pale patakatifu pake. Haya, tupange line hapa mbele. Songe haraka kidogo, haraka kidogo, haraka kidogo, haraka kidogo. Tolee nadhiri huwa anasikia. Amen, amen. Kwa kinanda na kinubi wewe upaze. Kila mwenye pumzi basi amsifu Bwana wetu, Bwana. Haya, tupange line hapo mbele. Amen, mkiendelea kuja haraka. Kwa line ya nyuma, line ya nyuma. Pale patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza, usiogope, paza sauti. Wewe usiogope. Tolee nadhiri huwa anasikia na atazidi kuyatenda makuu. Kwa kinanda na kinubi wewe upaze. Amen. Amen. Kila mwenye pumzi
Bwana wangu. Amen. Tuwafanyie hivi wageni wetu, tuwafanyie hivi. Amen. Amen. Hawa ni wana Heaven Heralds. Bwana, acha nikupe hii kipasa sauti kingine, wewe uendelee Umuiberania. Kazi yangu kufika hapa imeisha, nimkaribishe. Yes, Umuiberania ukiendelea kuja hapa, wakiendelea kuimba wimbo moja. Watatubariki na wimbo moja, alafu watatuambia hawa ni akina nani, wanataka tuwasaidie aje. Hiyo ingine Umuiberania utaendelea. Ni watubariki na wimbo moja, pastor akiendelea kujipanga pale kuwaombea, alafu Umuiberania utashikia kutoka hapo. Karibu tubariki na wimbo moja ambao tunazindua hii siku ya leo. Hii kazi imefanywa na ndugu yangu IK Studios. Ian, simama ufanye hivi. Ndo trainer wao, amecompose song zao na amewarecord. Ian Karancha, my good friend kutoka Christ Followers. Fanya hivyo, mfanyie hivyo. Jamaa anafanya kazi mzuri. Asante sana. Tujipange vizuri, songeni nyuma kidogo, nyinyi msisonge. Sasa ni wapange. Umbali huu umetuleta Bwana, mkono wako tumeona. Hakuna jina jingine la kupewa sifa lisipokuwa jina lako. Tulipoteleza ulituinua, tulipoanguka palipoparuza ukajaza. Ewe Bwana wa majeshi, sifa zikurudie siku zote, umetamalaki. Umbali huu umetuleta Bwana, mkono wako tumeona. Hakuna jina jingine la kupewa sifa lisipokuwa jina lako. Tulipoteleza ulituinua, tulipoanguka palipoparuza ukajaza. Ewe Bwana wa majeshi, sifa zikurudie siku zote, umetamalaki. Hakuna kama wewe mbinguni na duniani, unaweza yote. Kando ya mito ya Babeli tuliketi tukikumbuka Sayuni. Tuvushe ng'ambo ya mto tufarijike moyoni, kwa Zaburi tuimbe sifa zako. Umetupa tumaini ya wokovu, wewe watosha kwangu. Hakuna kama wewe mbinguni na duniani, unaweza yote. Kando ya mito ya Babeli tuliketi tukikumbuka Sayuni. Tuvushe ng'ambo ya mto tufarijike moyoni, kwa Zaburi tuimbe sifa zako. Umetupa tumaini ya wokovu, wewe watosha kwangu. Tulipozama dhambini, ulimtuma mwana wako aje atuokoe toka minyororo za kishetani. Sasa tuko huru, kifo chake mtini chagusaje moyo wako ndogo. Tambua nguvu zake Bwana, maana yeye ni mwema, kila wakati atakutendea. Tulipozama dhambini, ulimtuma mwana wako aje atuokoe toka minyororo za kishetani. Sasa tuko huru, kifo chake mtini chagusaje moyo wako ndogo. Tambua nguvu zake Bwana, maana yeye ni mwema, kila wakati atakutendea. Hakuna kama wewe mbinguni na duniani, unaweza yote. Kando ya mito ya Babeli
tulekete tukikumbuka Sayuni, tuvushe ng'ambo ya mto, tufarijike moyoni kwa Zaburi, tuimbe sifa zako. Umetupa tumaini ya wokovu, wewe watosha kwangu. Hakuna kama wewe, mbingu na duniani unaweza yote. Kando ya mito ya Babeli tulekete tukikumbuka Sayuni, tuvushe ng'ambo ya mto, tufarijike moyoni kwa Zaburi, tuimbe sifa zako. Umetupa tumaini ya wokovu, wewe watosha kwangu. Hakuna kama wewe, mbingu na duniani unaweza yote. Kando ya mito ya Babeli tulekete tukikumbuka Sayuni, tuvushe ng'ambo ya mto, tufarijike moyoni kwa Zaburi, tuimbe sifa zako. Umetupa tumaini ya wokovu, wewe watosha kwangu. Hakuna kama wewe, mbingu na duniani unaweza yote. Kando ya mito ya Babeli tulekete tukikumbuka Sayuni, tuvushe ng'ambo ya mto, tufarijike moyoni kwa Zaburi, tuimbe sifa zako. Umetupa tumaini ya wokovu, wewe watosha kwangu. Hakuna kama wewe, mbingu na duniani unaweza yote. Kando ya mito ya Babeli tulekete tukikumbuka Sayuni, tuvushe ng'ambo ya mto, tufarijike moyoni kwa Zaburi, tuimbe sifa zako. Umetupa tumaini ya wokovu, wewe watosha kwangu. Amen, 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 amen. Na kanisa tunasema amen. Asante sana wana Heaven Herons, kasi safi, wewe watosha. Ine mbiyamure lakini abantu ba orogonguru emwatiga chiaba gora gusemo chitangete. Haya buya kabisa nyora maiga ya barali bonsi pipege sa FM karankore kabisa ndorenga mororo. Oh, that's good. Mwibira ne royo mbiyamure muraire duka moroje moni mundu yo digo lire ngamoraoni abo asoko tugutera gusase asoko tugutera. All right, mbiyamoro sana. Happy Sabbath, happy day. Okay, abantu baraburi tinda baiwa. Happy Sabbath, happy day. All right, thank you so much. Asante. Asinchire ya bene kwa niaba ya timu Egesa FM na kanisa ikiongozwa na pastor wetu, my good friend Pastor Monyora. Good akiwatura ndiribuya. Yani straight to the point. Mo pastor yo manyete miaka yonsi pina motegereire amekuwa wa baraka sana. Na tunashukuru Mungu kwa sababu yako pastor. Tunakuombea Mungu azidi kukubariki kabisa na kukupatia miaka mingi ili uendelee kuwa wa baraka. Hii kanisa nimekuja sio mara ya kwanza. It's not my first time. Nimekuja kwa hili kanisa na kazi ya Mungu imetendeka hapa. Na hii kwaya wametualika sisi wote tukuje hapa kushuhudia ile kazi nzuri Mungu amefanya katika maisha yao. Na kupitia kwa nyimbo hizi amarandia amatera yagakorandia njiri gweta ni mo pastor tenino korandia gekogera oisekorigeria no ena YouTube nowadays mwara abasaye barwe kanisa ya PhD Gen Z mwachira busiga ari na chiara kwenda matera ya nara korandia njiri mono na gwikira abantu abangi. Kwa hivyo in a special way tunashukuru sana mtumishi wa Mungu pastor vile umetuelekeza na neno la Mungu ya kwamba sisi wale ambao tumepata nafasi ya kumwimbia Mungu tuimbe kabisa, kwa sababu ni wengi ambao tunafikia kupitia kwa nyimbo. Na kwa sasa kabla tuende mbali, ningependa hii kwaya kaweze kutiwa wakfu, kaweze kuombewa na mtumishi wa Mungu ili wakaweze kupata kibali hata wakiwa pale mtandaoni, wakitoka kwenda out of the country, kwa sababu hii kwaya si kwaya ya hapa Kisii.
Tunataka kwaya ipate kibali hata iende huko Tanzania, iende Uganda, iende Afrika mzima. Hata USA, Europe, waende wakafanya kazi ya Mungu. Matego mogo jamwa irangane ya gosori. Karuto kwa na mangana ya turase nyumba ya Nyasaye, amangana na bwate chinguru. Kwaya yeye, teri kwaya ye kenyoroga. Eye ni kwaya etoko yiruka nga international kwaya. Kutari Nyasaba konya kabisa bagende. Baikechi level chinde cha bateri bali baito ba tumanyete kurusiga igana ne ba chirisco yense. Asubati mbaro raba teri na jage tukubwa to koboko iga ngora ngora. Lero gon kuigwa agontebia igonga kale konda Zambia. Kakare baba feni kirubu. Ngade kogenda gusingai. Hata hii kwaya pia tunaomba Mungu awasaidie ili wakaweze kupata hicho kibali. Lakini hawezi pata kama awachatiwa wakfu na mtumishi wa Mungu. Umusumbo Nyasaye abasabire ababeka soko boko kwa Nyasaye. Egekogora chinguru nchirororo. Asoko musikumo sumbo Nyasaye ni kanisa ekere gutume kwaya guchisiko. Nechi kwaya chinde chirega. Onye tolinse ye kanisa amagosa manene sana. Na onye bali mogotera chikwaya chiri mogocha iga chikwaya nchiro chigurupu ka mogocha onye tolinse ye kanisa. Makosa makubwa sana. Kwa sababu kwa kanisa ekero wasabiru kurwe kanisa igokonyora chinguru chogosoka guchisiko na onye nabantu abagotegerera abarwarete bagwe na siritari ya Yesu. Na bali bonsi pia abandi batana gotoreka ekero baigure agotera buya igo bakomonyora Nyasaye yani kwarandie njiri ng'anonye kore nyumba mwao koraire omuntu kare gotegerera gotera YouTube kara America omuntu kare gosenesia ekera gotegerera gotera okuiga otoreka asiritari ya Yesu na kugo sababu goito ngachikwa gitegerera gotera chinyoro gwanchiruko. Na kwa sasa ningependa sasa wale wanaume mrudi nyuma tafadhali, and then the ladies msimame mbele muangalie kanisa muangalie watumishi wa Mungu pale nyuma. Alafu nikaweza kumpisha mtumishi wa Mungu Pastor Munyoro anyare gotorase enseme ya bene yo kubabeka soko boko kwa Nyasaye na kubanchira kuba chinguru choko soka isiko kurandie nchiri yo gotoleka ne nchiri yo mwariko gatatu. Karibu sana Musumbo Nyasaye Pastor. Asante sana Master of Solomon. Mwarora ekwaya ya tera buya. Abasai batenga buya. Eyo nero enchera yogo sasima kwabo bakomo bakanyasai boigo. Asege karo tokukoro musangirekano oyo. Ondeta wese koreta mangana nga ekwaya njaja yatengama. Kuri nogo sasima kwabo muna bago sasima. Na intu okwaito muna togo sasima mumanyete mo baisa guchenji gucyabo. Ege ndo tuaire kenene message batwa. Igo yaru asegetabu koro kwa Mathayo 11. Mathayo 11 mstari wake wa 12 nasema hivi: From the time John preached this message until it is very day, the kingdom of heaven has suffered violent attacks, and the violent men try to seize it. Translation in that since the time when John preached till now, the kingdom of heaven is entered by violent men. Wako andege swali ya manya watabanga tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni uingiwa kwa nguvu na wenye nguvu wauteka. Wako andege kusiyate banga korwa matuka Yohana Mubatizi goikarero iga oburuti bwa igoro bwa saune chinguru message nere ibatwa ayande tako gendo na etako rangaki kunogo sasima kwabo na bago sasima boigo na indu twagokira kora muna bago sasima na ro baro le muna togo sasima. Asante sana. Na ariko irari bageri senge cho ye kwaya yaito ekwaye muna mwaraji kwaya ya chiaja chinyinge ga ya telire chi district yao neji kanisa wao especially Rose okorire mirememi ya yoburandi asisemo Jones na kieko gara abantu bachera
abange munaiga ase go muna master of ceremony ateba kwaira ronko nyotole chinguru yokorandia enchiri asense na ase ebisaku byonso Biblia gegotebeiga ase gitabu kia Matayo Matayo 24 mstari wa 14 nasema hivi, and this good news about the kingdom will be preached throughout the world for a witness to all nations, and then the end will come. Kiswahili, ila kabla ya mwisho kufika, hii habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote kama ushuhuda kwa mataifa yote. Ase igo enkwaye tebe ya igauka ebe kwaya ya Gusiengima, ebe kwaya ya Kenya ngima, ebe kwaya ya East Africa na Africa na wane jinse kiri chia ngumbu wetera sama terabo abe kuchi YouTube abe kwa sako bekwa batera sejikambi batera sebirero batera sejinyangi batera sebigani yao ekiagara berure buya komotera na Nyasaye. Point number 2, baba abegenwa ase Nyasaye ande babwatia majikaito aye kanisa yetu ya Seventh Day Adventist tobwada jisire 25 na church manual munebangite oboteli bwe kanisa bokoba sego tubasabira maya na inche muno mokodi merimo bwe kanisa ya Seventh Day Adventist mbekera magoko na inche narambo ira maokane gocha saba iga na baire chinguru nokobwa yogo kore merimo yo monene kore ngana mune nchiri egoteba matera yagende ao niwe akoronsio ebintu byonsi ande kwa yetebo ase biasara kurende bo asokurandie nchiri neji besaga jiragurwe mochianga mochibwate and mochirwere etais. Last but not least, gwe katole mwibiranio minto akara toko ba ebitoro gose esadaka era akonye bagure bintu bigukwana buya unabona ibintu ebitweje kurusia studio byatokorere buyonye batatali asinini naba banyore ebirororo bikoro kweke gusi amavuda bigokore mirimo yomonene omonene abaseni atuombe kabla tujamba wase wa kanisa hili njoo wase wa kanisa hili njoo wase wa kanisa hili njoo balisibe kanisa yenjoo balisi njoo mongena erani na maroraga njoo aba baba iro goseni wokonene mongeno yereni niga agarede togasoma andora ire kanisa ye pakobere committee executive committee ya conference gato wata Nyamira conference laja mutara na juja se field ya karonko morana bonko kwa sana igabali kanisa yenchuo ne numoko gaitie kwa ye tebase ko ganda isika sama jikanya sai tebase ko ganda isika se church manyo tebase ko ganda isika se chisiro amara ongebere na isano na izatu mbaba ise komanyana mpaso maneno obobuoka bamanya paka balisia na bwa banana babo na ubako banacha na ubako batugekera na ndi gwetera asama zikani yabo na ubagareze bagatwanjira tochega balisi barukana nje muno mupasa timbu atinguru no mupaso ino to atinguru abana bwo bago tutugekera emberemo sego baonjoka na iga na ino mobae ogoseni kwa ino haya ngosa badole omwanchu tata Nyasaye biyamona asenge ejo yobwanjani bwao bonge biyamona ekiara kwaira abana bao chinguru neliogi lyogoterera barure their resources barure their time and ability yoko baka wezera samatera wezera somora iwe kwa yeye ros motume asenjere abene mono akara barisi bakubwaterana baba bagaya niyo bayobe kwa yeye chikwaya chinde nchiri chigutaga chiatera buya chiagenda siko eyeteba sako bayigo chikwaya chinde nchiri chigutaka gotera chiatera buya chianga koigwera machiko ye kanisa eyeteba bo asego bagwasemerie na ende bagwanche bakore mirimo botuko na mugaso
bakore mirimo asense ito ya Gusii, nonya na asense ya Kenya, nonya East Africa, nonya na Africa, nonya gochi UK, USA, gochi abubarandia mangana ya wetera se YouTube na se ifa vinde. Tata Nyasaye bakore baba babuya sekira lingana. Bakonye baba abakanye kwasore. Baba zo gutwara okwimukirira iguru. Baba zo gutwara obwenenu. Baba zo gutwara obwerori. Muna rusi boyo ore gotera buya tware to bwerogi akagwa gatugutwa ande bona goche gusira kare na kare. Ngoiga kereke bindi gyoko ruchi besa. Echira abakonye bagore byombo ose na kero yo moyo orarwe elinde elio aseni we tare merurinde. Abantu abekero barayike jinse bakogenda jinso base barwete obayire na maberawo obakonye kuru asemisi abano obakonye kuru asebigocha kero bayikire twensi ntukubaka na gotogia tata idaniria masabaito asirieta lichenuria Yesu Kristo yoromo boria amen. Monya bere kogenda ndi bwate kambie kagenderete nkikonyerora mune koera abantu bari bagasena no tenena igoro asimore tenena Geseneno tenena igoro ekwaye yo agaseneno Nyamira County Koru Nyamira yes amona ekwaya chine na ateka kaisato amona inche nko badore kwane maso ceremony chibese cheito yes ekwaya rwano ikaranza ekwaya na moire elwe isirini na ende nko bekirande rosi esimi elbu 10 chonsi chibe arifu sarasini. Wow. Wose ni wemo tegara bya na chire mbiye mono. Okay, pastor na barenge kwigurire gari mapema iga. Pastor goko genda na injingu kubikira ndi gari ya maguta. Singe nje gasingia. Haya nyinyi endeni mukae tafadhali. Kae mnaweza kaa. Thank you so much. Ekwaya ya Geseneno ngaibale. Geseneno ningependa msimame tu mahali popote mpo. Geseneno kutoka Nyamira County. Wako wapi? Geseneno kutoka Nyamira County ndate motene mwakorega gasingia sana. Na bwabu Geseneno Nyamira mware gustena gochaga iga baba barore mbija mono nchugo chake mwakwe bichaiga imwe tenga mwachite mugatera mapema lakini mwakore gasingia mbatera talidia yes Geseneno ngaibare Geseneno nchungo gochaga iga Geseneno nchute naga iga Geseneno mwakwe bicha ekora wamu na pasa iga ba torenteire chito bwatega iga this is 20,000 go commenta 10,000 chia pasa go Thomas Simi chonsi chiabeire 30,000. Ekanisa ngakitogo teba. Amen. Wabarikiwa kabisa Geseneno Moses niwe sana. Geseneno ntuwa gachiro kare tituware gocha kuminyoka. Geseneno drama actually tuwa gachiro drama festival. Geseneno ndio ninye maete buya kabisa. Egasimo korane ngiya na ndi moko genda Nyamira kwani abantu baitu ba Nyamira kabisa muba maiga bekire iga bugo muba maiga kabisa abantu baitu ba Nyamira asiga singiya na ende moko genda buna mukwirana ari asimwarusi Nyasaye ire ndi mara 10 asimwarusi orio bekira okoboko kwa yaso gosirega sie Nyasaye abaire ndi mara 10 ogotera nkoro kurio komokori kwacha kwali kake kumbekire ngasi nini kurio Geseneno ebono kumbugire kurio kwalika kuria DJ kaunya gotera ukorega abuo ebono Geseneno na nditi maite nyumo gocha munkwani buno muibirania na mugocha munkwani go na kalika 50 ga 50 miya ga kalika tigaragaria egere pesa ino amuta temba bekire mbaja serie beburunge temba ya serie beburunge kabisa. DJ umepata wimbo wa Geseneno? Kama umeupata sawa kabisa. Chikwaya chonsi pichirichirega iga tokubelinga mbye mono sana. Chikwaya chonsi chiachirega iga Christ followers. Nyinyi wana kwaya wa Christ followers niliwaambia mkuje sasa sijui mulienda wapi. Yule jamaa ako wapi? Yule director wa Christ followers ako wapi? Asimame juu. Ako wapi? Wewe nitakupiga fine. Ni wewe. Na yule mwingine, kuna yule mwingine yule wewe aya tataye. Na achitega iganga kote imochegesa. Ngakimwa korete. Ngo bakande fine. Ngo barangeli gochaga mo konde tachibesa. Chiri mutana gochiregesa. Ngo bakande fine. Kwa hivyo muendelee kujiandaa. Kwa sababu unafanya kazi nzuri, mnaimba vizuri bana. Na nyinyi wote ni wana Gen Z. Haya Geseneno. Oh yes. Don't
Keroko. Oh yes, Tontiga. Awe kimu mwancho motegali ne gesa FM kwa ine ya gesene no kuruga ali sobo chenya mira obe ne bani gesande bozine mikanisani kwa yeteli buya. Asante sana gesene no bono ntete mugende galia moche munkwani na ka 50 emia kilikeroro musini kisebese yino. Asante sana. Sasa nataka tufanye hivi haraka haraka kwa sababu kuna kwaya bado hazijaimba. Ntubwate Dan Hassan yuko hapa bado taratera. Ntubwate Master solo artist bado taratera. Lioyogo bado mbaratera. Evangelion Evangelion na waito hivyo Evangelion is it Evangelion or what? Magigoro kwa Evangelion, yes. Ministers bado hawajaimba. Ekwayo moiberania kuruga yabo samaru wa masaba enchoro SDA barude rogorogoro leke nagwa na batangete nchiba barujike nago mwino na balega iga bakora na Elder Lucas bado hawajaimba igo chingakie chinko banchira tole baterakini asebono nganchire kamuranche ndangeli chikwa chikubwatia agera bachi bade tebitoro byabo gocha bwangu ngira mu bwata mugosindiza gocha ka gusimi nabo mwigirtanga na igo anye nabo ntue njwa enkwani mu chanda to iyo anye mogocha mongwana monkwania njubora nkwani limo igo dia mairima nchugocha. Very good, that's good. Thank you 16,000. Mungu awabariki kabisa dia mairima. God bless you. Yabaje batebra nkwani tibaje bankwani ga ebono mbia mono yonga kyakorokwa nora boyani mbia mono ngesani baba akingesani ende nora boyani mbia mono sana asoko sindikisa 16,000. Kasi nzuri sana. Mungu awabariki dia mairima. Mungu awabariki kabisa dia mairima. Nora na roko rango basieke lakini mwakore gasingia 16,000. Good work. Onarolo gocha. Anye mogocha njugocha dio kaigo. Haya, dia mairima Pathfinders. Ngai bare. Dia mairima Pathfinders. Wako. Pathfinders dia mairima wako. 1 2 wako. Dia mairima wako wapi? Ngai bare. Gosena bwa baiga. Wako pamoja. Thank you so much dia mairima. Mungu awabariki. All right. Iko na teba iga. By the way ndo bwate timu yege saga. Abari bege sambale gaiga ko bakwani bare. Nikiramba utinkira ngo irukira mangana yo gutoleka. Kiramba utikirukira mangana yo gutoleka lero. Yes. Wale ambao mnatutazama tafadhali ikiwa kwamba ungependa kusupport ikwaya namba ya simu ni 0704268751. Onye watumire chibesecho na bagotebaga igatosomera litali yao and then we appreciate you for the good work. Wale ambao mnatazama kutoka US, kutoka England, kutoka Arab Emirates, kutoka wapi? Wherever you are. Wale ambao mnatazama Ndizi TV live. Asante sana kwa hiyo support yenu ambayo mnapeana kwa kwaya. Bwana kwa mwara asire chikwaya chiangaga. Bantu mulesi ko sire chikwaya chiangaga. Oyonga kyakoro kulia mairima, inga kyakoro kubaba. Me Nyaswabu, biyamano baba Nyaswabu, God bless you. Thank you so much Nyaswabu ndio huyu Nyaswabu Junior. God bless. Thank you. Haya. Tokwenda se kwaya ende kurukwanga Amani. Ene kwaya nkagaiga. Yes. Amani kwaya mko wapi tafadhali? Amani kwaya nchungo chidege toro kino. Alafu bagokora tumana gutware kwaye kurukunga Irianyi Church Choir. Yes, na inu moche. Amani mukuje tafadhali. Yabanga kibagoro kwaba. Mani muliki utekaroko no kulika na boko likachikwa ijibu na chiachire. Yembia mono. Yes sada. Fred dia mairima. Dia mairima bado hawajamaliza. Dia mairima baruete 16,000. Yes.
All right, very good. Oyo ndo aebabu umusawo yinaboko banga achache gesa bali twari koroka Gen Z. Oyo garo musaye bwa umuraibu abasaye kuruga ari kiabonyoru. What? Na hano mukwani yaro mokongu. Ngobono liama irima eribaruete 16,000 plus 1,000 chiabeire 17,000. Thank you so much umuraibu abasaye. Asinge njago chegesa na ande mente mie yibone. So goje wese. Bona asinge njago chegesa mentire 200 chiabeire 12,000. Kendo jiga ali babu wako namba yesim. Liama irima babanga kikorokwa. Concepta, thank you so much, God bless you. Anet, mbarikiwa sana liama irima. Mochi monji ke liama irima kwaye nengiye. Liama irima. Lidia nimbi yamono sana liama irima. Asante sana liama irima. Gladys, thank you liama irima. Barikiwa sana liama irima. God bless you so much. Batoni tejibe sijinge gaiga. Liama irima. Ke ngai liama irima yotoke. Ngai yotoka. Ngai yotoka kia banyaru. Kumbe na bantu banyamira. Asenge njo mwacha buya liama irima. Enche nkoba mentande shilingi 500. Chimaye ko baga buri amairima asenge chumwachire buya. Ande moche monji kiriya nyakangi buya bale. Liya nyakangi ngai bale. Ngete no era ngabwo. Liya nyakangi naje. Bono nitakucha. So mbia bono sana. Thank you dia. Liya mairima nero Morisi. Morisi amefika hapa. Nero baterete district rogoro. Oyo bono no mwana intokorwaria. Toka bago chimoino. Egara chitanga nchi bagora na nchi tangorwa. Erebuya ko serebuya. Asante sana Morisia. Thank you so much. Liama bona sikije mwa bekire igo na inche nababekeire ngori oko ngechange. Nabekire libwa yamo igo 500 jana njire ga to igwane kanisa. Usinge change. Ngechange yebono igo. Karo kwa ngire change itakuwa vizuri. All right. Thank you Liama barikiwa sana. Amani kwaya. Ngai bari. Amani kanisa yenga imore kamuranje. Amani. Aba Kristo be kanisa ya amani lakini mbapate kwaya. Amani wako wapi? Amani 1, Amani 2. Amani moro. Ngai amani more gaki. Morembe ngai mbale. Amani baro mwante byo nyamba yo tuwa manyanga kitokora. Yes, 500 jana jeji ndeke ga na bongo tate ko sera bantu ga. Bana. Na amani. Amani mko wapi? Wako hapa nyuma. Amani kujeni. Amani mnabahati. Amani mnabahati. Wokovu mmefika mlangoni mwenu munabahati. Amani bachira. Amani nchumwezi. Buna mwebekera neti numumanyete. Aya. Togokora amani tumana goche kwaya Irianyi Church Choir. Irianyi Church Choir mufuate tafadhali. Ase utaratibu huo. Yes, ndango. Amani mwebangete. Osemwe ni mokorugo. Very good. Sawa. Ngabona ngali goche. Oyonero korokunga ki. Duke Ondieki, thank you so much Amani Choir. Eunice Omara, thank you Amani Choir. Frida Kanina, asante sana Amani Choir. Omwana Smart, thank you doctor. God bless you so much. Asante. Patricia, asante sana Patricia. God bless you. Eva, thank you so much. Barikiwa sana. Linet, asante sana. Mungu akubariki. Kennedy, asante sana. Kennedy, Mungu akubariki. Asili kisiro upendo. God bless you so much. Asante sana. Amani mara nchuko cha amani kamora nche. Kaboya omabu wabali bago seniwa. Asante babanga kikorugwa. Meti mbiore. Asante Marcela mbiyamono sana Marcela, barikiwa sana. Amani kujeni tafadhali. Nchunchu amani nchunchu. Amani ntegete mororeka. Mbiore baba. Ngakiyokorogwa. Nyaboke naboke tena ntebi ngankwa nikamati yakorogwa nyaboke. Ngoika amani. Na oyo. Jeni jamani. Mukwani nago tegerete mukwani. Biyamono. Kwani getena. Getena nago kwani riese riete dia Yesu. Amaiga yengira segetena, asante sana. Biyamono sana, God bless you. Amani tumemaliza amani. Amani ngaibali. Amani amwe tanga naiga. Aya, very good. Amani igora inu moroche. Amani into kama moja utorangari ntuma yatena inu asemwa chesile digi inu moikire. Very good. Asante. Aya, next. Quiet next. Direli na botoroche ngambi jalide nyasaye natokonye. Irianyi ngaibali. Irianyi Choir. Irianyi Church Choir. Wana Irianyi mko wapi? Irianyi nchungo moche mwensipi. Irianyi obiyago mwebangete ndochega mwebangete yani mwebangete most standards. Irianyi yabere representative igamo na elder. Yes, if I'm not wrong sir. Mbiyore. Yes, Irianyi akibe bangire bose. Irianyi batorenteire chishiringi chiribu iberenga kimogoteba.
Irianyi. Isabella, thank you so much. Isabella, okay kanero yo. Oh, okay. Irieta liabwekana. Asante. God bless you. Asante. Irianyi ngaibali. Irianyi 1, irianyi twakore, irianyi haba. Okay. Nchuocha kwangu irianyi nchuocha. Irianyi nchu irianyi. Irianyi nchu. Alafu kuna wale ambao wananiuliza tena nirudie namba ya M-Pesa. Yes, mbarali baligereti bagontebya kupitia Ndizi TV. Bagontebya ngaki umuiberania. Ilo range nambeli ya M-Pesa. Igere 0704268751. Yani ngangiro re enogo isano na ibere enogo inye. Ibere isano na emo. Isano isano ibere isano eyemo. 0704268751. Namba nere ya M-Pesa. Haya, Irianyi. Unaitwa nani? Kimberly, thank you so much Dr. Kimberly, God bless you. Nyakerario, asante sana Irianyi, barikiwa sana Irianyi. Asante sana wana Irianyi. Twakore Irianyi. Okay. God bless. Oyo basindikisire mwako oyo ntoise konyora basacha yange batano igaga buno oyo. Bono, ise asi yakori abere ndonge. Asante sana Irianyi, barikiwa sana. Haya, Christ followers ama hawa ni wale wengine. Yes, Christ followers. Wako wapi? Christ followers. Mko wapi tafadhali? Christ followers mkuje. Ile support yenu wamewakilishwa hapa na director wa choir. Yes. All right. Christ followers wametuma shilingi 5,000 kwa M-Pesa ya Rosi na kanisa tunasema amen. God bless you so much Christ followers, mbarikiwe sana. Crown ministers. Crown ministers wako wapi? Crown, wana crown, where are you? Wana crown ngaibari. Wana crown ngaibari. Wana crown baro. Aya. Anya mbayo tigango togende next. Next. So crown hawako. Ya Summonet ministers. Hey, this is another good choir. Summonet mko wapi? Summonet ngaibari. Wana Summonet, where are you? Summonet please. Summonet ngaibari. Summonet 1 ngaibari. Choir ninyi maete sana wana Summonet, wanaimba vizuri sana. Summonet, nchungo gocha. Wana Summonet. Huyu ndiye director. Summonet wako wapi? Summonet wako? 1 wako wapi? Oh, ndio hawa. Wana Summonet, yes. Okay, very good. Summonet wakiendelea kujiandaa hapo hivyo, wanatuma pesa yao kwa M-Pesa. That's good. All right. Mission sisters. Mission sisters. Ground ministers wanatuma 5,000 kwa M-Pesa. Asante sana kwa kazi nzuri wana ground. God bless. Aya, tuko kwa mission sisters. Mission sisters ndio hawa. Mission sisters mko wapi? Msimame tafadhali. Wana mission sisters. Ngaimore tinda manyamatera ino. Ebu msimame tu hivi. Msimame mahali popote mpo. Mission sisters, thank you so much. Asante, good to see you. Wametuletea shilingi 2,000. Thank you so much. Mungu awabariki kabisa wana mission sisters. Aya. Creative minds wako wapi? Creative minds. Ngaibari. Creative minds muko? Creative minds 1, creative minds 2. All right. Wako. Aya, gesene of course mbacha iga wako lega singia sana. Vocals of faith wako wapi? Oh, Harmon Singers. Oh, okay, sawa. Under Harmon Singers. Okay. Heaven partakers. Wako wapi? Heaven partakers, tafadhali mkuje. Heaven partakers 1. Ngaibari. Heaven partakers. Okay. Aya, awako. Aya, ntobwate ekwaya lia yogo SDA. Dia yogo SDA. Dia yogo ngayire. Dia yogo 1 Mbaroro. Dia yogo wako ngaibari. Tafadhali kujeni. Dia yogo SDA. Oh, ndio huu. Mwakilishi ama tadiere. Ngaibari. Dia yogo ebu inua mkono juu nione kama. Oh, very good. Our sister is here representing Dia yogo SDA Church. Yeah, anawakilishwa na huyu mmoja. Kwa hivyo sijui umejiandaa aje, umetumwa aje. Yes. All right. Riayogo SDA Church Choir wanatuma 4,500 ndio yanatuma saa hii na kanisa tunasema amen. Thank you so much Riayogo SDA. Barikiwa sana.
Seitara ria ngai yako rueria yogo. Nyamira. All right. Dia yogo chikwa chose chiko Nyamira. Yes. Tobaro siri sabu. Ile ngoda tobaro siri. Miena 50. Akiako ngaki sabu ya bwangu. Ani kwa ngaki sabu ya bwangu sana. Okay, sawa. Ngaya bone ya eju. Ngi ya eju bwat. Aya, okay, very good. 150. Tingo beka 500. 150. Okay, na tigire tingo sari sabu. Na bekira eju. Na chibekire. Nero bekira 50 iko chabere 500. Iko tokora tia sabu hiyo. Iko chose chabere 500 iko bono chabere 5. Ekanisa ngakitoba teba. Ngulio kwa ngechinji gari. Ngechinji kamuranje. Ngechinji. Bono. Obeke 150 gabu. Echindo ngere ligocha. That's good. Thank you. Haya. Ekwayende next. Ekwayende gekuru kwanga. Where is Biaki the brand? Biaki the brand in the house? Biaki the brand in the house? Haya, okay. Nganchere bono ndangirie ekwaya. Oh, igare under Ammon. All right. Okay. Ndetere timu ya Harmony wako wapi? Harmony Singers. Mukute hapa nyinyi wote. Harmony Singers, kuna kikundi kikubwa cha Harmony. Tuko na tunes, chorals, ministers, tuko na foundation ministers, tuko na Christ Melodious, Christ Melodious ministers. Yeah, hicho kikundi chote kiko under Harmony Singers. Tafadhali mkuje hapa nyinyi wote. Mngekuja hapa ingekuwa vizuri. Ama kuna vile mmefanya kusanyo? All right, mkuje hapa nyinyi wote please. All those groups please. Mkuje hapa msimame hapa itakuwa vizuri. Ini? Oh, very good. Change yangu. Umetoa 450? Oh, hii ni change yangu. Oh, very good. Asante. Thank you so much. Heaven Partakers, ni vizuri unajua unaingia katika kile hiyo kitabu ya registration. Tunajua ni nani na ile support ambayo umetupatia. So Heaven Partakers wametupatia shilingi 1000 imetumwa kwa M-Pesa. Asante sana. God bless you so much. All right. Sasa hiki kikundi kinaitwa Harmony Singers. Na wako wengi sana. The brand Biaki, good to see you. Biaki the brand yako na studio na inafanya kazi nzuri sana. Waimbaji wengi sana wa Kisii najua tu wameenda pale wakafanyiwa kazi nzuri. Alafu kuna yule producer mwingine alikuwa anaitwa nani? We are coming to the producers. Yule producer anaitwa nani yule? Anaitwa Karanja. We Karanja neko? We ako wapi? Karanja weko? Karanja ndio huyu. Oh, this is Karanja. We Karanja wewe, unajua niko na kesi na wewe. Si unajua tu niko na kesi na wewe. Karanja is doing a good job. All right. Sasa waje tuone ile kazi ambayo wamefanya. Yes. Haya, sikiza. Nataka msikize kazi ambayo wamefanya hawa. Haya, tunaanzia wapi? All right. Ile pesa ambayo iko cash kwa ile ambayo wako nayo saa hii ni 19,000. Alafu na ile iko kwa M-Pesa. Okay, na ile iko kwa M-Pesa sijui ni ngapi hapo ni Yes, ile iko kwa M-Pesa. Oh, okay. Cash and M-Pesa 46,000. Kanisa tunasema amen. 46,000. Hao wanaitwa wana Harmony. Wako wengi sana. Yani it's a collection of so many groups, Thank you so much for the good work. Sasa hii ndio unataka tuhesabu 1000. Wacha tuhesabu ndio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,000. Alafu na ile sasa iko kwa M-Pesa total inafika 46,000. Thank you so much. Ngosi ndiza mwarenge. Mana mwigere tanga na hiyo. Mwigere tanga na hiyo. Lakini Biaki kuja hapa, simusimame hapa niwatengenezee hesabu ya pesa yenu. Sikuwe 47. 47. Tunaweza tengeneza ikuwe 47. Mimi niwatolea 500. Nyinyi hebu nipatie 500. Na wewe nipatia 50. Huyu amenipatia 50 na mimi nimewapatia 500. So that is 46,500.
Vya the brand anaongeza ngapi? 500. Tunataka 500. Haya, anatuma 500, so that is 47,000. Thank you so much. Enchoro SDA kujeni tafadhali. Enchoro kwaya mkuje hapa. Enchoro ndate mochega iga ine kwayo muiberania. Alafu turuge toru gito bono bono. Enchoro wana enchoro. Enchoro mkuje. Ayama sisi ni haya mate nenya sawa kutokuania. Hii ni mibaraka hii lakini tuko sawa. Enchoro wako wapi tafadhali? Wakiongozwa na Elder Lucas Matara. Yes, ini kwaya umo Iberania. They have come all the way korogoroga ngai Benia. Benson alega kwaya gosega. Oh, Benson yupo. Thank you so much. DJ, tutafutie wimbo mmoja wa Enchoro. Wakisimama hapa hivi, mkuje msimame hapa tafadhali. Enchoro, mkuje msimame hapa hivi. Tubariki na wimbo mmoja as we give our contribution. Oh, yes, Dr. Alex kutoka Harmon Singers ameongeza shilingi 3,000, kwa hivyo imefika 50,000. Thank you so much Dr. Alex. Good work. Enchoro SDA. Chugo itaiga tena iga. Yes, they have come all the way. Kurweke na Urogoro. Enchoro SDA. Ne kwa yo muiberania. Enjina rongo ya togari. Yes. Semwaka ga wanacha ga boss. Okay. Yes, Enchoro. Wakati majaribu hunikumba na kunisukuma hadi ukutani, nakosa njia ya kujinasua. Namwita Mungu katika maombi na ghafla najipata huru. Wakati majaribu hunikumba na kunisukuma hadi ukutani, nakosa njia ya kujinasua. Namwita Mungu katika maombi na ghafla najipata huru. Neema ya Mungu niokoe hivi leo, sio kwa wanadamu, ni Mungu tu. Neema ya Mungu niokoe hivi leo, sio kwa wanadamu, ni Mungu tu. Ni wangapi leo wamekufa barabara, ajali, hata kwa magonjwa. Niko hai na tena niko huru, ni Mungu tu yuko upande wangu, asingekuwa ningeangamia. Ni wangapi leo wamekufa barabara, ajali, hata kwa magonjwa. Niko hai na tena niko huru, ni Mungu tu yuko upande wangu, asingekuwa ningeangamia. Neema ya Mungu niokoe hivi leo, sio kwa wanadamu, ni Mungu tu. Neema ya Mungu niokoe hivi leo, sio kwa wanadamu, ni Mungu tu. Amen. Asante sana DJ na kanisa tunasema amen. Asante sana Enchoro SDA Choir, kazi nzuri. Sijui kama mlikuwa mmejiandaa aje. Alright. Huyo anaitwa Elder Lucas. Yes, wametuletea shilingi 1,000, 2, 3, 4, 5,000. Hawa ni marafiki wa Rose. Yes, Rose, thank you so much for supporting you choir. Na hapa Elder Lucas amekuja na shilingi 200, so that is 5,000.
Asante sana. Thank you so much. Asante sana ngwani mwalimu. Thank you so much Auntie Yane. Thank you, asante sana. Asante sana. Biamono. Thank you. Biamono sana. Thank you. Thank you so much. Biamono Molisia. Asante sana Molisia 200. God bless you ngai. Enchoro kujeni. Tete ndo sibe chinu ka wana chabele ngaketenga chabele elibusta. Yes, asante sana. Very good. Enchoro kujeni. Okay. Yes, karaba kuna gocha, kuna kuyalika ni chuko cha iko. Aya, Nyamagoma PhD. Ngai bagenda Nyamagoma PhD mukuje. Nyamagoma PhD mode report ili inomochika mwesi kabisa Nyamagoma mmimba vizuri sana. Bwana. Na ande chikwaye chenye nana kubikotera kwino kuruegesa. Make sure ngamwangira matera ngenda monaro. Na ndisi TV no bare gaiga. Matera mwaba ababega chibicha. Haya, iko wapi Nyamagoma PhD? Magoma. Igoma. Ngoyolika Nyamagoma. Igoma. Kuruga Igoma PhD. Kuruga alibo basi. Kuruga alisoba Simba. That's good. Babasi ba Minto biamono sana. Babasi ba Minto, asante sana. Karibu sana babasi. Babasi nimetembea huko sana. Na hii kwaya sijawahi isikia. Sasa huyo wimbo mnipatie. Mongo wa tero kabisa. Tero kumongenge na korokumbia mono sana. Mwatera kabia kabisa. Bwana, Igoma kujeni tafadhali Igoma. Nchumo sindikise chibasi chino. Kuna bachire Igoma wametuletea shilingi ngapi? Wametuletea shilingi 1000. Enjoro chibasi chabire ngajiaba. 5 what? Ya ntu atopu igoro. Chibasi chia njoro, okay. Ngango chibasi njoro ikando si hesabu hiyo. Hata wa chiko bagora alima etabono nonka. Haya nipatie nitengeneze pesa ya Enchoro. Yes, Enchoro nimeongeza shilingi 1000. 1000 Enchoro. Ya naliba siye ko baburunge. Ngai. Chibesa nabu ate chiara ngakichiko era bwango iga. Aya njiko era chiro. Shilingi 1000 Enchoro SDA. Kwa hivyo hiyo hesabu ya Enchoro iko sawa kabisa. Haya. Igoma wametuletea shilingi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 kutoka Igoma PhD. Na hande moro chuna baba ngete buyaiga. I think ntwaro tu warajikwa jinga bunejiga. Mubuga tu buanchani. Mutabuga timebaga. This is very good. Keep the good work. Randi nchiri yo gotoreka kabisa na hende kabisa na hende bono na gokire na nche mbatarire. Igoma 10,000. God bless you. Na hende mbararosa. Bachiri na 200. God bless. Mabu Mugaka, thank you 100. Asante sana 100 Igoma. 50 Igoma. 100 Igoma. Na banabata mwara mwage na mune kwaye. Bengio 50 Igoma. Asante sana Igoma. 50 Igoma. Thank you so much 50 Igoma. Asante sana Igoma 50. God bless you Igoma. Barikiwa sana Igoma. Barikiwa sana Igoma. Igoma barikiwa sana. Thank you so much Igoma, mbarikiwe sana. Asante sana Igoma. God bless you Igoma. I'm seeing God bless you Igoma. Asante sana Igoma. Thank you so much Igoma. Barikiwa sana Igoma. Asante sana Igoma 100. Asante sana Igoma 100. Moko gana mukwa ni mpasto ino. Igoma na bantaba ya ngayare. Pasa ngayare. Pasa ngakoro kupasa ngo. Pastor Obed. Oh, thank you so much Pastor Obed. Kwa yo yebegete buyama ba sindikisire buya. Bwana ndo joje gesoje korandi pastor. Igoma. Igoma, thank you so much. God bless you. Igoma. Mo pastor jojo gesoje korandi. To igwana nire. Bona ni numorazi Igoma ni numorazi yuko barenda. Oyo ni Igoma ngakiyokorokwa. Wasindikiza. Nansi tingoro chia se kwaya nansi gaki. Lakini ni sawa tu 200. God bless you. Igoma nande nguli osindikiza. Nguli osindikiza Igoma. Asante sana. Bona Igoma singe mu achire buya. Na nje nabasindikiza boli. Anjitigango masindikise gaiga. Dolengi yatigara. Igoma obeji. Ketata. Karanga chialire. Ya nchiro. Igoma 100, Igoma 200, Igoma 300, Igoma 400. Achichiale ngoro. Ngima bateba. Asante sana. Thank you so much Igoma. Barikiwa sana. Kazi nzuri. Ndo sile sabu ya Igoma. Tuiguchube sinile ngabato nentera kaiga. All right. Ngai Christ Melodious bari. Mbachaga. Oh, nobody nga since median. Okay. Beam Studio. Beams Studio wako wapi? Support yenu Beam Studio kutoka Nyamira. Abanyamira. Tente. Okay. Beam Studio tafadhali mkuje. Wana Beam Studio Nchungo. Beam Studio Chungo goja. Beam Studio. Na royo. Na wako na wanakaa tu producer. Akia kurugo.
Rafiki anaitwa Nancy, a friend to Rose, ametuletea shilingi 1,000. Asante sana Nancy, God bless you. Sasa huyu ni producer na yeye kazi yake ni kutengeneza mambo inakuwa sawa. Amatera, chivicha, kurua audio mpaka visual. Kasine reji yako kora. Wewe tupatie namba ya simu bwana. Soma tu namba ya simu. 07. Acha nisome namba ya simu ya CEO wetu. Okay, very good. Akiendelea kuitafuta Beam Studio, mnafanya kazi nzuri. We salute you. Tuko na mwimbaji anaitwa Collins Ndemo. Yeah, Collins tafadhali unaweza kuja tu. Tuko na wanaitwa Voice Ministers. Ini Springs ama ni Springs Voice Ministers. Yes. CEO Justus, wewe naita CEO tafadhali kuja hapa bana. Beam Studio. CEO ako wapi? Justus, where are you? Where is Justus? Wewe Justus kuja hapa. Wewe unakaa na sisi tunakutafuta hapa. Na sisi tunataka tukuje studio tu record. Na andika kwa Rosina Matera maya ndugu unatutumia. You spread them. Unatutumia, unatusumbua kabisa. You're doing a good job. Na mnakaa smart aje? Sasa hapa vile mmekaa smart, kiatu ni 1,000 ngapi? Kiatu anatoa 1,000 ngapi ya kiatu? 3,000 kiatu, halafu suti ni ngapi? 5,000. Halafu na nekita. Lakini wacha Beams tusalimie tafadhali, tupatie namba ya ile ya simu, sio ya M-Pesa. Namba ya simu ikiwa tunataka kuja kwa Beam Studio. Tunawapata wapi? Hivyo. So thank you Muiberania. This is Beam Studios from Nyamira. I'm the CEO. Maite kirabantu bako aki bale ground yoko batoma ba kwairangora. So this is my number 0705 397 147. Naende kirogo swali YouTube wekali Beam Studios amangana itu na korekana galia. Naende ninde people ende Muiberania to chaka ko 13 people. Ekeracha kanale people igakuru echiaye aru echaba people baya amayeko ne Beam Studio. Iko sawa? Aya kora bolende bune mejinde wakora. Nda chino Beam Studio umetoa ngapi? Haya, Beam Studio hiki kundi kikubwa sana. Wametuletea shilingi 5,000 na kanisa tunasema amen. Sasa alafu rende chumo ngina chige koroto ine Jesu tati yao. Omongina oya gare very expensive sana. Shilingi yerwe yemo, chiribu ibere, chiribu isato, chonsi chabere 80,000. Njua Beam Studio njua asengi njunta kitinje ngolente gesa. Yenje molende gesa ribo. Are senga kia korosia bakaranga matera. Niki korto begete. Kilie watogi ya itutuga alia Amazon Forest. Alafu ikakuwa imported. Hii kiatu mwezi ipata hapa. Hii iko imported. Bono asengi njunta kitingorosi bia. Chibe chini cha 80,000. Tezi chibe 10,000. Ndio sasa tukisema Beam Studio inakuanga sawa. So mimi nimekuongezea 500. Sijui ni nani unajua hapa. Ile kwaya ambayo umeproduce waite hapa. Mimi nimetoa 500. 500 ndio hiyo. So tumebakisha ngapi? Karatika sinini. Iko na rue 500 kabu chatikirire ngoro chichimeweka 10,000. Chatire 1,500. Yes, 1,500. Bona ayaranga kioko kora ekwayeli yao kwa yeli yao ilikuwa producer igatoronga itokurusije elfu ya 500. Tumalize tu. At least Beam Studio isomeke like 10,000 pesa mzuri. Yes. Bono la mabuno kondiga ligota tatu alengena yalia. Njombe kile 500 mbeke balance. La moda takuwa cha incho. Njombe kile 500 ando te balance tokoro. Karuna mbesi. Abantu abo maete baraboge mbata itimangana mange. Ramo ni yule mzee, yule mmoja yule. Ramo ametoa 500 alafu na director mwenyewe ameongeza shilingi 1,000, so that is 10,000 alafu osalirie sabu yeye. Osalirie sabu yeye. Ngoli watemia, montande teremia gocha. Emia yokorusia. Tafadhali embia ona mia yokorusia.
Asante sana. Chiabere 300, mtaete 200 ndio ifike 10,500. Mutandete 200. 200 tafadhali lete 200. Hiyo 100 ndio hiyo, asante sana. Ngabono cheji 400 chini ndete nge 100. 100 please nilete 100. Mtu nilete 100 tafadhali. Ndete 100 ya mkaborancha. Ndete 100 kakimwa kwa kwangu. We osalidie sawa. Lete 200. Bono chiabere 100 ngapi? 100. 100. Bono ndigeli 400 bono tokore genteke. 400. Omuntu ange 100 oyo ndange 100 abantu bane. Tokore sabu ye. Nga akindetere gocho kwangu ndetere nilete tafadhali. Yule thank you Mwana Smart. Asante sana Mwana Smart, ameletea pesa ngapi? How much is this? 100. So tumebakisha 300. Mtu basi usalie sabu. 300 chuka ntagete. Mtu aniletea 100 hivyo ndo usalie sabu chibeli bwe yemo. Alafu ndio tuseme imefika shilingi 1000 ngapi? Ifike 11,000. Haya, ngolio kondetera. Nitaite 300. Mtu anipatia 50. Akinga. Ngakamara njenga. Aki. Nunaba yanga. 300 tunataka 300. Omuntu ange 100, oyo ndange 100, oyo ndange 100 tukore sabu. Ngolio konga. Ngera ligocha. Simunisaidie tafadhali. Saidie. Okay. Chia kari. Ngoyo konga mia. Ngolio konga. Babu, unatuma ngapi? Thank you so much. Son of Babu, Moralibuege SFM ameongeza 300, so that is 1,000. Thank you so much sir. Good work, keep it up. Alafu ende simu ngandra yuko butambigo. Haya. Ako wapi wanaitwa yes, ngaibaraba. Ngaibari. Dan Hassan bado hajaimba. Where is Dan Hassan? Hawa ni waimbaji. The solo artist. Yes. Master alikuja hapa. Neptune. Master Neptune alikuja? Okay. Dan Hassan. Where is Dan Hassan? Dan Hassan kuja tafadhali. Dan Hassan. Yes, Dan Hassan kuja. Alafu gagukora gabu Dan Hassan gagukora anesense muya bateri. Timati usikwa yendene na atika iri maiga. Kuna kwaya nimebakisha, kama kuna kwaya ambayo sijataja majina tafadhali moje gochaga iga. Onye kwaya nere gabu ntararangiri gochaga na mogocha. Umusao yako nga Dan Hassan montomo kongu sana. Ukora ndiye matera yenchiri. Ametuletea shilingi 500, 500 shillings. Thank you so much. 500 shillings. God bless you so much. Asante sana. Ngaiye ngori na ntararangiri gochaga saba asichikwaya na bateri. Kama kuna kwaya ambayo sijaita tafadhali mkuje. Onye kwaya nina atikire maiga. Nchungo gochaga iga. Kwaya kanada tukora se kwaya. Tumana kwa saba sani we kwaya Friends of the choir. Yes, tumana kwa saba kinabaito besiko. And then tumana kuna asikibindi kia bantera. Ntote teko tera ka ntubu ati haraka. Yes. Kuna kwaya nimebakisha. Kwaya nina atikire maiga. 1. Kwaya nina atikire maiga 2. Aya 3. Okay. Aya. Kwaya nina atikire maiga. Asante. Revelation. Yes, Revelation Choir. Ikiongozwa na ndugu yetu hapa Revelation Choir. Abana bantaba kongu sana Revelation. Yaba bwata maroro. Na bakora tambi. Teto kutwara maroro kwa bera si choir Revelation. Huyu director anaitwa nani? Victor, umetuletea pesa ngapi? Haya, wametuletea shilingi 4,700. 4,700. Aya, Revelation njua. Njera kwa 5,000. Rende tata. Ngimia usimibere. Ndarenga kinga wakara. Unaongeza 100. Aya, so that is 48. 48. Ngodio konkonya. Na ini mwara nkonya kaki kedata. Muantikire bobega. Ngakimo kontiga iga. Ngai aye. Tata wa chokora nga. Mugambi to kontiga igo. Nga siningi 200. Nga jimibere. Oino mugambi mokongu sana tubate korugusi. Ngo 800. Bueno, no mugambi mokongu sana tubate korugusi. Ana roli tegemeo liankyo. Na ri tegemeo liosoro. Yes, tegemeo liosoro. Ikomo mrochega osoro no ari. Haya, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Iko chabere 500, taibo. Chabere 5,000. That's good. 5,000. 5,000. Esa weina kwa basi mbiere. Aye. Osoro. Chifu whip. Echenji na kwa mbiere ose ngakia. Mbiere? Okay, sawa. Thank you very much. Asante sana. Okay, very good. Sasa kabla tuingie kwa marafiki wa kwaya. Yes, kwaya ndene na atikire naende. Kwaya ndene na atikire please. Kama kuna kwaya kuna producer mwingine ambaye ita hapa. Producer, yes. Huyo anaitwa nani? Creative. Creative Mind. Nilikuwa nimewaita hapo mbeleni, All right. Creative Mind.
Yani very creative. No chuna mosa you address it very creative. Moro chuna agotacha very creative. Yes. Ni tukia Kiingereza very creative. So wanaitwa creative minds. Hata ukisikia sauti vile wanaimba ni creative sound na mind kabisa. Wametuletea shilingi 2,000. Kanisa tunasema amen. Thank you so much. Kuna kwaya ingine, kwaya. Kwa sababu tunaandika hizi kwaya zote. You know it's good we know our friends. Kuna kwaya yote ambaye imekuja hapa hivi, please mkuje. Kwa endelea na atikire 1 2 3. Okay, teyo. Bono nganchere togenda sabasani. Abasani be kwaya. Abasani be kwaya Heaven Herons. Onye kuregeke korumo sani, please ukuje. Kama wewe ni rafiki wa kwaya ukuje. Kabla bwana nyuma antara agenda saba genda baito besko bali tuachikitega iga omosike Kibagendi na ante binga nato momo wakilishi wa yego chaga. Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Yule mwakilishi wa Anthony yupo? All right, very good. Yes. Anthony Kibagendi anapenda hii kwaya sana. Wakati tulikuwa na fundraising ya ile kwaya ilikuwa inaitwa aje? Kwaya linga kiari korugwa. Daraja 2 SDA. Ngai daraja 2 mbato mengi toru kia bago chaga. Daraja 2 unajua tulikuwa hapo hivyo. We supported them. Daraja 2. Tukiwa hapo hivyo mheshimiwa alisema atakuwa hapa. Lakini kana kuwa na mambia ntebinga muiberania na atumire timu ya nago chagabu. Na ndi Anthony Kibagendi nero musa ulio gutuma kabisa. Agutuma garia nero tume bintu kabisa mpaka tukacha kokonyaka. Konyora hata waistu wasumiru sana. Lakini bintu mbia baburonge. So mheshimiwa Anthony Kibagendi yule mwakilishi wa Anthony, asante sana. Mkipata mpatie ujumbe mwambie kwamba we salute him for the good work. Na vile anasimama na mwananchi wa kawaida. So we appreciate mheshimiwa Anthony Kibagendi for the good work. So yule mwakilishi wake akifika wakati ataleta ile support yake. Haya, abasani be kwaya ngaibale. Abasani be kwaya marafiki. Bono. Nchoma etenu musani ros. Na banda bale bounce pima iga na basani ba. Muiberani kwa ole sta itu atindira to akol ebikore biel. Na sindi bizi. Bono ntagete. Onya eno musani one. Na chakere ros. Ros inga chine chiba sawana ga. Dinko ruga. Ayegenda rosi chaka go chaga iga chagera rosi garia barafu ga go chaga abu mukwani na masikani yo nere tu bwata nintu nelite keme olito nere tu gutuma kero tu bwata mangana nere tu gutuma kamoranche mu support gade mie go ita goega kabisa pita hapo nyuma. Very good. Aya, marafiki hawa ni marafiki wa kwaya na wametuma abande baroro balia vile nilikuwa nimesema kuna watu ambao wanafuatilia utaratibu huu moja kwa moja kutoka kwa Ndizi TV na wametuma pesa yao kwa M-Pesa. Kwa hivyo ningependa niwasome. Walimu atumire chibes chino na butoko basoma. Lakini abasani baroro be kwaya anaitwa Speaker Okero. Speaker Okero bakwanga. Nakiba kwanga iga. Tari mangana ngoko choka ndaye bona. Yes. Aya. Speaker Okero, huyu ni speaker wa county government ya Kisii. Ametutumia shilingi 3,000. Nyamira, obe. Oyo kisinga gyagorogwa. Ngaya, oyo kisinga gyagorogwa. Nyanumba. Aya, Okero royo Nyamira. Kutoka Kitutu kwa Engoko. Yes, ametuletea shilingi 3,000. Jared who? Ana jina Jared Chweya ametupatia shilingi 3,000. Elder Duncan Michira shilingi 200. 2,000. Yes, Elder Duncan Michira 2,000. Tiberius Moranga shilingi 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000. Shem Chweya 100. Amamba lipa bugati tia manganaya. Dani Masese shilingi 1,000. Babu Vincent aje njirijiare ngeti tuwa chokomentera. Kwa hivyo ni watu wa M-Pesa wale ambao mnaendelea kutuma. Asante sana. May God bless you so much. Abasani, ngaje abasani bale. Marafiki wa kwaya. Abasani we kwaya ngaje bale. Kwaya ndenere tara chaga abole. Okay. Ngaje abanyakenyo bale ba neighbors wa Rose. Rose unakuanga na neighbors. I can't see your neighbors. Where are the neighbors? Wale marafiki wa Rose kwenye Rose anaishi wako wapi? Neighbors wa Rose. Let me see you.
Rose Neighbors 1, Rose Neighbors 2, Rose Neighbors 3. Okay, haya. Kwa musiki na nemia. Ina musini ta Jones dende. Enda engo ko jokane baadaye. Ngakia ko baigo. Turi ko baigo. Very good. Otoire emia ya mana 50. Haya, colleagues. Colleagues wa Rose. Rose colleagues, colleague ngaijire. Colleagues okonjiani. Okay, perfect. Thank you so much. Haya, nganchire bono. Nganchire omusiki chokora njua. Mheshimiwa chokora kuja hapa. Chuga bwana njune timu eri yao. Huyu ukimwona hapa ni Mheshimiwa Silvanus Yosoro umeona. Ukimwona hapa unaona waziri Julius Yogamba Migosi. Unaona na serikali ya UDA. Chuga Mheshimiwa njua atatotere Giturukia gocha. Alafu ndio Mheshimiwa Anthony Kibagendi, and then omuiberania na timu egesa tusindikise moja moto tusindikise gaiga tukiendelea kungoja na afu tuswa sensemendi ya Matera tukiendelea kungoja wageni wengine waanze kufika. Omugako tate suti ya begete suti ya gine yeji besa nege koro to abanda serikali mbia mwandu mwabera serikali ya serikali jibesa njiroro bwana chokora mbia ya sana ano muntu mbia tukwani na tuletere besa ilibono kwa wale tanaba obisa bonsi pikorwa omwaziri Julius koru kero muntu oyo na spokesman yabo ga ground. Karibu sana mheshimiwa. Happy Sabbath. Ngorere happy Sabbath. Maete ubwate muibirani buya naboko enda. Naboko bwate nya kwa bekirwe echera imotaka gereti. Mubwate buya nabare genwe. Musani one na rolenge gocha. Mo director Joshua Arumudaito Medical Services Nairobi. Na chikire gocha tukulia lero. Lakini taraika asencho president nara next week. Nakimoro cha banta banga batalia banda senjoko banga. Ntebi morwere getero kiae. Andente birosi ngano musani oyale. So chano chira gotomande chindi dana tumia rusi bachita si mimilitangani. Katika kegorona. Nina mbeyero. Ati asinini na mtumina kolireti 07 04 26 87 51 0704 26 87 51. Okay. Aya, antebi 5,000 tiaye na njibuno musani orosi kya nchi gitugo cha singincho egetoro kiaye na nchi na moire 4,000 shillings ni sawa sana. Aya karatika nchua karatika chibese chitata chibese yuto chitangase buya ngaki director ate akorogwa Joshua musani. Yes, so irenga kwa echia irenga bwana echia ye 4 ne echia ye 5 chonsi ya irenga na njua njiko bana ni njua kana njua tata chiko ba icho k tata ndogo tika chi chiko ba igona weka chibe 10,000 ngimi jimiambi ngechimiambi ngote bingoro siri sawa. Aya mugambi oyo oretire 400 go chiabiri renga 9,000 eji ajira bwe mpesa chiajiri bunye 5,000. Yes inga nguri komenda. Oh very good ngai uri komenda. Aya mbia mono utigamento yo chibe chionda chibe chiri bui 10 igona atigeri chimi renga chimi chiabiri 600 600 igonda 400 600 ndigereri kila mtu aniangalie juu mugambi kai mugambi ongeire ndigereri mugambi kara ndigereri mugambi njiro ngire jinda rumbi ya wono anga ngemi orore ngemi yango tebi ngakitokora ngo mpesa nuipate uko na mpesa. Asante sana mugambi aki ngemi ya yorore ngemi yoka ndati pesa nyingi emi ochi abiri mia ngapi tuatigeri 200 choka ngori yoko ngami 200 ngori nyasago kuna mondanga 200 unanipatia oi unachukua simu oi okay sawa ngori nando go ndigelewia yo mugambi na henga kiole katika o pasta nga pasta koranche pasta no montumia e kwa elia tera wia sana nga watu 200
200. Ah, ige sabu twakore bono. Twakore. Bono ayo mugambi. Twakore. Ndokore sabu hiyo. That's good. That's good. Bono chibese chion speech yabeire 10,000. Ngakimogo teba. Amen. Thank you so much. Samson, maombi. Samson yako wapi? Samson yako wapi? Samson yale moteli. Samson maombi. Where are you, sir? Please. Samson maombi. Samson yako wapi? Samson kuja tafadhali. Kimbia. All right. Okoranga tayo. Samson maombi yuko? 1 2 3 ayupo. Okay. Nganchira bono ndangalie omoske Anthony Kibagendi. Mheshimiwa Anthony Kibagendi akuje hapa. Karatoga ndate kuganya nabagani baitu bache bandi bali bali nchira gocha. Musawa yuna muroja riga moko morora mwa mojaya. Uyu ne Gen Z naende anawakilisha Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Andi mna muroje iga wana mwa romo jumbe. Ako hapa. Hii ni timu yote hii Anthony ama Oh, Samson, yes. Huyu ni mwimbaji Samson. Samson tikakore sabu yaye, alafu tutawaita baadaye. Kotera mole. Tubuka haraka. Kabisa. So Samson anatoa pesa ngapi? Samson anatoa shilingi 2,000 na kanisa tunasema amen. Thank you so much Samson for the good work. God bless you so much. Asante. So Mheshimiwa Anton tukua ni goranje. Happy Sabbath. Happy day. Samali tangu Horace wako mimi nashiriki kanisa ya Nyakwe Central mwivera ninjitiri chenzi nchene ibole tukana ibole tu etuani yakano yalengeke chuchu no monto munene na tomuno Mheshimiwa Anthony Kibagendi na bwato konko ikagaiga ashiriki na sisi lakini bone twabaga nasinga cyo kikambingo cyakachire nechine kwera chire bono nteinga Horace gachio supporti Madam Rosiga. He requested for the support. Keretu meranitega daraja. Tukam promise that we have to come and support her. Mheshimiwa nanga 5,000 shillings. Ndetega igan support Rose. Na nchenko musindikisane na 1,000. So total amount of money ekoba 6,000. Tianya saba seni balia barukurubo bas Nyamira. Moike bia na ndemo bateibo getutu na nteoralu na ndento banjiti. Asante tianya saba seni. Thank you so much Mheshimiwa Anton Kibagendi shilingi 5,000. Alafu neyo mugambi oyo nera mentilibwe machabeire 6,000. Kanisa tunasema amen. Thank you so much. Asante sana. Bono incheko na chaka kusindikise kwa yeye. Kwa ya Heaven Herons tafadhali mungekuja mtoe support yenu pesa chenu your collection. Ile pesa yenu ni ngapi? Heaven Herons mkuje hapa. Director kwa wapi? Yule mwakilishi wa Heaven ukuje hapa utuambie chipesa nile ngachirimwa sangireirie. Heaven Herons mkuje hapa. Heaven Herons please. Chungo Heaven Herons ngoria. Mwagenara. Mheshimiwa na tuaga nyende kurumambia. Ntora sukayani mwagani itubwe sikoikira. Nera tuaga nyende kabisa. Bono ngakio mono kurugwa. Koroba. Aya koroba totebi bono ngakigwachire. Report yawe iri kwachire gusire kwae. Thank you muiberania. Abantu baminto tigamba kwa nimbia muri. Nchasa Maria tankoro koroba. Nkare na chito muiberania na very korwe sermon. I was invited here by a lady called Emily. Kerona chana igwa na Rosie yo manyikaine. Nabuge na ndo mchango mongao. But I was invited. Ideally Emily kwa invited nkamanyantare 10 but it might tinche nkia kwana tekiarengi. But I'm sending anything spiritual. I'm very much passionate about it. Thank you very much. Otebirenga na balenge gocha komenta chibese ichio lakini taraba people. Bono igo otorente ile ngechu 2,000. Lakini to komenta ni jumu iberania. Ile ngo komenta jumu iberania. Mbono to mberana ande mbiyore. Ile ngo komenta jumu iberania. Mondo naye mugambi naye. Ile ngo komenta gabu jumu iberania. Ile ngo komenta antebia chiana ngotaka chiwa. Choko Rusia. Omentire Choko Rusia. Aya. Mwingine anaitwa nani? Betty uko wapi? Betty where are you? Betty? Yes. Betty kuja. Yes. Betty tafadhali kuja. Hawa ni wageni wetu. Betty kuja. Alafu timu egesa mwenye kwa standby. Timu egesa mwenye kwa standby. Moche gaiga. Betty yako wapi? Betty ndiye huyu. Yes, ametuletea pesa. That's good. Betty ametuletea pesa hapa shilingi 1,000. Thank you so much Betty. God bless you so much. Heaven Herons.
Heaven Heralds, where are you? Pesa yenu ni ngapi? Heaven Heralds, please. Haya, huyu ni mwakilishi wa Heaven Heralds. Ehe. Oh. Ehe. Oh, Team Rose. Team Rose, marafiki wa Rose wako wapi? Team Rose, where are you? Team Rose, please. Team Rose wako wapi? Team Rose mkuje hapa. Team Rose. Team Rose wako wapi? Mkuje Team Rose. Yes, Team Rose, as we are waiting for Rose colleagues. Bache baadaye, lakini hii ni Team Rose. Team Rose ndio hawa. Ningependa na wao watoe their contribution, alafu ndio mambo ikuwe sawa. Haya, ndetere sani gochaga, ndetere sani. Hii Team Rose mko sawa kabisa. Team Rose mko sawa kabisa. Team Rose, nani yule anawakilisha Team Rose? Bono igonkobe kaiga. Ngori. Nayo manene pi. Ose nayo kwa on their behalf. Haya, karibu. Happy Sabbath. Tuko na furaha kufika hapa siku ya leo. Sisi ni Team Rose. Tumekuja kuunga mwenzetu mkono na kile kidogo ambacho tumebeba, tafadhali tunaomba mkibariki. Na kabla tujapeana, ningependa kuita treasurer aombe hiyo pesa kabla tujapeana. Treasurer kwa wapi? Treasurer. Mbia mole. Obuya bwenyasai. No bwansu mono. Obuya bwenyasai. No bwansu mono. Obuya bwenyasai. No bwansu mono. Obuya bwenyasai. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Abana banyasai mbia mure naende mure no magoko ngoma etengo ikare rituko ria rero aimo kioko goko iguru onde tayo manyete nyasai tigaba kwe ntuna abasane ba Rose oseke ombe ese Rose yakobera nyasa ori ore iguru oimore nere nse mama boli naki ai no bwato bwanchani gotia somo amato bora ningo obwanchani nobo Yese kera kweta somo saraba si aliripa yote. Anja no nyino yotali gokora ki. Nyasaba ko kare na kare. Moko genda chinka choino mosome kebungo gia Jeremia 33:3. Tiga to sabe. Nyasa ito omotongi goronense tuachira sora senge njobu ya bwao. Tuakoira ne irimbia mono na ende mbia mono etali nekerengo. Tuachira sora sengenjo yobu yabwao igotora se nyomba yege sasimero kyao litangani otwabere ebibe byabo bisine bya maiso marore eliogocha kwao gwakabere totoka se gitabu kyo iguru tuachira sora sengenjo yogo sire kanisa yagwetera se kupiri njiri ya nyimbo nyasa ito nari go sabe kware ya heaven nyasa ito tetera nsa sense etere pakoburuti buli bwa kare na kare omoneno nabana baba bachire korandi enchiri gwetera samatera nyasa one no maite chigasi cyabo ne byasara byabo yeso bagitere naba maraika baigoro omoiko mochenu obarae tibero rakobako barabuo buya bwa bororekane ko rwase bare otaigikane na kare kyagera ino mubui nyasa naba chire gaiga buna keroli gocha ko babwati nyasa elitengeri nyasa itombare meru obasene chinga cyabo ne family cyabo ko bwa mono na pastor andiga yeso bwa mare omoinyore nere nyasa ibotambe elindara ndia urwanja kwa gwika wakare na kare obuya bwa bo twagatekero torasoke totigo maremba se kaniseye orandi gugwika kane na kare kyagera byonse ne byao omone none bono nkorutori chibesechi ochiseseze ni chibuche nande chikune chinkoro korunsa bono pastor teba ochinse isko ya Kenya ogwanja kwa gokoreka abana bo bakamaguta kyagera nkwa bagetekana na kare nyasaye tigoba kwe kyagera kwa bweneire ekyato asabire no kwegena nse yobora ibwao na mabera Kristo ro motoli ito. Asante sana treasurer na Asanti. Sasa naomba secretary tafadhali peana pesa na ibarikiwe. Haya, our secretary unaitwa Zipora Mauti. Haya, kikundi ni Team Rose. Ya Team Rose. Waje ni pesa yote ambayo wamekusanya ni shilingi 19,000.
Hii ni 10,500 iko kwa M-Pesa. 8,500 ndio hii, total 19,000. Team Rose, nuna bantaba ya. Team Rose, thank you so much. God bless you. 19,000 barikiwa sana. That's good. That's good. Asante sana. Lakini 19 yecho chungo ga Team Rose kujeni nyinyi wote. Chua abuna more aba yai kan chua. Chumwa spiko chaga. Chibe sanyita chibe 20,000. Chibe 20,000. Omuiberania na abamenteire ga bire ngako bamentere muigwete. 500 sawa, no problem. Na bamentere 500. Wano ligi 500 wano. Ligi 500 bwango. Monte binga kitokora. Secretary naye gose treasurer gose ningoria. Irenga kwabeka babeji. Kwabekire wakora limo. Akina ababekire goria nkaiga. Chiare kwa 20 what? Chiare kwa 20 something iga. Njwe mwasaliriye sabu. Lisi osaliriye sabu. Lisi osaliriye sabu chabire mia ndate bono 400. Ngango 400. Ngali 400 bono go cheka kwa chibono chabire 100. 100. Miasta muabikira. Ichi miasta muabikire. Ndango 400 ndaro semba rosiri sabu. 400. Team Rose. Wano nga 400. Ngoli ko nga 400. Team Rose. Ngakimwa tena iga. Ngoli. Nayo ko nga ayeva nga treasure nga yari. Treasure mukyo ko bako igoro. Kai treasure na roria yes. Treasure ile ngo ntomera usina kwa ngoli. Treasure 400 chuka ndagete. 400 chuka 400. Kinipatie 400 mimi sina shida. Ntebi. Mbuya mole naende. Mokungu onde bwensi obegete yange mbaliri ne yanga ya purwa ndusia. Yange mbaliri na buru. Mokungu onde bwensi obegete yanga ya puru red ndusia. Ai mo ange eroche. Kawo mwango. Puru na red. Mwe manyete nyuma ntaraba. Nebe top neba ki. Ayenye kobege tere dia soy karanste ndetere 50 ndetere 20 ndubosia Bakungu ndusi ayo bege te puru ready Igo babora Emina 50. Puya mole naende. Gesene no se ite kwa yeri ya gesene no nje no yomoso kiriama. Moi moke monsi ndigisa 50-50. Gesene no. Aki 50 timba kwa nanda wa manyanko nyangu mundu siga gaki. Gesene no nje no manya matuta gaki mo kama onkonye. Konye. Yatemir. Mweberan. Kibeza chidie chiabole te 150. Kurunda 50. Korange goria yu sawe bana. Akia nyoni kale ko mote bu muiberani kirenga ki. Ona nyoni ko na ku mote bu muiberani kirenga ki. Lakini mwaka nara odete konkonya. Koranga te obe akigwa. That's okay. Irenga tuatikari. Irenga chiarenge gabu. Tuatikari tirenga. 400. Aya 400 echiga 400 400 chi 200. Igo chi 200 ngurunde bono. Aya tutakore 200. Igo chiba sinu chabere 20,000. 21,000. Thank you so much. 21,000. God bless you so much. All right. Bono nganchere timu ege FM ndangilie my colleague Babu Vincent ya chaba kwani iga ono moradibu ege FM. Mongwano yigaru mu machoge kuruga Kiru oyibono oyo nere okonkonye mirimo egesa is the debut head of radio korega si nyasaye sana na andi muna tukukuraga iga mambi Nyamira tukali mambi gotore kanisa elie kurukwanga St. Thomas Catholic Church eregalia Miriri not Miriri Motembe. Yes, Kemera. Yes. Bantu baito ba Kemera, mambi no tole kanisa mwana inwe. Walimore gaiga mokuru kurisa mojiti charogoro. So babu karibu sana. Tukwani gaiga buno muraribu ege FM, arafu ka nkuru kuchipa yase na yon sindigise tukorege nteke. Karibu sana. Oko ngabere gombwateri kuba ike igora kinende tigamba sa mbasogeringa happy Sabbath.
Korango ge mwaro sire. Na rambaro sitige ntoga ankoragira murimo twara pressure. Happy Sabbath. Happy day. Thank you so much. Nche gonkoro kwa Vincent Babu. Ngokorega Sinegesa FM. Mbarenga mogo tegerera umoroberio okorokwe rumba. Rumba nekero tole nimetengerere Sabbath tole. Ke akuimukia no bwoba rumba teringa nekebe rumba nencherere mwate banga matera neliogo gosebano agokonya rusi stress elinde twababuya ngokore morobere na Lawrence Nyakundi ayamega Lawrence Nyakundi ale amaiga Lawrence Nyakundi, thank you so much nanto magocha amba kwani onte bingamba maya kabisa na ndemogere korosia matera bunayu na arali akobabekera mambiegesa mambia saa 11 obatura na rongotegerera more igante bingo ikaga iga Nyakundi ante ingo ikaga iga na getena mbaburi ngotegerera muregesa ngotegerera muregesa ekene ke mbiya mono sana tiango na abori bali mogotegerera mugo bako igoro iga engubaya mwanya getinge o mugusi ena igoro na kene ngotegerera muregesa FM kena nyore network mbiyere iga ana kimata bagoro kwa nyakoe goso nyatie kongo chimoina sabo mongina Petro ndage tena nte tengereri bageriga nte Biros ne timu ya Herald ngambi ya mono sana ase ogo dedicate chinga kicheino korwa in your busy schedules nago kore komokorra nyasaye tigante benge gasio mokorra nyasaye njana gotwara sara oyo magatebanga sijawahi ona mwenye haki akifanya nini na watoto wake wakilala nini. So mkifanya kazi ya Mungu mna hakika kwamba kazi mnayofanya iko na hifadhi yenu pale mbinguni. Togendera okora mangana yamaya na ndeto bugatera no gotera nkole mukura ntereria esabato gokongo kisana okothanga onda ire monene onda ire amonene ondaire monene ondaire monene ondaire. Amen. Thank you so much. Njiko ngo barata romoro rumba kera Ijuma emambi na Lawrence Nyakundi na Jumamosi lilimwa arure kanisa bali saa 7 mpaka 9:10. Yamana andegendra kotegera regesa banya miena gusiya ito asogotoa ekiongozi ase elieterio moiberania James Kichana oyo no mungwana obeiro omonto bogosenia mono ase gusiya ito ase riro baria ito ase mirobiri tukobeka ase Gesa FM omongwana oyo igana erole msari wa mbele bakubwatana na Nancy Kwamboka mweli wamekuwa watu wa baraka katika jamii yetu bakonyire kogorora obotenenelibwe county ya ito ya Nyamira na Kisii abarayi bali bitogochora. They have been able to put them to task. Na intubune kanisa lazima tuireli bageriga kobakera ngambi ya mono asemere bole bakora. Mogote mo wanjira naigo. Na mbaibere omongwano yogo supportiri amangana Nyasaye korwe studio mpaka isiko ye studio. Ngamambia atakere ko be studio akweringana Nyasaye lakini otabanga lazima ikega iga asupportie kwa yega ya Herald na mambia na authority sema chiri chia Nyamira bado asega sia Nyasaye. Igotiangirele bakirengo akiro mubira na ngambi ya mana sega sio gukora ifadhi unayoendelea kuifanya ne timu ye Gesa FM ngima tunawashukuru na tunawaambia asante sana na ande momogandire ko mubwaterera igo na Nyamire yaitoke gosinya na asinywe tigara abuge sautere kanisa imenturi twakora mangana mange mbia mono sana injeti maitinga gonko go support because kwande tagaiga ase report yeli yao omentera ni yengo kwa gaiga elinde ebesabu engia. Yes, thank you so much.
Asante sana. Butambe kero gutarane serikali nene gutane serikali enge. Bono baite oyo bono goikatara mwana inje kirengaki. Na inje ngona kumwegeri ndege sani inje mbatigire banyago kolega asikuchimoino. Na inje nsuke ngenda ngole bintu binde bingao. Bono babu, thank you so much for the good work. Aya, bono timu egesa butambe ntubuna toko soka mutoraga muatora muri timu egesa. Bono, umwana oyo babu mo machoko minto. Na ende no monto muoge sana. Monto wake sabu paka wako ali jibu tarakora wake sabu. No monto muoge. Otorendere shingeri bweyemo chiri bwibere chiri bwisato chiri bwinye chiri bwisana chago sindikiso moiberania. Moiberania na inchega alia rostima etiko sino bwate namba ya yesimigabu. Anya kware message kurwase James Kichana omoiberania. Irenga chi kwana ngo chiba secho. Cha chiri renga. Kwana mono abantu baiwe. Diga moya mai kiata ebecho moiberania. Irenga chire madam. Korwase moiberani James Kichana 10,000. Thank you so much. Mbia mano sana. Thank you. Iko nata kitaji some gara na lieko baronge 10,000 plus 5,000 shots chabiri renga. 15,000. Wana mwarenga kwanja mababanda ya. Ko mwarenga ko jaga ko sindikisegesa. Asa chikwa chiri morega iga chikwa nchira narara. Danasa ni kwa nera aliye na jikiteka last time budget tikisa. Wako wapi? Wale ile kwaya ile kuja hapa. Taka mkuje hapa ni wapige fine. Lakini njumo nkwani akamuranje. Bali morega iga mutatu nkwani kwaya chikwa chiri morega iga njumo nkwani please. Njumo nkwani iga danasa nekana tobikira ko tera gali. Njumo nkwani kamuranje. Kende kyo skiri mwati galiga njuko cha munkwani kabisa nga kyo ibirania bimono sana. Keep the good work ige sego toga ndra busu studiuka. Musajo yo chirega mara mange sana na ndo ga ndra igo. Ochire na timu ige saga buna shilingi ya 50. Asante sana. Thank you so much. Ngori ogo cha nkwani kamuranje nkwani iga timu ige saiga nkwani. Bwana nchuko chake mungu alafu mundara osia kalisti kalingo na nakwani abantu abana abantu bari special ene kiongozi kwa Masai kuruga aliki abanyoru. Thank you so much the youth leader shilingi 100. Asante sana mwaka ngiri tatu yokorogwa jasho ni abel kuruigoma. Asante sana jasho ni abel kuruigoma. God bless you so much na shilingi 100. Asante sana oyinomo pastor pastor thank you so much ilitadia Obedi thank you shilingi 100 timwegesa mari daddy God bless you. Asante sana soko siregesa oyonga kia kurukumwa ekwa yelinga ngiye kurugwe John Mukwa. PH shilingi 2. Asante sana. Wewe unajua kwa baba. Linet, asante sana Linet. Barikiwa sana Linet. Yako sindikiza timu yake sakabu. God bless you. Wewe unajua kwa kuyo. Rudi ya mindo. Isaiah barikiwa sana. 100 barikiwa. Mwana smart. Huyu unaitwa nani? Zadak. Thank you so much. God bless you Dr. Zadak. God bless. Asante sana. Ngaya bana bali mwaegeli abana kuruchi besi kanisa ime. Wapatie nafasi, wapatie pesa watoe. Wazoee kutoa mapema. Abantu abanabuji daktari neji professor Chiamambia. Yes, ngai bali basani bali nchugocha. My friends waige sanga imuli. Nchugocha. Kwa jitiya lenga ngai. Kwa njira ajiri nchuo bana baba mabu nchuo. Okay, that is good. Oyo ngakia kurukuyo. Baba, ngakia kurukwa. Evangelion ministry choir. So much evangelion ministry choir. Matera. Chua monga matera yo. Yes, evangelion shilingi 200. So much. Asante barikiwa sana. Ngori. Mwana smart. Huyo anaitwa nani? Liam. Thank you so much Dr. Liam. God bless. Unaitwa nani? Doreen. Thank you so much. God bless you Engineer Doreen. Barikiwa sana. Abana smart. This is good. Unaitwa nani? Jackson. Thank you so much Wakili Jackson. Thank you Senior Counsel. Huyo anaitwa nani huyo? Mami. Okay, sawa. Mami ako wapi? Eno mwambia kuje hapa. Eno mulete hapa, kuje na yeye. Ngaki baba. Bridget, thank you so much Dr. Bridget, barikiwa sana. Vijana thank you so much. Mwambi ngaki. Elita dia?
Heralds of the Cross. Thank you so much. 100. God bless you. Ama ni marafiki wa Egesa. God bless. Thank you so much. Kwaya gani hiyo? Heralds nimewaita sana mkuje hapa Heralds eh? Asante sana. Dia mairima ngaimuri. Mungkin kwa dia mairima. Ino bantabaya. Kiongozi yake abasae. Bano wasindikisirega hapo kwa niaba ya ino already 150. Thank you so much youth leader. Barikiwa sana. Heralds kwaya ngaibale. Report yenu mwana ntega nyendetera gocha. Ngaibale basani begesa kujeni wala ambao mnasinjuka kinchu Mungu kwa ni enchu. Igo that's good ngori ndo gocha. Chu gocha. Yes, bana smart ngaibale. Okay, very good. Asante sana. That's good. Heralds, Heaven Heralds mkuje tafadhali. Leteni hiyo support yenu. Ngaye report ya inere. Mwebangire. Yes, that's good. Haya. Huyu ni mwakilishi wa Heaven Heralds Choir. Bunabateneriga. Asi account iko babuate babekire chibesa basangere idie iko babuate 30,000. Thank you so much Heaven Heralds, kazi nzuri. Alafu hiyo pesa iko kwa account Thank you so much. Alafu ngosindikisa mure. Haya, wacha wasindikishe sasa. Wanakwaya wako wapi? Wanakwaya kujeni. Yes baba. Muibere ni omwana oyo gakonya gontebia ngocha bale batware bipindi bya abana. Bona agontebia orete getena rituko baratu. Wametuambia majina. Sasa tujue majina yenu. Wewe unaitwa nani? Beni Osinyo ametoa ngapi? 1,000. Beni Osinyo, Heaven Heralds Choir 1,000. God bless you so much. Wilkista Kwamboka niko na 3,150 kwa simu. Wilkista Kwamboka 3,150 kwa simu. M-Pesa anatuma pale. Marafiki wa huyu wako wapi? Hebu simama hapa. Simama huko mbele. Marafiki wa huyu wako wapi? Amesema marafiki mkuje. Sasa ni yeye amesema. Unajua sasa ni mimi, I'm just under instruction. I'm a man under authority. Nikiambiwa nafanya. Marafiki wa huyu, marafiki wako ni kama wako. Wako wapi? Friends wa marafiki wako wapi? Marafiki kujeni. Ndio hawa. These are your friends Yes. Dan Hassan, are you there? Stand by na wimbo. Dan Hassan. Haya, marafiki ndio hawa. So, huyu ni rafiki anaitwa nani? Haya, Fanis anatuma shilingi 500 kwa M-Pesa. Huyu ni rafiki wake, unatuma ngapi? Ameleta ngapi hiyo? Haya, thank you so much. Marafiki wengine wako wapi? Haya, nakugeranga na hiyo? Haya, thank you so much. Haya, huyu anaitwa nani? Mwana kwaya? Yes, Nyakundi Joshua. Joshua Nyakundi, how much? Marafiki wa Joshua 1, Joshua. Marafiki wa Joshua kwa ranga tubu ati numbers iga. Numbers matters. Team Joshua tata Team Joshua ngaimwaenda. Team Joshua hapa ndio huyu ni Team Joshua. That's good. Team Joshua. That's good. Thank you so much Team Joshua. Asante sana Team Joshua. Ndio hiyo. Team Joshua kuna mwingine? Ndio yule. Haya Team Joshua harakisheni. Nani mwingine tena? Igo no koranga no bwata numbers. Arode uko na numbers. Bali ngenda buye. Team Joshua. Amanyete. Team Joshua asante sana. Thank you for the support. God bless you so much. 200. Team Joshua ndio huyo. Aetara kabisa akabwa ya batare kabisa. Haya na huyo anaitwa nani? Esbon Nyakundi. 1,000. Esbon Nyakundi 1,000 kwa M-Pesa. Haya make sure umetuma pale. Huyo anaitwa nani? Sarah Brenda Kerubo. How much is this? 1,250. Thank you so much mwana kwaya. Huyo anaitwa nani? Nyabuti Wilkista ametuletea shilingi 1,000, 2,000. Aya, anaitwa Peter Okongo. Aya, Peter Okongo ni nani? Rafiki wa kwaya. Ni sponsor wa kwaya. Peter Okongo ametuma shilingi 6,000 kwa M-Pesa na cash 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. So total ni shilingi 10,000. Wow, thank you so much. Kanisa kitoko teba. Amen. Thank you so much. Haya. Wilkista Nyabuti
Ndio huyu mwana kwaya. Shilingi 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4,000. Asante sana. Kanisa mnasema? Amen. Thank you so much. Anaitwa Sheila Nyamoita. Sheila Nyamoita ametuletea shilingi 1,000, 2,000. Sheila Nyamoita. Kanisa tunasema? Amen. Thank you. Mami yako wapi? Mama yako wapi? Mama Sheila, where are you? Mama Sheila kuja hapa. Sheila ametoa 2,000. Sasa wewe utatoa ngapi? Na amekuita amesema ukuje hapa. Lazima mamia akuje hapa. Yes, mamia amesindikisha na shilingi 1,000 toto 3,000. Thank you so much mami for the support. Msichana mkubwa ndio huyu, na wewe ingie kwaya. Unaona Sheila kwa kwaya? Na wewe ingie kwaya. Sawa, na huyu junior aingie kwaya. Unaitwa nani? Emmanuel. God with us. Thank you so much. Shilingi 100, barikiwa sana. Huyu nani? Team Joshua. Joshua 100. Team Hesbon 100. 50, sorry. Thank you so much. Asante sana. Huyu anaitwa nani? Owe, Osmaili. Yeye anaitwa Osmaili. Haya, yes. Melden Oyugi. Belden Oyugi, 3,000 kwa M-Pesa inatumwa pale. Mwana smart. Thank you so much Belden. God bless you so much. 3,000. Anita. Na Humicha. Niko na marafiki. Uko na marafiki? Haya, tembea huko. Tembea huko. Enda huko. Enda kwa marafiki hapo. Enda kwa marafiki. Marafiki wako wapi kwa huyu mtoto? Haya, huyu ako hapa. Huyu ni rafiki yako. Haya, amemsupport na 2,000. A friend to, what's your name sir? King Studio. Wewe Kings unajua hujakuja hapa. Kings unajua hujakuja hapa. Wewe hiyo 2,000 toa kwanza alafu kuja ya King Studio. King Studio amesupport huyu mtoto na shilingi 2,000. Kuna rafiki mwingine? Enda pale, enda. Nani? Ian Karanja. Ian Karanja. Where is Ian Karanja? Ukiitwa Ian Karanja unasema present madam. Ian Karanja, where are you? Say present madam. Where is Ian? Ian 1, Ian tutakupiga. Ian ameka wapi Ian? Next. Napokuwa kiratanga na hiyo. That's okay. Ian Karanja kuja hapa bwana. Ian Karanja umeitwa hapa sana. Mtoto hapa, Lamo. You say present madam. Lamo ako wapi? Where is Lamo? Nani mwingine? Jomba. Jomba ako wapi? Jomba, where are you? Jomba, where is Jomba? Jomba kuja hapa. Haya, na uko kitanga na hiyo. That's okay. Sasa unajua Karanja bwana, wewe umeitwa hapa sana. Na unajua kuna deni yangu. Sasa deni yangu lipa kwanza, alafu ulipe ya mtoto. Haya, unalipa yangu kwanza. Yangu unalipa ngapi? Chukua mic. Najua niko na deni. Sijui ile njia ambayo nafaa kuilipa. Sijui ile njia nafaa kulipa. But huyu mtoto namwekea 2,000. Yeah. Alafu na wewe 1,000. Haya, ndio niliwaambia hapa Karanja ya mtoto shilingi 2,000. 2,000. Kanisa mseme? Na faini ya kutokuja Egesa kwa sababu nilivite. Hawakujaribu hata kutubutu, hata kujaribu. So ile faini ya kutokuja Egesa shilingi 1,000. That is 3,000. 3,000, lakini ya mtoto ni shilingi 2,000. Alafu ngoja tuendelee. Nancy nani? Nancy yako wapi? Nancy, kama unajua mtoto usimame. Kama wewe unaitwa Nancy, simama. Nancy. Nancy yako wapi? Ramo, where is Ramo? Ramo yako wapi? Wewe Ramo ni aje wewe? Wacha kutuangusha bana. Kuja hapa. Yes. Ramo kuja hapa. Ramo, cheza kama wewe. Mwana yuko ligiri sana. Amekutafuta. Yes. Haya, msalimie. Unamtolea ngapi? Ngoja. Atoe ngapi? Atoe ngapi, Ramo?
atoe hata 3,000 hata 5. Ramo anajulikana ako na pesa. Ramo ako na pesa. Ramo tu wa pesa bwana. Enza yoko begete Ramo. Enza ineli ya Kipchumba Murkomen gosini. Enza chichi basingi. Happy Sabbath and a happy day. Mwana utanganiganitire kini rendekero kunyora abana bakunyara ukurecognize igwe kororokananga ntoli role model. Taimo. Bona asincho ya maskania yote ne bangitingi chena libu nyingi. Lakini rendo mwana uyo nko mwandeli bweyamo. Biya mwana sana. Elio geli yao kwana ko demo buralia. Kwana demo buralia. Ngaya ko bero yo. O KCTV. Kwenye na wakire kiranya sana ngakyu tarazo in the media. Mwakikira. All right, good work. Thank you so much. So shilingi 1,000 imeingia pale. Nani mwingine? Yes, ngoni naende. Caleb na Brighton. Brighton Caleb wako wapi? Caleb oma themba liba ina netichi report chingia. Erena Joshua na wewe netichi report chingia boka. Caleb wako wapi? Caleb wako. Kapo ndio mpiga picha. Haya, Caleb jipige picha sasa. Alafu ukuje hapa. Caleb ukuje hapa. Caleb come. Caleb nani? Na umesema nani? Brighton. Where is Brighton? Brighton, where are you? Director King Josh. Na bao konyo mwana unaoneli bweyamo. King Josh alikuwa ametoa shilingi 2,000. Alikuwa ametoa shilingi 2,000, yes. Brighton yako wapi? Brighton unajua tusikuita hapa sana bwana. Brighton nga yule. Brighton nga yale. Nataka Brighton iga aye njua. Caleb njua tata. Brighton yako wapi? Where is Brighton? Brighton 1, Brighton, yes. Umesemaje? Ndio tangaza. Haya, kenda uchi hapo Kora gabo. Brighton ndio huyo. Yule mzee, nilikwambia. Brighton nilikuona mapema. Mambo. Haya, cheza kama wewe, mtoto na alafu huyu Brighton huyu ndiye anaandika. Yeye ndiye anaandika nyimbo. Yes, ndiye mtunzi wa nyimbo. Huyu ni mwalimu. Abalimu nyakora mwalimu kwa sababu abalimu barega. Koro mwalimu wote ndio walimu hesabu ngaibali. Walimu wa maths wako? Walimu mbai ya hesabu tata. Walimu hesabu mbai ya. Oyo no mwalimu wa matera. So mwalimu ambia bana baba. Oyo no mwalimu ojira. Mwalimu bia bana. Mwalimu akigoro kwa yosomia alia. Yosomia. Akasomia kisi shukuru. Mwata kisi shukuru. Asante sana. Thank you so much. Haya, huyu ni mwalimu wa nyimbo. Sasa ndugu, una support mtoto aje na pesa ngapi ile? Haya. Thank you so much. Producer ametuma shilingi 1,000 ya mtoto, shilingi 1,000. Nene pale kwa M-Pesa. Thank you so much. Nani mwingine wa mwisho? Nabuko yatanga na hiyo. Nani mwingine tena? Sawa. That's okay. Thank you so much. God bless you so much. Asante sana. Wa mwisho, huyu anaitwa nani? Haya, marafiki, huyo msanii abasani baye, abataragaria, abasani bamoire shilingi ngapi? Bamoire 700 and what? 8. Thank you so much. 780. God bless you. Asante sana. Thank you so much. Karatika. Ngori naende ngosikera before colleagues ba roast matusembachete kama hawajafika ni sawa. Ngori ngosikera kwa ndete Dan Hassan yako wapi? Aya, tupatie moja Dan Hassan. Iko tora matera. Matera mbali kaya bateria bange sana kaya tupatie Dan Hassan. Atubariki na wimbo moja alafu kisha baadaye tutarudi. Karibu sana Dan Hassan. Kereke mongasira yesakangirania obora bukorwa igoro bokandabera enkoro agansibe enkoro yane kari keretariane okwanana yesu nabeiro mogima kereke mongasira yesakangirania obora bukorwa igoro bokandabera enkoro agansibe enkoro yane kari keretariane okwanana yesu nabeiro mogima nabono tukwane amona yesu tomotebya makongwa ito natwiwe birero byaito nabo igabiranere nere omanyete emeroberio yaito
gokwana na Yesu kwanyaraonsi nabono tokwanea mona Yesu tomotebe makongwa ito na toiwe birero byaito nabo igabiranirye nere omanyete emeroberio yaito gokwana na Yesu kwanyaraonsi. I may have doubt and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my evil care, and just a little talk with Jesus make it right. I may have doubt and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my evil care, and just a little talk with Jesus make it right. Now let us have a little talk with Jesus, tell him about our troubles, and he will hear our faintest cry and answer by and by. And when you feel the prayer wheel turning and you know, and finally talk with Jesus make it right. Now let us have a little talk with Jesus, tell him about our troubles, and he will hear our faintest cry and answer by and by. And when you feel the prayer wheel turning and you know, and finally talk with Jesus make it right. Nabono tokwanea mona Yesu tomotebe makongwa ito na toiwe birero byaito nabo igabiranirye nere omanyete emeroberio yaito gokwana na Yesu kwanyaraonsi. Thank you. Muungano taratibu ya. Asante sana Danasa, nataka usimame hapa. Hiyo wimbo iko kwa YouTube bana. Bado? Oh, that's a new song. Hiyo ni wimbo mpya kabisa. Hajaweka kwa YouTube. Lakini unaweza tuwekea hata audio as you work on the iko. Very good. Wale ambao mko pale kama ungependa. Yes, Dan Hassan. Dan Hassan. Kijana ambaye amebarikiwa sana. Oyoberi bugo sesenia. Asoko na michinkoro. Chingagikera bantu babwata mabega ago tolemi sana. Thank you for the good work Danasa nigendra iko butambi. Ndibono gochege satata. Otebire Jumapili, otige eliendene echinyare kana uri. Igatorore. Mungwano yabwe ntachigisa. Anda matera gotera namaya. Keep the good work. Gokone ngoro. Koro kama. Okay, sawa. All right, very good. Haya. Sasa nimearifiwa kwamba kuna wimbo tuna unveil mchana wa leo wa kwaya ya Heaven Heralds. Na huo wimbo uko kwa YouTube. Sijui kama imetoka. Very good. Wimbo umetoka pale. Kwa hivyo kama uko na simu yako, nataka uchukue simu yako hapo. Simu yao ntatojirigaligabwo. Bwate simu yao. Yes. Channel yige korukwanga Heaven Heralds. Yes. YouTube channel. Genda gabwo ntagitoge ndoro ogotera ngoro gwachire bona igigi kama ntogenda tugukwana iga ogotera uko kindly make sure nga subscribe ya YouTube channel yeyo bona igigi you subscribe ekarwa subscribe ya YouTube channel yeyo alafu itakuwa sawa. That's good. Nya subscribe gabwa sogotera uko itakuwa sawa. Nganchire asa maskani onsipi. Yes. Very good. Bono igonta gete ekartoka nyitaba kani bande bache endagra yitu yaberega. Lakini before then enchore bache tikuruguruguru mbasa bogotero komo. Monge daika yemwe daika ibire. Bakuno komo enchore murta yale. Usiko mwacha mwarosa. Njoro mwacha mwa. Chara yabalire. Aya, miami bono to sabe. Miami to sabe moragere. Arore DJ yote ibire njara ya muri. DJ okani. DJ sawa tigo to sabe to ragere. Rusi.
Tafadhali tuombe tukule. Na chakula kiko kwa wingi? Chakula kiko kwa wingi. Haya tuombe tafadhali. Bia mono nainde chinsechi kiagera mubegeta marioge mebuko tiga tusabe irinde tonyore ndagira no eraiga asobonge onde ta asoka tumanye kuira na igepindi bono twanse gotera nabageni bande mbarenchera tiga ngo tusabe muya tata Nyasaye ibakonesiko nebyao kwabera mona inche kurwe mambi goika chinsechi narora twawetiganire naye bono ngo chitore koragera chinsechi kero turaragere ntumaite ng'achi aitaniri nendagira turari etokonya kemubere na kemoika sere tareso Kristo yoro motori yetu. Asante sana ndugu Esron ambaye anafuatilia kupitia Ndizi TV. Kurujiza mochirichia ka linyamacha. Abantu bara bakulika chi message sana bali babwatiri mu rubiri yoiga. Na asante sana Ndizi TV kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Gendera igo butambe mwikira abantu baitu asinchire ya bene ndochega iga yakoro kwanga nere. Abantu bara bakulika bange sana. Evans, thank you so much. Evans Agero na kuona kabisa. Moses, asante. Mungu analege kurukwanga nere Nehemia. Watching live. Stella Santi, thank you Nyabuto, watching live. Yes, abantu bonse people moko genda to watch live. Asante sana soko bwatia mangana yaiga na Mungu awabariki kabisa. Tima dinga kinkwa Daniasa ni kwara gotwalenda gotera kuliko nde kwa kabere. Tuko na kugenda gwesa bagali tuko na koragera. Danasan, tulete ile wimbo ingine tafadhali. Danasan, please give us another song. Thank you Danasan. God bless. Tushaombea chakula zile kwaya zetu geni kama Ria Mairima na Ge yes, mnanipata vizuri. Tafadhali tuende tupange line, tuwe wa kwanza. Tafadhali kama wewe si mwana kwaya usitangulie line. Usitangulie line. So ya Mairima nyinyi ndo wa kwanza nataka kuona kwa line. Maana mmekuwa watulivu vizuri, mmechunga nini? Tukue wa kwanza kwa line. Dani ukiendelea kuprepare wimbo. Na watu wote tafadhali tuelekee katika hizo points za chakula. Serve, naona Joshua chakula. Agiwa. Tuende tu. Thank you so much. Dana atakuwa na tubariki na nyimbo 2-3. Ukipata chakula unaenda unakaa mahali ulikuwa. Awokare. Oh yes. Awokare Yeso manchani akoroke sobonene bwaye akarina etigere mori awabana bagotera osana osana sare osana haleluya ototeira serieta lyo monene sare osana bare igoro mono Kristo no mwana Daudi osana oyo moroti obacheire nero mororo korogereya akarina etigere mori awo bakarabinchera osana osana sare osana haleluya otocheira serieta lyo monene sare osana barigoro mono Kristo no mwana Daudi osana abaga kemyoyo yaboteremia Tibanje tibaewe ogosikwa
ebate bateri buya omonene ebaiwe buna Tigere kagenda igora sechianga na matama kendo ba mwarirete omocho mogi mogate gokana ngoyo mogotogia mono hosana Hosana sare hosana Hallelujah Otocheira serietario monene Sare hosana bare igoro mono Kristo no mwana Daudi hosana Ogotogia kugaikeraniwa Naba bagotera osana Ogotogia gugaikeraniwa Naba bagotera osana Osana sare osana Hallelujah Otocheira serietario monene Sare osana barigoro mono Kristo no mwana Daudi hosana Antu baragire Weke raini abue nyorere kende